Marjan bro, friendly യാത് പ്ലേ PS5 കളിക്കണത് ബ്രോ. PS5 ആണ്, മൊബൈൽ അല്ല. Okay bro. പെലടിച്ചടാ. One of the dreams come true. Yes, Pele. Kittida guys, Pele kitti guys. One of my dream come true. Benbode, ഒരു ഡ്രീം കഴിഞ്ഞ്. ഇനി നമ്മളെ R9 അടുത്ത ഡ്രീം. വർജാൻ ബ്രോ, ഇതെങ്ങനെ ചോദിച്ചാ കൊനാമിക്ക് അറിയുള്ളൂ. ഞാൻ കറക്കിക്കൂടാ, അതില് കണ്ടില്ല 110-40 കറക്കിക്കൂടാ. ആദ്യമൊക്കെ മറ്റേ ജെർഡ് പിള്ളേരുടെ കിട്ടി, ഇപ്പൊ പെല നീ കിട്ടി. താങ്ക് യു. സത്യം ഇത്ര കാലത്തെ കോമ്പടിക്ക് ഉണ്ടായിട്ട് ഞാൻ അത്ര സന്തോഷിച്ചിട്ടില്ല ഒരുപാട് അല്ലേ. നമുക്ക് പെലനൊക്കെ സത്യം ശരിക്കും ട്രൂ. ശരിയാണ്. എന്റെ കണ്ണ് സത്യം പറഞ്ഞ മർജാൻ ബ്രോ, ഫ്രണ്ട്ലി യാത് പ്ലേ PS5 കളിക്കണത് ബ്രോ. PS5 ആണ്, മൊബൈൽ അല്ല. Okay bro. ബെൻബോടെ പെലടിച്ചടാ. 100 കോയില്ലേ. Pele. One of my dreams come true. Pele. Yes, Pele. Yes. കിട്ടടാ ഗൈസ്, കിട്ടി നമുക്ക്. പെലനെ കിട്ടി ഗൈസ്. One of my dream come true. ബെൻബോടെ ഒരു ഡ്രീം കഴിഞ്ഞു. Guys, welcome back to my stream. എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം.
ഹലോ ഹലോ. കിട്ടില്ല തമ്പനയിലാണല്ലോ ചേക്കണത്. കൊളായോ? ഞാൻ റമീസ്രോ പറഞ്ഞ പോലെ മറ്റേതൊന്ന് വലുതാക്കി അത്ര തന്നെ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ഇങ്ങനെയൊന്നല്ല പറഞ്ഞ മലയാളത്തിലാണ് ഞാൻ കൊണ്ട് പറയണേ. ഞാൻ പറഞ്ഞതൊന്നും പറയല്ലേ. വലുതാക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു. കാട്ടിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞെന്ന് പറയരുത്. അത് വലുതാക്കിയാനേ. ശരി, വലുതാക്കി പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. സ്കർവ് ഞാൻ എത്ര പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞെന്ന്. മറ്റുള്ളവരെ നോക്ക്, മറ്റുള്ളവർ കാട്ടർ നോക്ക്, അത് കാട്ട് ഇത് കാട്ടെന്ന്. ക്രോപ്പ് ചെയ്യുമ്പോ നോക്കി ക്രോപ്പ് ചെയ്യുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് മറ്റേ പേപ്പറിൽ നിന്ന് വെട്ടി മുറിച്ച് വെച്ചേക്കണ അരിയാണ് ആക്കി വെച്ചേക്കണത്. അതുപോലെ എഴുതിയേക്കണ സാധനം വായിക്കാൻ പറ്റണം. ഇതൊക്കെ ഞാൻ 10 പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു തന്നു. ഇപ്പൊ ഒന്നുകൂടി മാറ്റാം. അസ്കർവൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ മാത്രം മതിയിട്ടാ. ഞാൻ മറ്റൊന്നും പറയാനുള്ള. അത് മാത്രമല്ല തമ്മിൽ എന്നോട് മുകളിൽ വെള്ള കളറൊക്കെ എന്തിട്ടൊക്കെ വെള്ളേ അതിന് പറഞ്ഞു. ഒരു സാധനം നമ്മ ഉണ്ടാക്കിട്ട് നോക്കണം. ഫസ്റ്റ് അത് മലക്ക് കണ്ണ് തുറന്നിരുന്നുണ്ടാക്ക്. ഇതേ നോക്കത്. അത് കമ്പനിയിൽ മുകളില വെള്ളയൊക്കെ കാണുന്നത്. വറാന്റെ തലയുടെ മുകളിലുള്ളതാ. തലയുടെ മുകളിൽ നോക്ക്. മുകളിലും വലത് സൈഡിലും ഒക്കെ നോക്ക്. അതാ മറ്റേ എപ്പിക്കിന്റെ കളറ് കൂടിയതാണ്. എപ്പിക്കിന്റെ കളർ കൂടിയ ഈ വെള്ള കാണുന്നത്. എന്റെ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ഈ കളർ കൂടല്. അസ്കർവോ വിട്ട വീഡിയോന്റെ പെലേന്റെ വീഡിയോ ഇട്ടേക്കണേന്റെ ആ തമ്പനയിലും നോക്കാൻ വലതുവശത്തും മുകളിലും. പെലേന്റെ ഞാൻ പുതിയത് ഇട്ടിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഈ സിവിൻ ഡോർമുണ്ട് ഇട്ടേന്റെ ഉണ്ട് വെള്ള രണ്ട് സൈഡിലും. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും താഴത്ത് വേണമെങ്കിൽ മറ്റേ റൈറ്റ് സൈഡിലും മുകളിലും. ഞാൻ മറ്റേത് ഇപ്പൊ പുതിയതൊന്നും ഇട്ടതുണ്ട്. അതാന്ന് വിചാരിച്ചു പറഞ്ഞത്. പുതിയ ഇട്ടിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വന്നിട്ടില്ലല്ലോ. ലൈവിന്റെ ഇട്ടിരുന്നു ഞാന്. അതിട്ടതും കണക്കന്നെ. സ്കർവ വായിക്കാൻ പറ്റണ്ടേ? നമ്മ എന്തിനീ ചക്കം പറക്കം വെക്കണത്? വായിക്കാൻ പറ്റണ്ടേ നമുക്ക്? വേറെ കളർ കൊടുക്കല്ലേ? വണ്ടിയും പ്ലേയേഴ്സും കൂടിയിട്ടേ 9/7/11/4 ഇനി ഫോട്ടോ എടുക്കട്ടെ. ബാറ്റിസ്റ്റൂട്ടേക്കുള്ള പണി തുടങ്ങി. അമ്മന്റെ വണ്ടിയൊന്നും പറയല്ലേട്ടാ. നോമ്പ് സമയം കളിയാക്കണായിരിക്കും. പറഞ്ഞാലും കാര്യമുണ്ട്. പറഞ്ഞാണ്ടാ റെഡി. അവൻ കയറി പോണ ടൂണ്ടണ്ടിയും പറ്റി. പറയുന്നുണ്ട് കാര്യമായിട്ട്. ഞാനേ വന്നില്ല.
അവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഞാൻ ഊണല്ലാത്ത വണ്ടിയും കൊണ്ട് ഞമ്മ മൂഞ്ചി കുഴപ്പമില്ല. ട്രൈ ചെയ്യാ. അവർ ഡ്രൈവർ മനസ്സിൽ വെച്ചോ. നീ വായിക്കുന്ന ആൾക്ക് അറിയണമെന്ന് ഒരു താല്പര്യമില്ല. നീ മനസ്സിൽ വെച്ചോ. മനസ്സിലെ വായിക്കുന്നു, പക്ഷെ ചില വാക്കുകൾ പുറത്തേക്ക് വരിക. അതിനെന്താ പറയാന്നറിയോ? പ്രഷർ കയറുമ്പോഴും മാറി. ഇവിടെ എത്തി അമ്മയ്ക്ക് അതാണ് ആരാ പറയുന്നത്? സപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് എന്റെ വകട്ട് കേറി പിടിക്കാനാ. അവന്റെ ഊറാക്കാൻ ട്രാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം കിട്ടണില്ല. ഒയ്യോ പാട്ട് പാടിയാ അമ്മ പത്തടിക്കും. കോപ്പറേറ്റ് ഒക്കെ അടിക്കുന്ന നോക്കട്ടോ. പാട്ട് പാടിയപ്പോ അമ്മ കേറി. അത്രേ ഉള്ളു. എന്ത് ട്രാക്കാണിത്? പിടിച്ചിട്ട് കിട്ടണില്ല. സെക്കൻഡ് ഫസ്റ്റ് ഉള്ളവൻ എന്തേ? ഫസ്റ്റ് ഉള്ളവൻ പറന്നു പോയാ? ഫസ്റ്റ് ഉള്ളവനെ ഫ്രണ്ടി കാണില്ല. ഏക്കണവൻ എന്റെ ഡിഫൻസ് എവിടെ? ഇത്ര നേരം കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആൾക്കാര് മാറടാ. പോട് ജീട്ടി തിരികെ. അത്രേ ഉള്ളു. പ്രൊഫസർ ഡൈവർ അല്ല ഞാൻ. സ്റ്റിയറിംഗ് ബാലൻസ് നോക്ക്. ക്ലാസ് ഒന്നും നോക്കണ്ട, അതൊക്കെ 8 കാലം വലിയിട്ടാണ്. ട്രാക്ക് ബൈക്കിൽ ആരാണ്ട് ഒന്ന് കുത്താണ്ട് കേറി പോടോ. ഫസ്റ്റ് എത്തോനെ ട്രാക്കില് കാണുന്നില്ല. അവനവിടെ പോയി അവൻ റേസ് ഫിനിഷ് ചെയ്ത് നമ്മക്കടിയോനെ പോകും. അതെന്തുകൊണ്ടാറ്? വണ്ടി നോക്കട്ടെ. അവന്റെ ട്രാക്കില് കാണുന്നില്ല. അവന്റെ ഫോർഡ് GT അല്ല, അവന്റെ ഫോർഡ് GT അല്ല, അവന്റെ ലംബോർഗിനി കുറക്കാൻ. എന്റെ ടീം തന്നെയാണ് അവൻ. ട്രാക്ക് കാണുന്നില്ല. സൂപ്പർ വീൽ കിട്ടിയേ. നല്ല വണ്ടി കിട്ടിയാ ആൾക്കാരെ വേണം ബോട്ടും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാന്. ഞാൻ പറയാം. ഒരു 400 കമാൻഡ് ഉണ്ട്. 400 കമാൻഡ് ചെക്ക് ചെയ്യാണ്ട്. 400 കമാൻഡ് ഉണ്ട്. 400 കമാൻഡ് ചെക്ക് ചെയ്യാണ്ട്. ഏതെങ്കിലും വർക്കാവാത്ത എറേഴ്സ് എവിടെയൊക്കെ വരുന്നതൊക്കെ കുറച്ച് യൂസേഴ്സിനെ വേണം. നമ്മുടെ സെർവറിനകത്ത് അത്യാവശ്യമായിട്ട് സെർവർ ഫീച്ചറിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ?
ഇല്ലാത്തത് I don't know. ഏകദേശമില്ലേ? ഇവിടെ ചാറ്റ് വായിക്കാൻ അത്യാവശ്യം നല്ല ബോട്ട് നല്ല സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യില്. ചാറ്റ് വായിക്കാനൊക്കെ സ്റ്റീം ലാബ്സിൽ ഉണ്ട്. അതെ, ജസ്റ്റ് ചാറ്റ് വായിക്കണില്ല. ചാറ്റ് വായിക്കൂല, വായിക്കണില്ല. സൂപ്പർ ചാറ്റ് ഒക്കെ വായിക്കുന്നത് നമുക്ക് സാധാ സൂപ്പർ ചാറ്റ് വായിക്കുന്നുണ്ട്. അത് കമാൻഡിക്ക് മാറ്റാ. സൂപ്പർ ചാറ്റല്ല, നമുക്ക് സൂപ്പർ ചാറ്റിലല്ല, നമുക്ക് എല്ലാ ചാറ്റും വായിക്കണം. എല്ലാ ചാറ്റും വായിക്കാം. പക്ഷെ നിനക്ക് ആ ഭ്രാന്താവും. നോയിസോട്ട് നോയിസാവും ചില പറയത്. കാരണം ചിലതൊക്കെ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ഇടുമ്പോ അങ്ങനെ വായിക്കാണ്. പോരാത്തന്നെ ഇമോജി ഒക്കെ ഇട്ട ഇമോജി എന്താ സാധനം നിങ്ങൾ വായിച്ചാ ചെയ്യാ. അങ്ങനെ വായിക്കണേ പിന്നെയുണ്ട്. ഇതങ്ങനെ മലയാളം വായിച്ചില്ല നിനക്ക്. നന്ദിയുണ്ട് വായിൽ വല്ലിട്ടേക്കണ്ട ഊമ്പ് 10 പ്രാവശ്യം പറയും. ഞാനൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇട്ടോ ഈ പേടി കേട്ട. സൂപ്പർ ചാറ്റ് അങ്ങനെയാണ്. ഡബ്ല്യു ആണോ? ഡബ്ല്യു അല്ല, അങ്ങനത്തെ ഇമോജീസ് ഇടുമ്പോ സൂപ്പർ ചാറ്റ് മലയാളമാണേ. മറ്റേ എന്താണ് നിഹാലിനെ പണ്ണി എന്നൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലേ. പിന്നെ റീൽസ് ഒക്കെ അല്ല ഇവട്ടോ അല്ല റീൽസ് ആയിട്ട് ചെയ്യാമോ? ഡ്രിഫ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് മച്ചനെ, എനിക്കറിയില്ല. വണ്ടി ഓടിക്കാൻ തന്നെ അറിയില്ല, പിന്നെ ഡ്രിഫ്റ്റ്. ഇവന്റെ ചാട്ട ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടുത്തേക്കണത് ഡ്രിഫ്റ്റ് കാറല്ല. ഓൾ വീൽ ഡ്രൈവ് ആണ്. എന്തുവാടെ ഇവന്റെ CB അടക്കം എന്റെ ലൈനിൽ വന്നിട്ടാണ് ഒക്കെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ബോർഡ് ഓടിക്കുന്നത്. അറ്റാക്ക് പോലും പോകാൻ പറ്റില്ല. ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടടാ. ഞാൻ വേർഡ് ഒന്നുകൂടി ശരിയാക്കും. കാണാല്ലേ ആ ക്യാമറ കണ്ട് അതിന്റെ അക്ഷരങ്ങൾ കാണാനല്ല, അപ്പൊ ക്യാമറ ചേരിച്ച് വെച്ചത്. അങ്ങനെ കൊടുക്കണ്ട ബ്രോ. പോയി തീരെ ഫുള്ള് തിരിച്ച് സൈഡ് കൊടുക്കണ്ട്. ബ്രേക്ക് കണ്ടാ, അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ചെയ്ത് പോണം. ഈ വണ്ടിക്ക് അതിനുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇല്ല. ഡ്രിഫ്റ്റ് ടയർ ആയിരിക്കണം, പിന്നെ റയർ വീൽ ഡ്രൈവ് ആയിരിക്കണം. കുറെ നിബന്ധനകളുണ്ട് ഡ്രിഫ്റ്റ് ടയറിൽ. പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല. നിബന്ധന കാർ കളക്ഷൻ കാണിക്കുമോ? ബ്രോ റേസ് ചെയ്യേണ്ടി കാണിക്കട്ടെ. ഞാൻ റേസ് ചാർട്ട് എടുത്തേക്കണ്. ഫൈൻഡ് സെക്ഷനായി. ഇപ്പൊ കാർ കളക്ഷൻ എടുക്കാൻ പോയി റേസ് ക്യാൻസൽ ആവും. പിന്നെ 2-3 മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. വലിയ കാർ കളക്ഷൻ ഒന്നുമില്ല, കുറവാണ്. കളിക്കണ്ട. റേസ് വന്നു. ചിലപ്പോ കിടന്ന കാരണം ഭയങ്കര വാടർന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ. ഈ റേസ് വേണ്ടി ഞാൻ കളക്ഷൻ കാണിച്ചു തരാം. സൗണ്ട് കേക്കാലോ ആകാശേ. ഹലോ, നോട്ടിഫിക്കേഷൻ സൗണ്ട് കേക്കാല്ല. നമ്മളെ പിരിയല്ലേ പറയുമ്പോ എന്റെയിലുള്ള അതേപോലത്തെ ഡിഫൻസ് ആണ് അവന്റെ. പക്ഷെ
അവന് ഒന്ന് അനങ്ങി കളിക്കുന്നുണ്ട്. ആൽബർട്ട് ഒരു കമന്റ് കൂടി ഇടുവോ? ഇത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കേൾക്കണില്ല. ഞാൻ ക്ലോസ് ആക്കിയോ? ക്ലോസ് ആക്കിയോ? വണ്ടി കയറി നിക്കണത്. നെറ്റ് ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് എന്റെ. അവോ പെട്ടെന്ന് വണ്ടി കയറി കണ്ട് ഉണ്ടാവണം ഞാടും ചേട്ടോണേ പൂസറൊക്കെ തന്നെ മാത്രുള്ളൂ. ചേട്ടാ ചാറ്റി റൈസ് ചെയ്യേണ്ടി വാങ്ങിക്കേ വായിച്ച പിന്നെ മരക്കെ പോവും. ഒന്നും കാണുന്നില്ല ഫുള്ള് പോക്ക്. ഇതുവല്ല ബക്കണോ ഫ്രണ്ടിൽ എന്റെ ടീം ഓനെന്ത് പോക്കണ പോണത്. ഒലക്കെ കാണുന്നില്ലട്ടോടാ. ഇത്രേ ഉള്ളൂ ലാപ്പ്. കാലി പോയിന്റ് പോയി. എന്നിട്ട് ഓനമാർക്ക് വരാൻ പറ്റിയില്ലേ? കാരണം ഓപ്പോസിറ്റ് ഒക്കെ വരണേ നോർത്തിലത്തെ ഹൈവേ. എന്താ കേരളത്തിലെ ഹൈവേയിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് അറിയില്ല? കേരളത്തിലെ കുറവല്ലേ അവിടെയാണ്. സ്പീഡ് ട്രാക്കിൽ കൂടെ ഓപ്പോസിറ്റ് തന്നെ. ഇവിടെ സ്പീഡ് ട്രാക്ക് കൂടി ലോറിയൊക്കെ വരുന്നുണ്ടല്ലോ. ഓപ്പോസിറ്റാ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് അണ്ടല്ലേ പ്രശ്നമായത്. നീ കണ്ടില്ല? നീ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം നോക്ക്. വണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നല്ല ഇടി നോക്കുമ്പോ ഇടിയോടി ഇടി. ഞാൻ ഓർത്തിട്ടേക്കണേ സ്പീഡ് ട്രാക്കിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ബ്ലോക്ക് ഇട്ടേക്കാണ് മറ്റേ കേറാൻ പാടുള്ളത് കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട്. വണ്ടി സ്പീഡ് ട്രാക്ക് അല്ലേ അവൻ നോക്കിയില്ല. അവൻ ഒരു വണ്ടിയുടെ പുറകെ കൊണ്ട് ഒറ്റയിടി. കാരണം സ്പീഡ് ട്രാക്കിൽ കൊണ്ട് വണ്ടി നിർത്തിയിട്ടേക്കാണ്. സ്പീഡ് ട്രാക്കിൽ നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. സ്പീഡ് ട്രാക്കിൽ പുറകെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇടിച്ച് പുറകെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇടിച്ചവന്റെ എല്ലാം തെറ്റി. കാരണം സ്പീഡ് ട്രാക്കിൽ ഇല്ലാത്ത റൂട്ടിൽ കൂടി കട്ട് ചെയ്ത് പോകാൻ വേണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞ വണ്ടി നിർത്തിയിട്ടേക്കാണ്. ഇവന് സ്പീഡ് ട്രാക്കിൽ വന്നിട്ട് ആ പുറകെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇടിച്ച് ഏതോ ഒരു ഗുണ്ട. അതേമാതിരി നോക്കിയപ്പോ ഓപ്പോസിറ്റ് ഒക്കെ വന്നേക്കുണ്ട് റേസ് ട്രാക്കിൽ ഏതാണ്ട് ഒരു ഗുണ്ട. അയ്യോ നോമ്പില്ലാത്തവനാട്ടോ പറയുന്നേ. അതെ പിന്നെന്താ ഇഷ്ടം പോലെ കമന്റ് വരും. എന്താ ബ്രോ ഫോർ ബാറ്റി ബാറ്റന്റെ ലൈക്ക് അടിക്കുക ശബ്ബടിക്കുക. ടീഷർട്ട് ഒരു കാറൊക്കെ തരാണ്ട്. ടീഷർട്ടോ ടീഷർട്ടൊക്കെ കിട്ടും അതില്? പിന്നെ ഓ അപ്പൊ നമ്മളെ കാണിക്കണ്ടതിന് ടീഷർട്ടൊക്കെ ഇടാന്. കൊറടെ ഒരു വണ്ടി ഉണ്ട്, EMCയുടെ ഒരു വണ്ടി ഉണ്ട്, ഏരിയലിന്റെ ഒരു വണ്ടി ഉണ്ട്. ആ കണ്ടോ പറഞ്ഞിരുമ്പോ എന്റെ പോയത്തെ ഉള്ള പറ്റും. കാറുണ്ട് ബുഗാട്ടി വരുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ ഷവർലെറ്റ് ഉണ്ട് കുറച്ച് വണ്ടി. എന്റെ ഫേവറേറ്റ് ഈ കെമേറോണ് മോഡൊക്കെ ചെയ്തിട്ട്. പിന്നെ ഡോഡ്ജ് ചലഞ്ചർ 3-4 വൈപ്പറൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ പഴയ ചാർജർ ഫെറാറിയുടെ 4 പിന്നെ ഫോർഡിന്റെ ബ്രോങ്കോ സാധാ കിട്ടും പക്ഷേ മോഡൊക്കെ ചെയ്ത് വെച്ചാറുണ്ട്. പിന്നെ ഫോക്കസ് മസ്താങ്ക് അമ്മറിന്റെ ആകെ കുറച്ച് വണ്ടികളുള്ളൂ. അമ്മറി വിട്ട് വെച്ചേ. പിന്നെ കെമാറോടെ ഹെനസി മോഡല്
ജാഗോർ, ജീപ്പ്, ലംബോഗിനി, റിവോൾട്ടോ, കുറേ കാനൊക്കെ ഉണ്ട്. ലാൻഡ് റോവർ ഡിഫൻഡർ, ലോട്ടസ്, അസ്റ്റ, മക്ലാറിൻ്റെ 2 മോഡലുള്ളൂ. നമ്മുടെ പോഷെ ടൊയോട്ട സൂപ്ര മാർക്ക് 5, മാർക്ക് 4, വോക്സ്വാഗൻ ഇത്രയുള്ളൂ. ഒരു കുഞ്ഞ വണ്ടി ക്ലച്ച് വളരെ ചെറുതായി. അതെ 5 പോയിന്റ് കളിക്കാം. ഓടി RS6 എടുക്കാം. ഇതെല്ലാം വണ്ടിയാണിത്. റേസറിന് ഈ വണ്ടി ഓടിച്ചെടുക്കാം. സെലക്ട് ആയില്ലേ? റിങ്ങാട് പോണല്ലേ? പോവാം, നോ പ്രോബ്ലം. ഓടി ഇന്റീരിയർ ആണ്. സകല വല്ലഭൻ ഇളമേതോ ഇതോ ഇനിമേതോ ഇതോ. പ്രോ ലൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നൈറ്റ് 8 to 10 ചെയ്യും. അപ്പോൾ കൂടുതൽ വ്യൂസ് കിട്ടും. പിന്നെ അവധി ദിവസങ്ങളിൽ ലൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ വ്യൂസ് ഇൻക്രീസ് ആകും. ബ്രോ എന്തോന്ന് നൈറ്റ് 8 മണി to 10 അവധി ദിവസങ്ങളിൽ കമന്റ് വന്നിട്ടില്ലടാ. ഞാൻ പോയി എന്ന് മാത്രമേ കണ്ടുള്ളൂ. നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഞാൻ അവിടെ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഹലോ, വാച്ച് ചെയ്യുന്നവർ ലൈക്ക് അടിക്കുക, സബ് ചെയ്യുക. ഒരു 17 സബും കൂടി ആയാൽ നമുക്കൊരു 150 സബ് എത്തിക്കായിരുന്നു. എല്ലാവരും സബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. പാട്ട് വരി പോയില്ല. പാട്ടൊക്കെ മറന്നുപോയിന്ന്. അതെ വീണ്ടും എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചു വൈകുന്നേരം വന്നിട്ടേ ഈ രാവിലെ റമീസിനോട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ചൂടാവും. രണ്ടാമത്തെ പിന്നെ എന്നിട്ട് പാട്ടിന് ലിങ്ക് അയച്ചിട്ടല്ല ഏതൊരു അറബിനോടോ കളിയൊക്കെ പാട്ടുള്ള പാട്ട്. അപ്പൊ പറയാ അത് തൊപ്പി പാടിയോ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാ. എന്താണ് പാട്ടില്
ആ തൊപ്പി പാടി അങ്ങനെ പാട്ടില്ലല്ലോ. ബെഡ്ബോർഡ് വല്ല അന്യനാണോ? രാവിലെ ഒരു സ്വഭാവം, രാത്രി ഒരു സ്വഭാവം. ഹലോ ഗൈസ്, കാണുന്നവർ ലൈക്ക് അടിക്കുക, സബ് ചെയ്യുക പ്ലീസ്. അസ്കർ ബ്രോ കെഞ്ചി ഇനിയും കെഞ്ചി ഇരുന്നിട്ട്. കമാൻഡിങ് പവർ ഇട്ടിട്ട് പറ, അല്ലാണ്ട് ഇങ്ങനെ കെഞ്ചല്ലേ, മറ്റേ എനിക്ക് വയ്യാത്തതാണ് അങ്ങനത്തെ രീതി പറയല്ലേ. 2 ദിവസം മുന്നേ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പിടിക്കാൻ പറയണം. അത് കുറച്ചും കൂടി നമ്മ So bring it on. Hype, expectation, emotion. The game yet to kick off. The excitement already palpable. Well, the stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice. And there's a real sense of anticipation in the air. Game on. So that's got things underway. ഉഷാറില് പറയണല്ലേ. Who do you think this turns on, Jim? Well, I've always been impressed with Danny Carvajal, Peter, because of his work rate and incessant running. A consummate team player and a real fighting spirit inside him. You know, he's got that grit about what he does as a fullback. Although we're starting to see flashes of individualism here and there, and I hope that can only improve his game. No argument from me on that front. It's easy to see how his presence alone affects both sides. That was a good run. The defence looked beaten there. And it's Rijkaard. കടന്നു തിരിയാണേ. നമ്മള് പാസിന്റെ കമന്റ് കൊടുക്കുമ്പോ 2 സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞിട്ടാ പാസ് കൊടുക്കുന്നത്. അതുപോലെ ക്ലിയർ ചെയ്യണില്ല. പക്ഷെ റേഞ്ച് ആണെങ്കിൽ ഫുള്ള് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അതാ വിറ്റ്. Now it's Vieri. He's through here. And the shots! Danger averted for now. ബിസി മാറിയോ? ബിസി മാറിയടാ. ബിസി മാറി. ഇപ്പൊ കളി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. Goalkeeper watches it past. Well, it was an ambitious attempt, but it'll keep the defence on its toes at least. വാച്ച് ചെയ്യുന്നവരൊന്ന് ലൈക്ക് അടിച്ച് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാ. It's been a pretty high octane start, at least from one side's perspective. I know it's still early, but they're showing the better signs. No caution from them. And that's a simple one for the keeper. ഇത് മിക്കവാറും മറ്റൊരു അപ്ഡേറ്റ് വരും, ചെറിയൊരു അപ്ഡേറ്റ്. ഇതൊക്കെ ശരിയാക്കണം. Scholes. ബ്രോ ഇന്ന് രാവിലെ എന്താ കഴിച്ചത്? രാവിലെ കഴിച്ചിട്ടില്ല ബ്രോ. 4 മണി 4:30 ആകുമ്പോഴാണ് കഴിച്ചത്. ഇപ്പൊ നോമ്പാണ്, അതുകൊണ്ട്. Scholes pulsing down that left-hand side. Love and a chance. No mistake. നോ മിസ്റ്റേക്ക് ആണ്, പക്ഷെ ഓഫാണ്. തൽക്കാലം നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പുലർച്ചെ Roll goes steaming forward. മറ്റേ സ്ട്രീം ലാബ്സേ പറയണേ. അതിലെ ഞാൻ It remains. He'd have done well to reach that. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. വലിപ്പം His കൂട്ടല്ലേ. teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. And it's Kakitani. He's a sharp little ball here. Chance, surely! That's another chance! Goal! And he's only too grateful to capitalise on the keeper's misfortune. Yeah, his instinct told him that the keeper would struggle to cope with that, so top marks for him following up. I think it's really sharp play, it was well read, and he was a little quicker than everybody else. So the first goal of the game. Well, this will present the manager with a few interesting options, Peter. Try sitting on this or push on with the opposition now forced to come out. Scholes and the shots! Oh, it's fallen loose again! Oh, nearly, but nearly is nothing. Nearly, but nothing. Even though it was quite close.
Mateus tries to pass it through. Oh, that's fabulous. Looks to the other side. Gattuso. Now that looks a decent ball. Played out to the right. Oh, good read. That was well played, well stopped. Pele. Yeah, they were looking for a counter-attack. Well timed, excellent interception. That's ruffled a few feathers, but well dealt with. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. Okay, being behind at the break isn't ideal, but there's plenty of time to reply. He won't be happy with that എല്ലാ one. ഷോകായാലും തുടങ്ങിയോ Right പാസ് card. ഒന്നും കറക്റ്റ് അല്ലല്ലോ. And reclaimed it in a trice. Oh, well played. That has snuffed out the danger. And that has put paid to that. Mateus. Chance for a shot! And the keeper has reacted superbly there. I think he's done ആ great മറ്റേ there, both അബു reading it തായറിന്റെ and കൂട്ടുകാരനോ? dealing with it. ആ And we have our very first corner. Oh, smashing header! Oh, fine stop from the keeper. That's very, very good. You can't ask for much more than that. It's a pretty loose pass. കുഴപ്പമില്ലാത്ത ടീമുണ്ട് അല്ലേ? Carvajal. Raul looking to add to his goal. Nicely weighted ball. Well, that's been cut out. Well played. There will be 1 minute added time. They get a throw in. ഹലോ ഗായ്സ്, സ്ട്രീം പവറാക്ക കാണുന്നവർ ലൈക്ക് അടിക്കുക, സബ് ചെയ്യുക. Mateus, nice looking ball. Kunde gets over and intercepts. Shot at goal! It's in! Barcelona are back in business. Barcelona are back in business. There's the whistle for half-time. Well, the glass is either half full or half empty. Neither side yet കടപ്പരി പക്ഷെ trying അത്ര to impose ചർച്ച themselves, ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല. അയാൾ and it's level ഐറ്റുകാരനാവുന്നു taking അല്ലേ at റെൻസറോ? half-time. Some first half thoughts. ചെമ്പുണ്ടില്ലേ? Well, I don't think either side will have too much to complain about or worry about, No. Peter. 1-1 is a fair reflection of the game so far. റമീസ്റോക്ക് വെൻബോണ്ട് കിട്ടിയല്ലേ? Both എങ്ങനെയുണ്ട്? teams go about trying to establish a little more control in this second half. Barcelona are Nadiga. level pegging at half-time then, and it's a finely balanced game. 1-1 the score. And we are already promptly back underway. Aims beyond the defence. Mateus gets into some space. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. Can he finish? Big moment! Massive goal! Big moment. Well, whenever he reminds us of his wondrous skill set, it's usually something very memorable or even unforgettable. We'll certainly remember that one. The movement so precise, the finish sumptuous. Yeah, when you're hit on the counter-attack like that, it's like walking into a sucker punch, and they're dazed. Barcelona going. Oh, whistle's gone. Now then. And that is a huge moment in the context of the game. So this to restore parity. And he scores! Back in business! Not a twitch, not a blink. I just think the keeper committed himself too early. Quite a thriller this one's become. Such a big goal, Peter. Just when the opposition thought they could turn the screw, they're back to square one again. The manager will be up. Ibrahimovic! And a terrific save from the keeper. ഏതാ കമ്പനിന്നോ? Clearly thought he had the beating of the keeper. എടാ ഇത് സൗണ്ട് That's a decent clearance. And now they can spring out of defence. Nicely worked.
Well, that had the makings of something quite promising, but it's fizzled out into nothing. Yeah, that pass isn't the best. Mateus, and it's Kakitani, and it's made its way to him. Oh, there's a probing ball. That has ended up in no man's land. Pele, well, that's beautifully weighted. Carvajal gets across to intercept that. Well, he was clearly disappointed with that pass. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. I think that's offside. Yes, it is. Time then for the first substitution of the game. Barcelona are, of course, in a position to go to the bench should the need arise. Kakitani powering forward here. Takes a shot! Oh, denied brilliantly! Scholes really must be thinking what he has to do to score there. Corner number 2 then. Barcelona are looking to go forward now. Looking for options for movement. And the finish! And the keeper couldn't hold it. And for a moment, time stood still. Knocks it out wide. Now that's well seen too. That pass has been well intercepted. Rijkaard is the team's great visionary. Kakitani. Now, can they get him away? And that has been clubbed away. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Rijkaard. Half an hour gone in the second half. Pass is just off target. Well, there's no doubt that they want to win this, Peter. They'll have to maintain the energy and dynamism until the very end, though. Now it's Gattuso. Great chance! And it's hit the woodwork and out! Cannavaro gets rid without sophistication. That's a shade optimistic. Scholes. If they want to counter, they could do with more speed. And the pass is intercepted. Pirlo. Can he get it through? No luck with that dink over the top. This is intriguing. Next goal critical. Listen, the fans haven't given up on this by any means. They still believe it can be won. Mateus. Kılıçsoy. They want to be quick here. It's breakaway time. And he's managed to get free. Can he finish? Oh. That is decidedly lacking. കാക്കു കാട്ട് കാക്കു കാട്ടണ്ടടാ.
Substitution on the field. Number 7, Kakitani. Well, there is some activity down on the touchline. It seems there's going to be a change. Number 10. It'll be a throw-in. Coming on the field, number 17, Berbatov. Number 8, Kukchu. Number 6, Messi. Pirlo's cross. Cannavaro can get it clear. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. Messi thinks about the shot. A reprieve, albeit perhaps momentary. Mendes cuts out the pass. Well, here's a man adored by many, even deified by some. Confirmation that there will be 4 minutes stoppage time. Kukchu. Bit of an appeal, but nothing doing. That's a throw. Intercepts the throw, that's well read. Mateus. And time is up. A draw and a highly unpredictable one. Fair share of momentum shifts, highly entertaining. വെറുതെ ഒരു പെനാൾട്ടി കൊടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ കളി ജയിച്ചു. വണ്ടി വാങ്ങിക്കാൻ പൈസ ഇല്ലടാ. അയ്യോ അയ്യോ. അതേപോലെ റേസ് ചെയ്ത് കളിക്കാം. ഹലോ ഗായ്സ്, വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം. കാണുന്നവർ ലൈക്ക് അടിച്ച് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഒരു 150 സബ്ബാക്കേണ്ടതുണ്ട്. എല്ലാവരും ഒന്ന് സബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഡിവിഷൻ 1 നീറ്റൊക്കെ അല്ല വണ്ടി സൗണ്ട് പറഞ്ഞപ്പോഴൊക്കെ വണ്ടി എന്നാ 360 കുളിക്കാൻ പോവാ. ഒതുങ്ങിയിരുന്നോ കേട്ടോ. ഒതുങ്ങിയിരുന്നില്ലെങ്കിൽ എനർജി പോകും. അപ്പൊ പിന്നെ നോമ്പ് മുറിക്കാൻ തോന്നും. അപ്പൊ അതിപ്പോ നല്ലത് ഒതുങ്ങിയിരിക്കും കേട്ടോ. ചെല്ലി സൗണ്ട് നോക്ക്. പ്രണയിക്കാണ് അതിനെ. അതെ, നല്ല രസോടെ കേക്കാൻ കേട്ട് കൊടുക്കുമ്പോ. ഫസ്റ്റ് ആർഗ്യുമെന്റ് ഗിയർ മാറ്റിയപ്പോ തന്നെ ഞാൻ പിന്നെ എഞ്ചിൻ സൗണ്ട് കയറി വരും. എഞ്ചിൻ സൗണ്ടേ അടുത്ത ഗിയർ മാറിയപ്പോ ഫസ്റ്റ് ആ സൗണ്ട്. ഇതിന് 13 ലാപ്പും കൂടി ഉള്ളൂ. അതെ, ഞാൻ ഈ ഫുട്ബോളിന്റെ അത് തീർന്നു. ലാപ്പ് തീർന്നു. ഏത് 13 റമീസ്രോ? മറ്റേ ഡെയിലി ഗെയിം ബോസിന്റെ ഒക്കെ 13 32 ലാപ്പ്. 50 ലാപ്പാ ടോട്ടല്? 45. പുതിയ തരം ആഡ് ചെയ്തിട്ട് വേണം. അടിയോ അടിയുണ്ടാവും അല്ലേ? ടൈം ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടല്ലോ. സെപ്റ്റംബർ വരെ ടൈം ഉണ്ട്. 6 മാസമല്ലേ ആയിട്ടുള്ളൂ. ഇനിയുണ്ട് ഒരു 6 മാസം. ഫസ്റ്റ് 4 പ്ലെയർ വന്ന്, പിന്നെ ഒരു 4 പ്ലെയർ വന്ന്, പിന്നെ ഒരു 4 പ്ലെയർ 4 മാസം കൂടെ നമ്മളെ കണ്ടാന്ന് തോന്നുന്നു. ഒരു പ്ലെയർ വരിക അല്ല മാറ്റി പുതിയ ലാപ്പ് ഉണ്ടാവുക. പുതിയ ലാപ്പ് ഉണ്ടാവുക. 4 മാസം എന്ന് പറയുമ്പോ 12 ആഴ്ച, 8, 4, 12 ആഴ്ച, 16 ആഴ്ച.
Well, football is, of course, ultimately just a game, but for the next 2 hours, it might not feel like that. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. Expectations and decibels both rising fast here. Things are heating up, and we'll be getting underway very soon. So it's away we go then. In a system like this, Peter, the winger-fullback combinations can be absolutely crucial. Yeah, and no doubt you can expand on that for us, Jim. Well, there's just so many potential options and movements. Overlapping, underlapping, wingers vacating spaces to be... And the shot! And that has been clubbed away. Oh, it's a promising build-up. Has a shot! It's anyone's ball now. That'll be a throw. And he's been shifted off it. Toure defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Nicked it back promptly. So here is the master craftsman, the arch schemer, the distributor-in-chief, Andrea Pirlo. And I imagine he's already thinking of ways to pull all the strings from that deep-lying position of his. He's great, isn't he? The vision he has, the way he can see and measure everything in front of him. Yeah, it's just fair to say that he's always that one step ahead of his opponents. Looking to play him in. Moved on forwards. Davids providing an outlet on that flank. Toure can get it clear. And he's quick to snatch it back. He's having a shot! Off the post! The post. He's missed, but not by that far. Well, look, they know they've got a height advantage, and it's time for them to use it. Pele plays it short. Hangs in a cross. He gets big. Just off target. That is a really good chance missed, Peter. Certainly the way he's been playing. Looking for a run-up. Gabriel makes the interception. Pele. Now looking to orchestrate a counter. Oh, that looks a cracking ball. And no, that is pretty much the end of that. Davids. Good driving run. Mbappe. Davids. Ball swung in. And he gets rid in a hurry. Barcelona still without a single shot on target. And that is expertly dealt with. Ibrahimovic chasing after it. Oh, that pass isn't the best. Nicely weighted ball. Now it's Mbappe. Oh, that's wonderful alertness. Ferdinand is a man so notably robust and resolute in his defending. That's a little off target. Nicely aimed pass. That's alert and sharp and very well played. Half an hour played now. Oh, that's well spotted. Pirlo
Ambitious ball here. Pele thinks one through. Well read, and the danger is averted. Pirlo. Played into space. Think through. That's the keeper's ball. That's the keeper's ball. Toure cuts it out. Neither side giving way. It has been tight. Pele, and a chance! Oh. And he's done it! The breakthrough strike! Well, a 1-2 is easier to pull off than most dribbles, and I think we've just seen the proof. So the first moment of real significance. Yeah, and just as the manager's been reminding his players, this is the time where they can... Goes for a shot! Oh, goal! I think it's super That was goal. nice, but not quite the end product required. Oh, it was such a clever pass that flummoxed the defence, and it could well be revisited, this. Looking for options for movement. Thuram. Ibrahimovic is herring after that one. No way through. Oh, that's a key interception. Now it's Mbappe. Ferdinand clears it away. Pele. Yaya Toure threads one in. Well, that's been cut out. Well played. That's a sharp pass. And we've reached half-time. Well, it's certainly simmered along nicely so far. Just the one goal in it, and it's all still very much up for grabs. It's a dressing room that needs rousing at half-time, because in truth they've not really been at it so far. If the pep talk works, we may see a very different side second half. We need to. And we are back on the way. Barcelona can really do with some bigger names standing up here. At times they didn't even look as if they knew what they were doing. They've been denied a chance to develop any rhythm in the passing department. Looking for the run. Steered out wide, but he won't reach that one. Davids is offering some sort of an apology there. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he? And they win it back again. Oh, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. For a moment, you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. Pirlo. Oh, he's going to be disappointed with that. And it's with the keeper. And they've got rid. Now it's Pele. He's on it. Can he get away? Pele. It's Pele! It's loose now and they want to get it back. Fair attempt, just the wrong outcome. Pele has taken on too much there. That isn't one of the areas he thrives on. It's their second corner of the game. Cleared without hesitation. Great chance! And now they can spring out of defence. Whistle's gone, that's a foul. A noticeable change in the approach to defending here. Much more in your face. Vieri! Well, that looked awkward, but he had a good crack at it. Well, he's never the sort to doubt his own capabilities. Always fancies himself, no matter what the situation. He's through here. This might spell danger. He's had a shot! Good run, lovely take, but that is where it stopped. I think the manager's reactions here sum it up perfectly. He fully expected that to go in.
Substitution on the field. Number 20. We have got changes here from both sides, in fact. Number 18. And he shoots! Goal! Barcelona are back in business. What a moment of brilliance, control and perfect accuracy. Well, I query, Peter, whether he should have been allowed to do that in the first place, but absolutely nothing wrong with the finish. And it didn't take him long. Just sitting on the bench and waiting moments ago, already he has scored. I think the manager's claiming an assist here. Substitution. Barcelona making another change here. Well, he's someone renowned for his pace and those darting little runs, but also for being a very good ball carrier as well. They want to add more dynamism to that front line. Barcelona grab the equaliser and we're all square. Well, this is to be expected, Peter, when you've got two strong teams of fairly equal standing. The outcome should all come down to finishing. Well, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Bale chasing after it. Chips it through. Pirlo. The pressing's intense and it's paid off. Killishoy. Brilliantly cut out. Davids. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. That's a decent clearance. And that is a little undercooked. Pirlo. He's taking no chances there. Okay, good. അറിയാതെ പുട്ടും മീൻ കറി കഴിച്ച് ഒരു മീൻ പൊരിച്ചത് തിന്നൂലേ? അത് വിറ്റാനല്ല റമീസ്രോ, കഴിച്ച് ഫുള്ളും കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് മനസ്സിലാക്കിയത് നോമ്പുണ്ട് എന്നുള്ളത്. പകുതി എത്തിയിട്ട് കൂടി മനസ്സിലായില്ല. ഹായ് കണ്ണൻ യോയോ, വെൽക്കം ബാക്ക്. എവിടെയാണ്? Liverpool have their third corner. Coming on to replace him is number 20, George Best. They've played it short. Cross to the back post. Maldini tries to clear. And it's Maldini. And that pass just didn't quite work. Well, there's no doubt that they want to win this, Peter. They'll have to maintain the energy and dynamism until the very end, though. Pirlo. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. This is intriguing. Next goal critical. It's a very open game and an exciting watch. There are no signs of nerves or caginess from either team. This pitch is go-for-it territory right now. Tries to play it through. Driven forward. Taken back almost at once. That's a cute ball. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. Pull it. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. Nice looking ball. Now, what about a counter-attack? And he's had it nicked away. Now, he's got space here. There will be 3 minutes added time. Pirlo. Into stoppage time, whistle due any moment. He's a sharp little ball here. Gabriel. Oh, good-looking ball. Best. Davids. Best. And it's Davids. And he decides to cross it. Not pretty, but it gets the job done.
And the referee brings it to a close. Hi Ramees bro, A good watch, a welcome really good welcome watch. back Both to sides my toiling stream. to try and outthink, Thank you Kannan bro, outsmart thank each you. other. But ഞാനൊരു it wasn't ടൈറ്റ് to be, മാച്ചിലായിരുന്നു അതാണ്. and they're all square. Just a quick announcement. Any reflections on ഡിവിഷൻ what you've seen, വണ്ണിനേറ്റ് Jim? രണ്ട് ഡിവിഷൻ Barcelona വണ്ണിനേറ്റ് ഡ്രോ certainly ആയിട്ടുണ്ട് had റമീസ് some ബ്രോ. good. വൈപ്പറിന്റെ കളറല്ലേ? 5 പോയിന്റ് കൂടി. അപ്പൊ പിന്നെ റാങ്ക് ഉള്ളതിനകത്ത് രണ്ട് കളി കഴിയുമ്പോഴേക്ക് ട്രയേഡാ കേട്ടോ. ഇല്ല ഗായ്സ് ഇപ്പൊ വരാമേ. ആരോ കോളിംഗ് ബെല്ലടിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ വരാം. ആരാണ് ഒരു വാക്ക് പറയാവർക്ക് അല്ലോ ചവിട്ടിയാലും കിട്ടൂല, നിക്കാലും കിട്ടൂല. പോയി 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 പോയി. എക്സാക്ട്ലി, വണ്ടിയോടെ ഞാൻ നിർത്തി ചവിട്ടി ചവിട്ടി. അത് കാര്യമില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അപ്പുറത്തെ പറമ്പിലെത്തും എല്ലാരും കയറിപ്പോ. താങ്ക് യു ബ്രോ. RPM ഞാൻ പോർഷ കേറ്റി ഇന്നലെ. പോർഷെ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് പോർഷ, ഇറ്റ്സ് പോർഷ. നിങ്ങൾ അതിന് ഫോറല്ലേ വിളിക്കുന്നത്? വിളിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഏയ് ഇല്ല, രണ്ടോളം കൂടി ഞാൻ കളിക്കൊന്നുമില്ല. ഞങ്ങൾ ഇത്തിരി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉള്ള ആൾക്കാരാണ്. അതില്ലേ നമ്മുടെ ഫൈവില്ല. ഇത് ചെലപ്പോ കൊറയിട്ട റമീത്ര, കാരണം 6 വരെയല്ലേ അല്ലേ? എനിക്കറിന്ന് പറഞ്ഞ ലാപ്ടോപ്പാണ്. പ്രശ്നമുണ്ടോ ഗെയിം അല്ലേ? അത് നിന്റെ പീസിൽ അറിയാത്തോണ്ടാ, കാരണം ഞാൻ ഫോർ കളിച്ചിട്ടുള്ളതല്ലേ. നമുക്ക് ശരിയാണ്, പക്ഷെ വിത്ത് സ്ട്രീമും കൂടിയും പോണ്ടേ. അതാണ് ഞാൻ റിസ്ക് എടുക്കാത്തത്. കാരണം ഫോർ തന്നെ ഞാൻ സ്ട്രീം ഇട്ടിട്ട് എന്റെ പൊന്ന മോനെ നെഞ്ചുരുകും. ഫൈവ് കുറച്ചും കൂടി വൈഡ് മാപ്പാണ്, ഒരുപാട് ഏരിയാസ് ഉണ്ട് ഫൈവില്. ഫോറിലത്രല്ല. പിന്നെ വേറെ മെയിൻ സാധനം എത്ര GB? മെയിൻ റിസൺ അവിടെയാണ് പോകുന്നത് എനിക്ക്. അതെ, കണ്ണമ്പറ വന്നിക്കണില്ലേ? മ്യൂട്ടാണ്. അല്ല ഒപ്റ്റിമൈസറായിട്ട് ഇത്ര തന്നെ ഉണ്ടാവും. എന്തായാലും എനിക്ക് വാങ്ങിക്കണമെന്നുണ്ട്. ചുമ്മാ അങ്ങ് വായിക്ക് പെൻപോണേ. പിന്നെ ഇക്ക് കാർ ഓടിക്കാൻ പറ്റാത്തോണ്ടല്ലേ ഞാനും മേടിച്ചു. ഞാൻ മറ്റേ ഇത് കളിക്കലുണ്ട്, എന്താ അതിന്റെ പേര്? അൽഫ എന്തോ ഒരു പേരില്ലേ, എന്താണ്? ആസ്ഫാൾട്ടോ. നമുക്ക് ഒരു സാധനം പറ്റില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച അങ്ങനെയല്ല, പറ്റിക്കണം നമ്മ. അതൊക്കെ ഇപ്പോഴും ടീമിനെ മാറ്റാൻ മറന്നു. അതൊക്കെ നല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഗെയിമാ. അസ്ഫാൾട്ട് 9. സോകട്ടെ 6 ഇറങ്ങട്ടെ, നമുക്കൊരു മേടിക്കാം.
6 ഞാൻ PC-ലാണ് മേടിക്കുക, PS5 മേടിക്കില്ല. ഇല്ലല്ലേ, എക്സ്ബോക്സിന്റെ ഗെയിം അല്ലേ. പക്ഷെ അത് 5 പോലെ അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തുക്കണു. അതിന് പകരം ഇവർക്ക് റാഗ്നറോക്കും കൊടുത്തുക്കണു. There's a real expectant buzz in the stadium and the players on the pitch are raring to go any minute now. ആണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. ഈ ഫോഴ്സക്ക് പകരം കുറെ കാർ ഗെയിം നോക്കിക്കണു, അതൊന്നും നടന്നിട്ടില്ല. The new look Camp Nou at its best. ഏതാ? So it's down to business here. Gran Turismo. Edwin van der Sar, such a calm, composed keeper. He is one of the first sweeper keepers, Peter, because his feet are almost as good as his hands. And that pass just didn't quite work. Well, it seems as if he's just had a momentary lapse and slipped into tunnel vision, because he had good options around him and he failed to get his head up. Well read, nice interception. Well, he's going to be disappointed with that. Great vision. Hey. Delicate ball, and it needs to be deftly away. And this is Pele. Well, they're looking at the referee, but he's waved play on. Well, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. And he's being shifted off it. Pele. If they want to counter, they could do with more speed. Pretty cagey early on from both sides. He's had a shot! He's had a shot. And that is certainly not what he had in mind. Japan really are good at what they're doing. They'll gladly take any opportunity to launch that counter. Zola. Now it's Bale. Looking for options for movement. Check claims comfortable. Yeah, they were looking for a counter-attack. Looking for the run. And this is Batistuta. And he shoots! And the ball's come loose here. Who's got the final touch there? അഭിനയിച്ച ആളെ പിന്നീട് ഉണ്ടായിക്കൊടു, അയാളെ പിന്നെ പൊക്കി. പിന്നെ nicely weighted ball. You can never be short of runners into space as long as the space left behind is filled. അതേ കേസിലല്ല, കുറച്ചുകൂടി ഹെവി ആയിട്ടുള്ള കേസ്. Now he's got space here. Can he latch on to this? Hi guys. Not the best distribution from the keeper. Pele unable to make it happen for all his good intentions. Passing is crisp and sharp. Barcelona yet to have an attempt on goal. Zola is one touch pass ഇട്ടതിന് പകരം വൺ ടച്ച് പാസ് ഇട്ടാലേ അടിപൊളി പാസ്സായിരുന്നു. അപ്പൊ വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പാസ് ചെയ്യും. എന്താന്നറിയോ, അവന്റെ തൊള്ളേക്ക് കൊടുക്കാനാണെങ്കിൽ വേ വൺ ടച്ച് പാസ് ഇട്ടിട്ട് അവന്റെ തൊള്ളേക്ക് കൊടുക്കും. വാട്ട് ഈസ് ദിസ് മാൻ? നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അല്ല മറ്റേ മുരളി ഗോപി പറഞ്ഞ Japan! And Japan are in front. He'll take that. Perhaps not the prettiest, but they all count. Such good movement. Some players have that natural ability to be in the right place at the right time. We've just seen the perfect example. So the first goal of the game. Well, this should allow them to be a bit more expansive, although they'll be wise to be cautious for now. Now it's Batistuta. Now it's Pele. Batistuta. And this is Raul. Toure defending his corner stubbornly. Stood up very well to his man. He's shifting through the gears here. എന്താ ബിയറിക്ക് പറ്റണത്? ബിയറിയെ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഷോട്ട് അടിക്കേണ്ടതൊക്കെ എന്താ കാട്ടുന്നത്? Reclaimed.
Gattuso threads one in, and here's Vieri. And we have our very first corner. Cleared without hesitation. Pele with the cross. And that has earned a reprieve for the time being. And now they can spring out of defence. And it's Batistuta. Well, now here's a good battle, bicep to bicep. Out of play for a goal kick. And no, that is pretty much the end of that. Well, the moans and groans from the stands now are very audible. Aimed beyond the defence. Raul. Raul! Tries to get it clear. Caught offside that time. Habrá un minuto de descuento. Barcelona have reclaimed it. Can he get it through? And that is going to be the final action of the first half. So a steady, solid and more than satisfactory first half. They've got the lead and that gives them something to build on after the break. Well, let's not beat about the bush, Peter. It's been fairly flat and the support have had little to cheer about. So an awful lot of questions have got to be asked and the answers need to be found in a hurry. And if you have just joined us, well, we've just begun the second period here. Barcelona really need to bring up their intensity and rhythm a notch or two, Peter. Just looked a step too slow on everything. മോശം ബ്ലർ എന്താ റമീസ്? It's just beyond his reach. Now he's off and running. Oh, nicely intercepted. Knocks it into space. Thinks about the shot. It's a sharp pass. Works it forward. Time and again they are repelled. And that is a little undercooked. Dink through. Bale. Oh, super find. And he's managed to... Real chance! And he looked every bit the assured keeper there. Really anticipated that well, didn't he? It's their second corner of the game. And that should get the job done. And now a sudden chance to counter. Quality ball. Here's Vieri is on it. And the finish! Crossbar comes to the rescue. Japan appear to be happy to let their front players stay up front all the time. Well, it's signalling to the opposition that they're setting themselves. He's having a hit! Zola getting this one clear. That's exactly what they need to keep doing. Carry on plugging away and eventually you might just get that little break. Well, they're looking a whole lot more urgent now. You know, the interest value in this game might just take off from here. Can he get on the end of this? Oh, that looks a good ball through. Vieri is flagged offside.
വെക്കേഷൻ പറഞ്ഞോ ആ റോഡ് റേസ് എടുക്കാം ഏയ് പെട്ടെന്ന് മടുത്ത് ആ ഈ 900 നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് പിടിക്കുക. കാരണം ഇത് 900ന്റെ റേറ്റിംഗ് ഉള്ള വണ്ടിയാണ്. അവരൊന്ന് കാണാൻ പോലെ ഹാർഡ് ലെവലുള്ള ഏതാണ് സ്പോയിലർ Cambio de jugadores en el Barcelona. We have got changes here from both sides, in fact. El dorsal 8, el dorsal 18, el dorsal 3 serán sustituidos por el dorsal 19, el dorsal 11. Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. El dorsal 22 se va a llevar a cabo un cambio de jugadores. Messi. Your impression so far, Jim? Well, the time has arrived to start taking risks. They may well be happy just to level this. That's Cannavaro. Bale. Now, can they get him away? And he's onside. And this is Messi. Rui Costa. Pull it. And he's forced to go back. Tries to play it through. Yeah, we get to see this more and more. Defenders... Up he goes! He has done it! And there we have it, the 2-goal cushion. It was a great header. The invitation was irresistible and the finish unerring. Yeah, it all came... Kilitsoy! Oh, denied brilliantly! That's very, very good. You can't ask for much more than that. All he needs to do is to place this between the goalposts and basically let them attack it. And he's quick to get it clear again. Lovely pass, but can he get there? He's found a way through. Czech gets his hands on it, and the danger is averted. How many interceptions have we seen now? Someone's got to up the quality and set an He's example. through here. Now looking to orchestrate a counter. Floated through. And he gets rid in a hurry. It's come to nothing. Stojkovic. Chiellini with the clearance. Tries to pass it through. Well, he got rid because he was under pressure. And that's been won straight back. Back into the middle. Rijkaard. Kilitsoy in acres of space out wide. He's picked his way through. A header! He's got a goal! And what a climax we have here! One sweeping move, executed with deadly efficiency. Barcelona are such an adept counter-attacking team. They produced something out of nothing there. A few seconds was all it took for them to convert a defensive situation into a goal, and it's very impressive. Barcelona give themselves a chance of a fairy tale finish. Well, who's under pressure now? It's going to require some inspired defending to stop this lot. Cannavaro gets across to intercept that. Van der Sar punts it upfield. Stojkovic. Oh, good ball. And the shot! Oh, the ball's run loose here. Oh, he's been caught napping. Referee looks at his watch and blows his whistle.
Well, that was intense and enjoyable contest that either could easily have won, ultimately decided by just the odd goal. ലൈസൻസ് ഉള്ള വണ്ടികളാവും. Your reflections then, Jim? അപ്പൊ കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ ഇടിച്ചു പൊളിച്ചാൽ അവര് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കില്ല. നമ്മളെ യൂറോ ട്രക്ക് ഉണ്ടല്ലോ, ഇടിച്ചു പൊളിച്ചാൽ വണ്ടിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നും കാണിക്കില്ലല്ലോ. അത് മാത്രല്ല ആൽബർട്ടോ, ഇതിലിടിച്ച് പൊളിഞ്ഞ വണ്ടി ഡാമേജ് പോലെ ആയിട്ടില്ലേ റേസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് കള്ളുപിടിച്ച മാതിരി മഞ്ഞി കൂടി വണ്ടി പോണത് മക്കളാരൻ സാധന. ആൽബർട്ടോ നമ്മ നാട്ടിൻ പുറത്തല്ല വണ്ടി എടുത്താലോ? ഇതുണ്ടോ M3 ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ? അതല്ല നിങ്ങളെ വണ്ടിയില് BMW നീ നോക്ക് ജീപ്പ്, വോക്സ്വാഗൺ ഗോൾഫ്, പഴയതും ഉണ്ട് പുതിയതും ഉണ്ട്. പിന്നെ ലാൻഡ് ക്രൂയിസർ, ടൊയോട്ട സുപ്ര, GTS Pano, പോർഷെ സ്പൈഡർ, GT3 ഉണ്ടല്ലേ? GT3 ഉണ്ട്. പിന്നെ അതെ പോർഷെ പനമേര, പനമേര, പോർഷെ 911. പഗാനി, സ്കൈലൈൻ GTR, ഞാൻ കുറച്ചേരം കളിക്കാം. ജോൺ കൂപ്പറോ? ജോൺ മിനി ജോൺ കൂപ്പർ ശരിക്കും അത് ജോൺ വെർഷൻ ആണോ? ജോൺ വെർഷൻ ആണെന്ന് തോന്നുന്നത്. അല്ലല്ല, അത് പഴയ പേരാണ്. ജോൺ കൂപ്പർ വർക്ക്സ് ആണ്. പിന്നെ മിനി 10,000 ആണ് മിസ്റ്റർ വീന്റെ വണ്ടി. മറ്റേ മനസ്സിലായ സവാന, മറ്റേ NFS കളിക്കുമ്പോ ഫസ്റ്റ് കിട്ടുന്ന വണ്ടി. റേഞ്ച് റോവർ പഴയത്, ലാൻഡ് റോവർ, ലംബോർഗിനി, ലൈക്ക് അടിക്കുക, പൊളിക്കുക. രണ്ടെണ്ണം സെയിം ആണ് പണ്ടാരം. വെറുതെ വണ്ടിയാണ്. ജീപ്പ് റാംഗ്ലർ, റുബിക്കോൺ, ജാഗോർ പഴയത്, ഹോണ്ട സിവിക് കണ്ട ലോക്കൽ വണ്ടി വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം. ഊണി കണ്ടടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫോർഡ് എസ്കോർട്ടിന്റെ. അതിനെക്കാട്ടി കിടലോണ്. ഇത് 53 വണ്ടി ഷെവർലെറ്റിന്റെ. കോർവെറ്റ് ഇതൊക്കെ ഇതാ BMW M5 M3 ആണ് ഇതിന്റെ മോഡല്. ഓടിക്കണോ? M3 ഇല്ലല്ലോ. M3 ഇതാണ് ഉള്ളത്. ഇല്ല M3 എടുത്തിട്ടില്ല. ഇതിന് M3 ഉണ്ട്. അതെ, അതില് E30 പറഞ്ഞ മോഡലാണ്. നൈസ് കാറാണ്. ചെറിയ വരുന്നില്ലേ അതൊക്കെ. ഡ്രൈവറൊക്കെ സൗണ്ട് സൗണ്ട് കിട്ടണോ? എനിക്ക് കിട്ടണ്ടേ ആവശ്യം. ക്യാമറ അടുത്ത സ്റ്റോറി മോഡൽ ഏകദേശം എന്തായി? സൗണ്ട് കിട്ടണോ? സൗണ്ട് ഉണ്ട്. ക്യാമറ ആണോ? ക്യാമറ ആണോ? ഓക്കെ സൗണ്ട് ഓക്കെ. ആൽബർട്ടോ ഞാൻ 4 കൊണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ആൽബർട്ടോ ഞാൻ മിക്കവാറും വാങ്ങും. ഇനി കിട്ടൂല, ഇത് 4 കിട്ടൂല. 5 എനിക്ക് കിട്ടും. എനിക്ക് 4 5 നമ്പർ കിട്ടാ. വനത്തിന് 5 സ്റ്റെക്കാണ്. ഞാൻ അവന്റെ ഒപ്പം കളിക്കാന്ന് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ 4 കഴിച്ച് 5 സ്റ്റെക്കാണോ? വനത്തിന് സ്പെക്കില്ലേ. മോനെ നീ 5ന്റെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ടാക്കാം. ഞാൻ 4ന്റെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ടാക്കാം. ആരുമില്ല എന്നാ നമുക്ക് മറ്റേ ക്യാമറ ഉണ്ടോ? സിനിമാറ്റിക് ക്യാമറ ഉണ്ടോ? ഉണ്ട്.
അതെങ്ങനെയാണ് ഇടാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കറിയില്ല. ഇല്ലാന്ന് കൊണ്ടാ മറ്റേ റേസ് നമുക്ക് റീവൈൻഡ് ഒക്കെ അടിക്കാം. എന്തുകൊണ്ട് റീപ്ലേ ഓപ്ഷൻ മനസ്സിലായി. നിന്റെ ഇഷ്ടം. ഡ്രിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് വണ്ടി വാങ്ങാൻ പറ്റില്ല, പൈസ ആ അങ്ങനെ എടുക്കണ്ട. 90 ചില 70 ചില വണ്ടി മേടിച്ച് എന്നാ വാങ്ങി ഞാൻ വണ്ടി പറഞ്ഞുതരാം. പറഞ്ഞോ. പൈസ ഉണ്ടോ നോക്കട്ടെ. റേസ് കളിക്കാം. ഞാൻ ലൈവ് ഇട്ട് റേസ് കളിക്കാം. നീയും കയറ്റ് 4 കയറ്റ്. 50 GB ഉള്ളൂ. 40യോ 50 50 70 സോറി 70 കയറും. ഒരു 1.5 മണിക്കൂർ. എടാ അത് എനിക്ക് വലിയ താല്പര്യമുള്ള 5 അങ്ങനെ തന്നെ പറയണം. അങ്ങനെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറയണല്ലോ കേട്ടോ. പറ്റില്ല. ഞാൻ കളിച്ചു നോക്കിയതാണ്, പക്ഷെ എനിക്ക് അത്ര ഇഷ്ടമായില്ല അത്. ഓക്കെ, നമ്മളെ ലെവൽ കയറിയപ്പോ പുതിയ റേസുകളൊക്കെ തുറന്നുണ്ട. ഇതൊക്കെ അങ്ങനെ തുറക്കണം റേസുകളാ. 4 താല്പര്യമുണ്ട്. എന്റെ കൂടെ കളിക്കണ്ടായിരുന്നു. നമുക്ക് വേണ്ട. അല്ല ഗായ്സ്, കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് അടിച്ച് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാ. കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാ. നമുക്കൊരു 150 സബ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആകേണ്ടതുണ്ട്. എല്ലാവരും പവറാക്കുക, സ്ട്രീം പവറാക്കുക. കാണുന്നവരൊക്കെ കമന്റ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ് ചെയ്യുക. ഒരാള് കണ്ണട വെച്ചിരിക്കണ കറക്റ്റ് കള്ളല്ലേ. ഞാനാണോ? ഞാൻ എന്റെ ക്യാരക്ടർ നമ്മളെ തന്നെ. വണ്ടി എടുത്തറ. അയ്യോ ചത്ത്. വണ്ടി എടുത്തരാം. വണ്ടി മേടിക്കണം. കാർസ് ഇവിടെ എന്താ വന്നത് കിട്ടാ. കാറുണ്ട് 76 കാറുമ്പോൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ്ട ചിലവാക്കിയത്. ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ കാറ് മേടിക്കാൻ പറ്റിയിരുന്നേ. ഓക്കെ, എവിടെയാണ്? ഇതിലാണ്. എല്ലാ കാറും ആൽബർട്ട് പറ. ഏത് കാറ്? വിച്ച് കാർ? BM-ൽ പോകണം. ഓക്കെ, ബിയിലോട്ട് പോവാം. BMW. വിച്ച് കാർ? M5, പിന്നെ റോഡ്സ്റ്റർ. M3 ഉണ്ടാവും. എന്തായാലും ഉണ്ടാവും. M3 2006 M3 ഉണ്ട്. 97 M3 ഉണ്ട്. പിന്നെ 91 M3 ഉണ്ട്. ഈ M3യുടെ പഴയ 88 മോഡലുണ്ട്. ആ M3 ഉണ്ട്. 97 M3 ഉണ്ടോ? അതിന്റെ 88 മോഡലുണ്ട്. 4 സീറ്റില. ആ കാർ റേസാണ്. M5 ഉണ്ട്. 88 മോഡല്. M5 വേണ്ടത്. ഇതിന്റെ M3 മോഡലും ഉണ്ടായില്ലേ? ഇത് ഏതാ? BM ആണോ റമീസറോ? BMW ആണത്? BMW ആണല്ലേ? Well, football is of course ultimately just a game, but for the next 2 hours it might not feel like that. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. Some terrific scenes here in Barcelona. My goodness me, it's made even better by 100,000 supporters in full voice. And already we're underway here. So Javier Zanetti, Jim, very little doubt, I suppose, that he will have a huge influence on the outcome today. Absolutely, Peter. One of his teammates even said he was better than all of us put together, which goes to show how complete a player he actually is. When it comes to balancing attack and defence, I'm not sure there's ever been anyone better. Eto is offering some sort of an apology there. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. Caught offside that time.
Azhar bro. really needed to concentrate on Ramees protecting Ronodu the high ball. enough, sir, Then bro. again, he was being very closely marshalled. Oh. Goal. Can he finish? Arila. Goal! Delay edikan. Manchester United. First blood drawn. Arila comment vannane. Yeah, to see it Appo unfold Ramees Ronodu as molthe comment succinctly as kandittu that, kare Ramees it Ronodu looks high varnu. telepathic. Barcelona finding Allah, themselves sir, up, unexpectedly behind. Ramees Ronodu high Howson. പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ Oh, well played. That has snuffed out the danger. Now it's Eto. Good ball over the top. And he cuts out the supply. Ramees Ronodu കുറെ കാലത്തിന് ശേഷം തോൽക്കാം. He's looking wide. Real rush ആണെന്ന് പറയാണ്. Real rush ആത്ര Ramees Ronodu. Looking for options for movement. Pele. Now it's Nedved. He is through here. And he's whipped it across. And it's hoisted clear. That's gone for a throw-in. Gattuso's cross. Nice and easy for the goalkeeper. Kukçu. Yaya Toure produces the perfect tackle there. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. Kukçu takes control of it and he's on the move. Dealt with nicely by the defence. Raul. Raul! It's a loose ball. Oh, he's been caught napping. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Raul. It's Raul! Oh, the ball. Oh, he's been caught on it here. And he's in on goal. Shapes to shoot! They've scored! And there's the goal they've been looking for. And that is about as cool as they come. He picked his spot expertly. That's just a fabulous, fabulous finish. Anything that close to the frame of the goal, 99 times out of 100, the keeper's not getting there. Manchester United are now luxuriating in a 2-goal lead. Yeah, and you have to say that the contrast of moods are very visible now. They really fancy themselves to go and wrap things up. Raul. Good chance here! Just off target. Well, he doesn't need a second invitation, even from that range. Manchester United with the corner. They're first. Lovely. Has a shot! Yes! And they're at it again in double quick time. That is a super smooth goal. Beautiful manoeuvring of the ball and splendid authority in the finish. Oh, what a touch. I mean, how good was that? Poetry in motion. Manchester United find a position of real strength now. Well, that's really winded the opposition. You can see their manager screaming on the touchline, telling his team to calm down. But they'll need to do that pretty quickly. It's composure from here. And it's Tonali. Barcelona are still behind as we reach out for half-time. Nedved does well to get it back. Pele. They need to play this quicker in transitions like this. And that part. There's the shot! And they've got rid. Cannavaro. Onana. Manchester United looking to pass their way through. Engages and forces him off the ball. Aubameyang. And the shot!
And that is quite wonderful. Sumptuous finish, an absolute joy. Again, in a trice, and they are soaring. Simplicity itself. Yeah, it's mystifying. He's having a hit. പൈസ കൊടുത്തോ? ആ And there's his chance to lead the counter. Neatly clipped into space. That's a decent clearance. Kukchu. Raul. And it's Kukchu. And that is going to be the final action of the first half. Who would have seen this? By any yardstick, it is pretty much ideal for them. 1 മണിയായോ റമീസ്? 12 ഇപ്പൊ തന്നെ വരുമോ? അതോ 4 മണി? ആ So off we go once more. So 45 minutes to turn it round. Aubameyang. And here's Raul. Tonali plays the game a step ahead of almost anyone. The referee has resisted the temptation to go to his pocket. It's just a stern lecture. Looks to me as though this is probably a little too far out for a shot. Oh, he really got hold of that. കാണുന്നവർ ലൈക്ക് അടിച്ച് പവറാക്കുക, സബ് ചെയ്ത് പവറാക്കുക. നമുക്കൊരു 150 സബ് എത്തേണ്ടതുണ്ട്. Tonali. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Zanetti, always on the lookout for any signs of danger. And he's certainly onside here. Short changes him with that pass. Pele, not getting too much time on the ball here. That is good pressing. And here's Raul. Well, he was given the time and room initially to hold on to the ball, but eventually he was squeezed that bit harder and the task became too much. I think he's got to be a little quicker in his distribution then and get others into the match. That is a jarring tackle, but... Aubameyang! Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. And it's Tonali. Whatever happens, that's the kind of movement which raises hope. Now this could be a chance. And he's straight offside. We have got changes here from both sides, in fact. He might be in here. Defending of the desperate variety. Well, the run has been sold a little bit short there. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. Hazard. Oh, that's fabulous. Well, the movement is slick, the speed is... Real chance! Manchester United couldn't really be more watertight in midfield. Not a trickle is getting through. And this is Hazard.
Neither of these two want to come off second best. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. And this is Messi. Chiellini did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. And here's Messi. Shoots! And it's in! And it is becoming almost too painful to watch. Where to next? I can see some heads dropping here now, Peter. I see things getting even worse out there if they're not careful. It's become a case of men against boys. Thuram. Aimed beyond the defence. Barcelona still have the cards to affect this game. Now it's Messi. Hazard. Oh, really good feet. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. I'm not sure the shot was ever on there, really. There were just too many bodies in the way, Peter. He's going for goal! Oh, denied at the last. It wasn't the best strike, to be honest, Peter. The pass might have been a better option there. It's their second corner of the game. Manchester United with another chance ഹലോ from a വാച്ച് corner. ചെയ്യുന്നവരൊന്ന് ലൈക്ക് അടിച്ച് third സപ്പോർട്ട് corner of the ചെയ്യുക, game. സബ് ചെയ്തിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. And now they can spring out of defence. Can he get on the end of this? Thuram cuts out the pass. Very nicely done. Good spot, that. Nice interception. His positioning was spot on. Played out towards the right wing. Now it's Olise. Threads one in. That's positional gold. The utilisation. Big chance! It's run loose. Who's going to get there? Well, that pass isn't the best. Hazard gets into a good position. It is a corner. So their fourth corner of the game. Takes a shot! Well, he caught that pure, but no end product. Tonali gathers from the goal kick. And again, they run up against stubborn defending. Played out to the left flank. He's got away. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. That is a great pick out. Cannavaro. Ball played for Kukçu. Tonali, who does have an assist to his name. Now it's Olise. The pressing's intense, and it's paid off. It's run loose here. Kukçu. Tries a shot! It's in! They are getting horribly bullied, and it seems there is plenty more to come. Absolutely no. Referee looks at his watch and blows his whistle. Barcelona suffer a humiliating defeat, and if that weren't painful enough... ഹലോ ഹലോ പോയി വന്നോ? പോയി വന്നു. ഫ്രഷ് ആവാൻ പോയാണ്. ആ നല്ല കാര്യം. ഇരിക്കാൻ വയ്ക്കൂലേ? കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലേ? പോട്ടെ. ഇന്നലെ ഇട്ടോ അങ്ങനെ അതേപോലെ തന്നെ? ഇല്ല നിന്നിട്ടില്ല. രാത്രി എനിക്ക് പറ്റണില്ല, ഭയങ്കര ചൂടേ. ആ നല്ല ചൂടുണ്ട് അല്ലേ? പിന്നെ അതിന് PC ഉണ്ടല്ലോല.
ആ ശരിയാണ്. പീസയുടെ ചൂട് ഒരു ചൂട് നമ്മൾ അറിയാത്തൊരു ചൂടാ പീസയുടെ ചൂട് അല്ലേ? ഒടുക്കത്തെ ചൂടണ ലാപ്പ് പോലെ പീസ് ചൂടായി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കൂല, പക്ഷെ ഉള്ള ചൂട് മൊത്തം പുറന്തള്ളുന്നത്. ആ ജസ്റ്റ് അതിന്റെ മുകളിൽ ആ കൂറില്ലേ, ആ പൈപ്പ് വണ്ടൊരു സാധനം, അതിന്റെ മുകളിൽ കൈ വെച്ച് നോക്കിയാൽ മതി, അപ്പൊ അറിയാം കൃത്യമായിട്ട് അറിയില്ലേ. അതാണ് ചൂട്. ഇപ്പൊ നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല, കാരണം ഇപ്പൊ അസ്കർ മറ്റേ ഇത് ചെയ്യല്ലേ, സ്ട്രീം ലാബ്സ് മാത്രല്ലേ ഓടുന്നുള്ളൂ. പിസിയില് ഗെയിം കളിക്കും പറ്റി നോക്കണം. 2 കളി തോറ്റപ്പോഴേക്കും റാങ്ക് എത്ര കുറഞ്ഞു ചേട്ടാ? 50 കുറഞ്ഞു. നമുക്ക് മേടിച്ചിടാ കുഴപ്പമില്ല. എന്താ വെച്ചാലേ ഞാൻ ഇത് കളിക്കുന്നുണ്ട് അറിയില്ലേ, മറ്റേ അതൊക്കെ നല്ല ഇഷ്ടമുള്ള കളിയാ നമ്മളെ. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. കാരണം വെൻബോൺ ഇതിലാണല്ലേ? കാരണം ഈ ഗെയിമിന്റെ മറ്റേ ട്രിഗർ ഇല്ലേ, അത് ആക്സിലേറ്റർ പോലെ വർക്ക് ചെയ്യും കറക്റ്റ്. വണ്ടി മണലിലൊക്കെ പോകുമ്പോ അതിങ്ങനെ ടൈറ്റ് ആവും. അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലേ? അത് മറ്റേ GTA ഇല്ല അങ്ങനെയാപ്പോ ഇല്ലല്ലേ? GTA ഉണ്ട്, പക്ഷെ അത് അതിനെക്കാട്ടൊക്കെ ഭയങ്കര അഡ്വാൻസ്ഡ് ആണ്. ഓക്കെ. GTA കുറെ മുന്നുള്ള ഗെയിമാണല്ലേ? GTA മുന്നുള്ള ഗെയിം GTA സിമുലേഷൻ അല്ലല്ല, വണ്ടിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഗെയിം അല്ലല്ലോ. അതെ അതെ അതെ. അതിപ്പോ 6-ലും അതിനായിട്ട് കുറച്ചൊക്കെ ഒപ്റ്റിമൈസ്ഡ് ആയിരിക്കുള്ളൂ, ഭയങ്കര കൂടൊന്നുമില്ല. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാ ഇത് മാത്രല്ലേ ഉള്ളൂ. റേസിംഗ് മാത്രല്ലേ ഉള്ളൂ അല്ലേ? മീൻസ് വണ്ടിയുടെ കാര്യം മാത്രല്ലേ ഉള്ളൂ. അതെ, റേസിംഗും പിന്നെ വണ്ടിയുടെ മെക്കാനിസങ്ങൾ മാത്രം. അതാണ് വണ്ടി എടുക്കും. വേണ്ട 700 ആണോ? ഇതന്നെ മതി. ബി ക്ലാസ് എടുത്താൽ മതി. ഇവിടെ എ ക്ലാസ് എടുത്തിറങ്ങി ബ്രേക്ക് ഔട്ടി ടൗസർ കയറും. 2 മണിക്കൂറായില്ലേ ലൈവ്? ഐഡിയ 10:30 ലൈവ് 2 മണിക്കൂറായി. 114 മിനിറ്റ് എന്നാ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പൊ 2 മണിക്കൂറിന് ഞാൻ 6 മിനിറ്റ് അല്ലേ? 14. നമ്മളൊരു ലക്ഷ്യം വെച്ച് കളിച്ചാൽ പിന്നെ എൻജോയ് നഷ്ടപ്പെടും. ഇതുവരെ എൻജോയ് ചെയ്ത് കളിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ വിഷമണ്ണി ആലോചിച്ച പോലെ ഇപ്പൊ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പോയി. തിരിച്ച് എൻജോയ് ചെയ്യാനാകട്ടെ, തോറ്റാലും വേണ്ടില്ല എന്നുള്ളത് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മള് ഗെയിം കളിക്കുന്ന അങ്ങനെയുണ്ട്. വല്ല കളി മെച്ചപ്പെടുത്താന്നുള്ള ആലോചിച്ചിട്ടാ ഞാൻ അധികവും കളിക്കുക. കളി അതെ അതെ തീർച്ചയായിട്ടും. ഞാനിന്ന് കളിക്കണ എന്റെ സ്പീഡും പക്കയാക്കണം വേണ്ടിയിട്ടാണ്. മക്കളെ കേറി. So bring it on. Hype, expectation, emotion. The game yet to kick off. The excitement already palpable. Some terrific scenes here in Barcelona. My goodness me, it's made even better by 100,000 supporters in full voice. So it's away we go then. Jim, who do you reckon is pivotal?
Yeah, Mohamed Salah. And it's mainly because of his frightening pace. He's a huge threat when he's running at defenders, but he's also proved in recent times that he's a top-class finisher. Opposition defences are going to have to be wary about playing a high line because there's nothing this guy relishes more than space to run into, and once he gets there, he's gone. Yes, he's certainly the one who carries the hopes of his team. Oh! ഒരു ഗോൾ അടിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ. It all deserved a better ending. Vieri deserves a Bandira, lot of അതിന് വണ്ടി credit എടുക്കാൻ for his കൊണ്ടുപോകും. willingness to make those runs. Racing അല്ലേ? The passers will always have an option with him. ഇതുവരെ സ്ക്രിപ്റ്റ് എനിക്ക് അനുകൂലമായിരുന്നു. Bebeto. This is good pressing. They're not short on bodies. Now it's Mohamed. And he shoots! I'll be a bit disappointed with that. I guess he tried one of his specials. അല്ലേ സല പഴയ സലേണ്. എന്താ ബ്ലിറ്റ്സ്, ഫസ്റ്റ് വന്ന ബ്ലിറ്റ്സ് ഇല്ലേ സലാഹ് 1, അയാൾക്ക് ഇപ്പോഴും പവറാ. Shin to shin, bicep to bicep. സാധാരണ നോയിലൊക്കെ എടുത്തെങ്കിൽ Portugal finding their passes. It's a searching pass. അല്ലല്ല അത് ഷോർട്ടായി. Pele, that's a sharp pass. And they can counter here. Ambitious ball here. Nicely aimed pass. Now it's Bebeto. Cruyff. ഇപ്പൊ കിട്ടിയതാ. That has earned a reprieve for the time being. And it's Cruyff. And Cruyff! Oh, the ball's come loose here. കൈ കിട്ടിയ ഡബിൾ ടച്ച് അടിക്കുക, കൈ കിട്ടിയ ഡബിൾ ടച്ച് ചെയ്തടിക്കുക. And here's Mohamed Salah. Excellent challenge there, uncompromising. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Looking for a runner. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. Well, the pass wasn't good enough, and he knows it. Portugal looking to pass their way through. And this is Mohamed Salah! Oh, അതടിച്ചു പോയി. It's a stunning goal! ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. Absolute joy! Beautiful, the joy of the moment. It's almost poetry in motion, Peter, isn't it? The way he wraps his foot around the ball so effortlessly. Amazing. Portugal are in front now, the game's only goal. Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. No way through. Mateus, Vieri, tries to get it clear. And it's played in. He's there to get rid. He's gone for goal! Well, that looked awkward, but he had a good crack at it. Yeah, it didn't come off, but still very good quick thinking on his part. And we have our very first corner. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Portugal have the chance to go the other way. Now it's Tonali, out to the right. Yaya Toure cannot be beaten that easily. Mateus. Nicely weighted ball. Tonali might just make this. Barcelona really can't go chasing this game too soon. Any rash decisions now could see them lose it. And the through ball. And this is Bebeto. Bebeto is flagged offside. പാട്ട് പാടി ഇപ്പൊ പെൺപുണ് തുറന്നു വെച്ചതാരാ പാട്ട് പാടി ഇപ്പൊ ഒരു കേട്ട പാടി. ഗെയിമില് മുഴുന്നു. Mohamed Salah. It's Salah! It's run loose. Who's going to get there? Cruyff. Oh, he's been caught napping. Cruyff! That's another chance. Oh, taken with style. A 2-goal lead and they're firmly in control.
And he's only too grateful to capitalise on the keeper's misfortune. Well, listen, last line of defence and you don't get it right, then you're paying a visit to your net. Things starting to look very comfortable. Yeah, and you have to say that the contrast of moods are very visible now. They really fancy themselves. Shoots! Oh, it's come off the upright. Mateus. And here's Mohamed Salah. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Barcelona are still behind as we reach out for half-time. Not the most accurate pass, but it is clear to see that he is not at all happy with that. Clearly is miffed, having made the run and not get picked out. Cruyff! And he looked every bit the assured keeper there. Cruyff is offering a wry smile there. And that has been cleared. And it's made its way to him. Well, he got rid because he was under pressure. Out of play for a throw. And here's Mohamed Salah. Yaya Toure. Toure defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Bebeto. Well-timed, excellent interception. Has a look and plays it forward. That's alert and sharp and very well played. Mateus. And it's played forward. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. Now it's Mohamed Salah. And that has put paid to that. And the whistle goes for half-time. How's the first half compared with your expectation? Barcelona certainly can feel happy about how things have gone, but now isn't the time to take their foot off the pedal. They need to keep pushing, keep imposing, don't leave the door open for the opposition. The racing, പിന്നെ എന്താ റമീസ് ബെൻബോണുള്ളത് റേസിംഗ് പിന്നെ റേസിംഗ് തന്നെ മെയിൻ അല്ലേ Se va a llevar a cabo un cambio de jugadores. Whistle goes and we start the second half. I think it'll be fascinating to see how they're going to change their approach here. He's having a go! Mo Salah! Sensational! A finish of true class! And they are cruising away. Gorgeous, just gorgeous. That is simply tremendous. I mean, how easy would it have been to get across it or overhit it? Perfection. And he's done it again. He's got his second. Portugal find a position of real strength now. Cruyff. And it's Cruyff. There were better options before the ball was lost. Easy to say from up here, I know. Gattuso. No, again there's no way through. Now it's Mohamed Salah. That's been cut out, well played. പാസിൽ ഉണ്ടാവും ഇനി ഫസ്റ്റ് ഈ പുതിയ ഗെയിമൊക്കെ It's Bebeto. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. Oh, nicely intercepted. Portugal are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape, certainly when defending at least, because they've got to be ready to hit them hard on the counter-attack, and that seems to be the plan. No, he wasn't going to be fooled. Bit of an appeal, but nothing doing. Pelé. Look, they've had their chance to regroup and rethink. Now they've got to stir a revival.
And this is Mohamed Salah. Cruyff. Mohamed Salah. Oh, that was vital. Pele. Almost an hour gone. Oh, he's going to be disappointed with that. Nicely shaped ball. That'll be a throw-in. പഴയതൊക്കെ നിർത്തൂലേ? ശരിയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊക്കെ പോലും ഒഴിവാക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടല്ലേ? Cambio de jugadores en el Barcelona. El dorsal 25, el dorsal 8, el dorsal 18. Maldini kept aware, and it is reclaimed easily. Kilitshoy. El dorsal 11, Ibrahimovic. Searching pass he's played there. El dorsal 20. Gattuso. Oh, it's a promising build-up this. Plenty of really nice passing. Now, can they get him away? Pullet showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Kilitshoy. Oh, good-looking ball. Now he's got space here, and he's made sure that's not getting through. And it's Nedved. Albert Ferrer goes steaming forward. Oh, important interception. Chiellini. Pullet. And this is Ibrahimovic. Bernardo Silva. Stood up well to him there. Engages and forces him off the ball. Bernardo Silva. Now Albert Ferrer. He won't be happy with that one. Great vision. It's a decent chance to counter-attack. That's a decent clearance. In towards the back. He's got through. Final touch was poor. ഹലോ ഗായ്സ്, വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം. കാണുന്നവർ ലൈക്ക് അടിച്ച് പവറാക്കുക, സബ് അടിച്ച് പവറാക്കുക. നമുക്കൊരു 150 സബ് എത്തേണ്ടതുണ്ട്. 133 അല്ലടാ 150. ഇപ്പൊ തുടങ്ങിയിട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ. And now they can spring out of defence. Oh, that pass isn't the best. Well, that's a little loose. Takes the shot. അവധിക്ക് വെച്ചിട്ടല്ലേ, അല്ലെ ഇപ്പൊ 1000-ന് മുകളിലൊക്കെ ചാടി. Not the best way to try and get back into this game, but it could spark something into life. Barcelona really have been second best here, second to every ball, and they can't have any complaints about where they are now. The good thing is they haven't given up, but it's not looking favourable. Baresi calmly anticipates. That is ended up in no man's land. Okay. Well, yet another interception and a show of anticipation to be commended. Nedved, well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. Toure was in no mood for any of that. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Taken back almost at once. കൊല്ലം കഴിഞ്ഞില്ലേ? Nedved. 1 minute to add according to the board. And Bernardo Silva!
And that is the last effort of the game. Barcelona cannot spin this any other way. They came up against opponents who were thrilling. ഒറ്റ കളിയാണ് തോറ്റാ പിന്നെ 3 കളി അടിപ്പിച്ചാൽ തോറ്റു. അങ്ങനെ കളി. ലാസ്റ്റത്തെ 3 ആളും ഡിവിഷൻ 1 ആണ് പോണേ. നമ്മൾ പാവങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യൂലേ? ലാസ്റ്റ് വന്ന 3 ആളും ഡിവിഷൻ 2 ആണ് പറയും. അല്ല ഡിവിഷൻ 1 ആണ്. അത് 3 പോലെ അടിച്ചെണ്ണാക്കി തന്നെ. നമ്മളെന്ത് ചെയ്യാൻ? നമ്മളൊരു പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ. ഞാൻ ഒരു പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നു ഡിവിഷൻ 1 അടിക്കാന്ന്. പക്ഷെ 3 കളി തോറ്റ് നിരാശനായി താഴത്തേക്ക് തന്നെ പോകുന്നു. ടൂരു 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 ടൂരു. ഫോണിന്റെ അടുത്ത് കുറിച്ച് കൊണ്ടിരുന്നു കേട്ടോ.
രജനീകാന്തും കമൽഹാസനും കൂടി ഒരു പടം പിന്നിട്ടല്ലോ നെൽസന്റെ ഡയറക്ഷനിൽ. ഒരു സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചോ. ആ എനിക്ക് വേണ്ട സാർ കിട്ടിയിട്ട് ഇത്ര നാൾ കളിച്ചിട്ടും ഇതിലായിട്ട് എന്റെ ടീമായിട്ടൊരു വേണ്ട സാർ ഗോൾ കീപ്പറെ കണ്ടില്ല. അത് അത്ര പൈസ ഇറക്കണത് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് 300 കോയിന് കിട്ടിയത്. 300 കോയിന് കിട്ടിയതാ. ഡിവിഷൻ പുഷാറിലല്ല. എനിക്കതെ ഭയങ്കര റയറാണ് സാറ്. റയറാണ് വളരെ. ഇതുകാര്യം എടുത്തിട്ടില്ല കാരണം ഈ അറ്റാക്കിംഗ് ഗോൾ കീപ്പർ ആവോണ്ടേ. ഒഫൻസീവ് ഗോൾ കീപ്പറിനാള്. അതുകൊണ്ട് മീൻസ് എല്ലാരും പിന്നെ ഈ ലോങ് ബോൾ കൗണ്ടർ കളിക്കണത്. അതാണ്. ഡിഫൻസീവ് ആണ്. ഞാനാണ് കുക്ക് കൗണ്ടറാണ്. അപ്പൊ എനിക്ക് വേണ്ടത് ഒഫൻസീവ് കീപ്പറാണ്. എനിക്ക് ഒഫൻസീവ് കീപ്പറാണ് ഇഷ്ടം. ഹൈസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ഒരു ചാനൽ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടാൽ നിൽക്കണേ. വേണമെങ്കിൽ പാസ് റിസീവ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ഇറങ്ങി വേണമെങ്കിൽ പുള്ളി വേണമെങ്കിൽ ഇറങ്ങി വരാം, ഓടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓടിക്കാം. അങ്ങനത്തെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടാൽ പുള്ളി നിൽക്കണം. അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു വ്യത്യാസമാണ് ഒരു ഗോൾ പോസ്റ്റ് പ്ലേസിൽ തോന്നിയത്. ടഫ് യൂസ് ഒന്നല്ല നിങ്ങൾക്ക്. അതിന്റെ ആ ലോഗോ വരെ സ്റ്റിക്കറാണ്. രണ്ട് ടാബ് അമർത്തി വെച്ചാരുണ്ട്. മറ്റേ അവിടെ വിസലിംഗ് സൗണ്ട് തന്നെ. ഫോണിന്റെ അടുത്തായതാ. ഒരു പൈസ കൊടുത്തപ്പോഴോ കഴിഞ്ഞ നമ്മൾ കൊടുത്തല്ലോ. ആൽബർട്ട് പോയാ അവനും ഞാൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടാ. ഞാൻ തമ്പരേക്ക് ഉണ്ടാക്കിട്ടല്ലേ ഇടാവാണ്. ഓടിച്ച് സ്റ്റീറൊക്കെ പിടിച്ചോളം പറയാതാണ് എന്നോട്. സ്റ്റീറിംഗില്ലേ ബാലൻസ് ചെയ്ത് വെച്ചോളെ. ഞമ്മതേ ഒരേ സാധനം ഇങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് അറിഞ്ഞിട്ടല്ലേ വേണം. ടീമില് ഒപ്പനന്റ് ഫുൾ എപ്പിക് ഡിഫൻസീവ്. അപ്പോഴും എന്റെ എത്ര ആണല്ലോ. എന്റെ ഫുൾ ടീം എപ്പിക്കാണ്. ഇതാണ് പ്രശ്നം. എന്റെ LB ബിഗ് ടൈമാണ്. എന്റെ LB റോബർട്ടോ കാർലോസ് ബെസ്റ്റ് പെർഫോമർ എവർ. പോണേ ഇന്നലെ ഡിവിഷൻ 2 കയറിയത് എങ്ങനെയാന്ന് അറിയോ? ഫസ്റ്റ് ഞാനൊരു ഗോൾ അടിച്ച്, രണ്ടാമത്തെ ഗോള് ഇവൻ വന്നിട്ട് റോബർട്ടോ കാർലോസ് ഒരു കീറങ്ങട് കയറിയപ്പോ സ്പോട്ടിൽ അവൻ ക്യൂറ്റടിച്ചു പോയി. അമ്മാതിരി കീറാണ് കയറിയത്. ആക്വേർഡ് പൊസിഷൻ രണ്ടു മൂന്ന് റീറ്റടിച്ച്. ഇത് ഞാൻ നോക്കുമ്പോ റോബർട്ടോ കാർലോസ് തിരിഞ്ഞു നിക്കാണ് ബോള്. അത് ബോൾ മലക്ക് നോക്കിയിട്ടില്ല, ഒരൊറ്റ അടി ടപ്പേന്നുണ്ട്. സ്പോട്ടിൽ ഇട്ടടിച്ചു പോയി. നെയ്മറെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഞാൻ നെയ്മറെ അടുത്ത് ഫസ്റ്റ് കളി കളിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ കളി ഇട്ടിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത്
എനിക്ക് 73 76 എന്നോടുള്ള ഈറം. എനിക്ക് എത്ര ആണെന്ന് നോക്കണം. എടുക്കുമ്പോ തന്നെ നമ്മളെ മൈക്കാർസ് എടുക്കുമ്പോ തന്നെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇത്ര കാലം കടന്നുറങ്ങിക്കോ. ക്ഷീണം വന്നാ നോമ്പ് കൊള്ളാം. ക്ഷീണം വന്നാ നോമ്പ് കൊള്ളാം. കടന്നുറങ്ങിക്കോ. പിന്നെ നീച്ചാണ്ട് കുറച്ച് 172. സെറ്റ് സൂപ്പർ. 14 കിലോമീറ്ററാ കപിള. എവിടെ പുറത്തേക്ക് പോയിട്ടപ്പോ ചിക്കനൊക്കെ മേടിക്കാനായിരുന്നു. ഇറങ്ങി വിളിക്കുന്ന ചിക്കനോടെ പറഞ്ഞ കേട്ടോ. ഒയ്യോ ഇവിടുന്ന് വളവും തിരിവും ഒക്കെ പാടക്കൂടിയാണ്. നമുക്ക് എൻജോയ് ചെയ്ത് കയറി പോവാ. ഫാസ്റ്റ് ട്രാവൽ അടിച്ചാ മതി. ഞാൻ നോക്കണം എന്തിനു ഫാസ്റ്റ് ട്രാവൽ അടിക്കണം. അങ്ങോട്ട് ഓടിച്ചു പോയി നമ്മുടെ കിൽസ് അവരുടെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഓടിച്ചു പോണത്. അങ്ങനെയല്ലേ കൂട്ടാ. കേളിയാണോടാ, അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ഫ്രീ കടിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. കേളിയാൻ പഠിക്കണം. ബ്രോ എൻ്റെ Ryzen 9 5900X പിന്നെ 3060 16 GB RAM ഹോപ്പിലത് വെക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ B550 മദർ ബോർഡ്. ഫോണും കാക്കുവാനൊക്കെ എന്താ പ്രശ്നം? അതിന്റെ പ്രശ്നം എന്താണ്? ഇതൊന്നും അല്ല, ഇതിൽ ചാർജ് ഇല്ല കുട്ടി. ഇതിൽ ഒരു വിളി വന്നതാവൂല. വേണ്ടേ അതിനെ വിളിക്കണം. അസുറൊക്കെ വിളിക്കും. ഇതിൽ വിളിച്ചാൽ കേൾക്കൂല. നിങ്ങൾ അവിടെ വേണ്ടി കൊണ്ടേക്കും. അടിപൊളി കാർട്ടൂണുകളുണ്ട്. സിനിമയിലുള്ളത് ഏതാ? മറ്റേ ബ്ലൂ അല്ലേ? ഹലോ റമീസ് ബ്രോ, വന്നോ? ഞാൻ അടുപ്പിച്ച് 3 കളി തോറ്റു. ഞാൻ മറ്റേ ചിക്കനൊക്കെ കഴിഞ്ഞു വിളിച്ചു പറയാൻ വേണ്ടിട്ട്. ഞാൻ മ്യൂട്ട് ഇടലുണ്ടല്ലോ. അത് ശരി. എന്താണ് ബസ്? എന്റെ സൗണ്ട് ഭയങ്കര അലക്കലുണ്ടല്ലേ.
റമീസറോ കമലഹാസനും മറ്റേ രജനീകാന്തും കൂടി നെൽസന്റെ അടുത്ത പടത്തിൽ വരുന്നുണ്ടല്ലോ. ഓ അടുത്ത പടം എന്തല്ലേ ജയിലർ 2 അല്ലേ? അല്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ജയിലർ 2 ഷൂട്ടിങ് കഴിഞ്ഞു എന്നൊക്കെ തോന്നുന്നു. എന്താ കളിക്ക ലൈവില് ബോറടിക്കുന്നു. ഇനിയിപ്പൊ കളിച്ച തുരിതുരേന് തോൽവിയേക്കാൻ. റമീസുറോ ലൈവ് ഇടണില്ലേ? ഇനി എത്ര നേരം ഇടും? 6 മണി വരെ? അത് ഫുള്ളോ? ചോദിക്ക. ഉച്ചക്കൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടാവൂലേ ആള് കമ്പനിക്ക്? അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റൂല. പ്ലാൻ പോലെ നടത്തണം. അപ്പോഴാണല്ലോ the plan is on, plan is working എന്നൊക്കെ പറയണേ. ആണെങ്കിൽ രാത്രി ഉള്ളു. അല്ലെ നമ്മളെ ഒപ്പം വരുന്ന ആൾക്കാരത് ജയിപ്പിച്ചുകൂടായി. അല്ലേ കൈ എടുക്കണ്ടല്ലേ കളിക്കുമ്പോ? നല്ല ബുദ്ധിമുട്ട്. എടുത്ത് നോക്കണോട്ടോ എവിടൊക്കെ വിളിക്കുന്നു. അപ്പൊ ചെക്കന് നോമ്പ് പറ്റിക്കൂടെ? അത് ഞങ്ങളെ ഇവിടുത്തെ ഒരാൾക്കാർ ശീലാണ്. പക്ഷെ കൊറേയൊക്കെ ഇപ്പോഴത്തെ മറ്റേ ഹിന്ദുക്കള് സംസാരിക്കണം ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കണം വ്യത്യാസം ഉണ്ട് റമീസറോ. ഒരു സ്ഥലത്താണ് അങ്ങനെ, ഇവിടെ മാത്രമേ. ആ ഉണ്ടോ? പിന്നെ നമ്മളൊക്കെ മലയാളികളാണ്. അല്ല ഞാൻ പൊതുവെ എല്ലായിടത്തും ഒരേപോലെ സംസാരിക്കും. അത് നമ്മള് കേൾക്കൊണ്ട് തോന്നിയേക്കാരല്ലേ കോമൺ ആയിട്ട് സംസാരിക്കുന്നു. ഞാൻ പോണു കൂട്ടാന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. പോണേണ് അത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. പോണേണ് അതെ പോണട്ടാ പോണേണ്. അതെ പോണു വരണു പോണു. അതെ അങ്ങട് ഞങ്ങങ്ങാട് പോയപ്പോ അവരിങ്ങാട് വന്നിട്ട് ഇവര് അങ്ങട് ഇങ്ങട് അങ്ങനെ എറണാകുളം ടച്ച് ഇവിടെ വരൂ. ഈ നുമ്മാന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ശരിക്കും എറണാകുളം ടച്ച് ഉള്ളതാണ്. നിങ്ങൾ നുമ്മാന്ന് പറയുന്നില്ലേ? നുമ്മാന്ന് ശരിക്കും തൃശ്ശൂരല്ലല്ലോ. എല്ലാം കേട്ട് പറയണ. അപ്പൊ ഈ ബെൻബോണ് നമ്മന്ന് പറയണത് അതും അങ്ങനെ തന്നെ അല്ലേ? കൊച്ചി സ്ലാങ് അല്ലേ? വരുന്നവരൊക്കെ വമ്പ റാങ്കും വമ്പ ടീമും റമീസ്. എന്തത് നമ്മളെ കളിയാക്ക്. നമ്മള് പാവങ്ങൾ ഒന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു പോയി. ഒരു 130 റാങ്കിന്റെ അവിടെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ വീഴുന്നു. ഇങ്ങനെ തോൽവികളോട് തോൽവികളായിരിക്കും. അത് ശരിയാണ്.
ഒരുപാട് തോൽവി 3 തോൽവിയായി അടുപ്പിച്ചിട്ട്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ അടുത്തൊന്നും തോറ്റിട്ടില്ല. റമീസൊക്കെ അത് കളിച്ചതില്ല. പച്ച ഇങ്ങനെ ഇത്ര കാലം ഇത്ര അടുപ്പിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഓ നേരത്തെ വന്നോനെ ഫുൾ മറ്റേ സലന് വെച്ചിട്ട് ബ്ലിറ്റ്സ്. ഫുൾ സലന് വെച്ച് ബ്ലിറ്റ്സ്. നമ്മളെപ്പോഴും ശാന്തതയോടെ കളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആൾക്കാരൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും. റമീസറോ നമുക്ക് പാസ് ചെയ്യാൻ ശാന്തത. ഐ മീൻ പീസ് 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 പീസ്. നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ദിവസം ക്ഷീണമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല, കാരണം അതിന്റെ മുന്നത്തെ ബാക്കപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു. 2 ദിവസം ഭയങ്കര ക്ഷീണം, ബാക്കപ്പ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞില്ലേ. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. Hello, Some hello. terrific scenes here in Barcelona. My goodness me, it's made even better by 100,000 supporters in full voice. ഞാൻ കട്ടായി വിചാരിച്ചു. There's the whistle. Well, you would think that the name Luis Suarez on any team sheet is sufficient to make any opponent shiver. And I think I'd struggle to name a striker who's better at playing his position. So what would you say is his outstanding characteristic, Jim? What makes him special? Well, I'm going to have to say it's his winning mentality, that doggedness, that ruthlessness, the desire to win at all costs. What a start. Free kick in a dangerous position in the opening minutes. Pele! Well, now it's a race for the ball. Now this could be a chance. Oh, he's been caught on it here. Luis Suarez. Oh, they could break here. Now it's Zico. And this is Luis Suarez. He's beaten the last man. Well, that has not gone well. Mateus. Now it's Luis Suarez. Gattuso. Now it's Eto'o. Luis Suarez. Can't be expected to deliver anything better than that. This is heroic keeping. Picked out brilliant. Can he finish? Great chance! And again! Goal! Barcelona! Barcelona are in front. Barcelona are in front. Suarez at his razor-sharp best there. Such good movement. Some players have that natural ability to be in the right place at the right time. We've just seen the perfect example. So, a breakthrough already. Barcelona have got it back and they'll have another go. Mateus. That's a lovely pass. Oh, this looks sharp. Zico picks it up out wide, and he's managed to get free. Chance! In for the pieces! It's a goal! And they're at it again in double quick time! And he's only too grateful to capitalise on the keeper's misfortune. Well, it still had to be finished off, so well done to the goal scorer, but the keeper should have done a lot better. So that's 2 now without reply. Well, it's been an absolutely fabulous spell for them, and they're starting to look unstoppable. There could be more on the way. Barcelona are really in a position where patience and prudence will serve them best. Time's on their side. Looking for options for movement. Well, he was clearly disappointed with that pass. Barcelona clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. That's just playing it safe and simple. It's a pretty loose pass. Chiellini kept aware, and it is reclaimed easily. Time and again they are repelled.
And that's put paid to a promising move. Getting on for a third of the way through the game. Cruyff unable to make it happen for all his good intentions. He's being urged to shoot. Well, they've got it back in a hurry. Zico! And the keeper has reacted superbly there. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. Barcelona with the corner. They're first. Bullet! No, not the best of headers. Aimed beyond the defence. And Cruyff! He's beaten the keeper. Yes! അടി അടിച്ചിട്ട് പോസ്റ്റുമ കൊണ്ടിട്ട് തിരിച്ച് നമ്മളൊരു മനുഷ്യല്ല ഓന്റെ കാലം Julie reaps his reward, kept his cool whilst the defence lost their bearings. Well, I admire players who do that because they just don't give up on anything. നെറ്റില്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ പാസിനൊന്നും ഒരു വില ഉണ്ടാവില്ല അല്ലേ? Barcelona find a position of real strength now. അല്ല അതില് റേഞ്ച് കാണിക്കുന്നില്ല. ഓന്റെലാണ് ഫുൾ റേഞ്ചും. Eto just eases him off the ball. കല്ല ഡൗട്ട് ഉണ്ട്. കാരണം ഓന്റെ അനങ്ങും കൂടി ഇല്ല, ഷവറിങ്ങും കൂടി ഇല്ല. That has been cut short. ഷിവറിങ്. Yaya Toure. Luis Suarez. That's an imaginative pass. It's a goal kick. ഞാൻ ആ കളി കളിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ turned up with a human blockade. This is top defense. Well, they've got it again. Perfectly measured that. പൈനപ്പൊക്കെ എൻജോയ് ചെയ്യണം വിചാരിച്ചിട്ട് കളിക്കണല്ലേ. ഇപ്പൊ ഞാൻ 3 കളി തോറ്റിട്ട് കളിക്കൂലല്ലോ. ഇപ്പൊ അടിപൊളിയായിട്ട് ആ പെലനൊക്കെ ഒന്ന് പ്ലേ മേക്ക് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ. And here's Eto. Tries to play it through. And he whips it in. Oh, he's been Pele! Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. പിന്നെ നമുക്ക് അതായത് കളിക്കുമ്പോൾ ഇന്ന പ്ലെയറെ നമുക്ക് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് ഈ കളി കളിക്കുമ്പോൾ. മറ്റേതായി റമീസുറ പറയുമ്പോൾ ആ തൂക്കിയറിൽ ആരാണ് എന്താണ് എവിടെയെന്നൊന്നും അറിയില്ല. അടിച്ചടിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല. എവിടേക്കൊക്കെ ആള് മൂവി ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റും. Pele! Keeper gets just about enough of it. Well, probably not the best way to try and get back into this game, but it could spark something into life. And that is going to be the final action of the first half. Well, that was as one-sided as it gets. Only one side have shown up here, and they're just tearing it up at will. That gets things going for the second half. കോപ്പ് കളിക്കാം ഈ കളി കഴിഞ്ഞിട്ട് കളിക്കാം. എവിടെ കണ്ണപ്രോടെ They're behind and they deserve to be, but they've had a chance to regroup now, so we'll see how they come out at the start of the second half. Expertly cut out, really nicely done. Eto. കണ്ണപ്രോടെ ഫോർസ ഉണ്ടോ? Well, he got rid because he was under pressure. Not the most accurate pass. And they win it back again. Now it's Luis Suarez. He's having a go.
Great strike. A test for the keeper. Barcelona really are good at what they're doing. They'll gladly take any opportunity to launch that counter. Corner number 2 then. Cruyff! Went with his head but couldn't steer it in. And here's Suarez. Gattuso. His positioning was spot on. Lovely pass, but can he get there? Oh, shoots! They've done it! Over the hills and far away! No catching them now! Truly superb. A goal of such supreme quality, composure and class. I was impressed with both the movement and the pass. Silent Be growing in stature with every goal. Barcelona are at the peak of their powers. As for their opponents, a long way from that. Barcelona are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape, certainly when defending at least, because they've got to be ready to hit them hard on the counter-attack, and that's... It's Luis Suarez! Oh, denied at the last. I think that's just more proof that this team is very comfortable playing on the break. They're really swift. Look, they've had their chance to regroup and rethink. Now they've got to stir a revival. And this is Eto'o. Pelé. And this is Vieri. Vitinha. And it's Gattuso. Eto'o. Cruyff. Couldn't squeeze it through. And that is as far as they're going to go. And here's Eto'o. Pull it. Luis Suarez. And there's his chance to lead the counter. It's played through for him. Oh no, he's got that wrong. Pull it. Vicious ball here. Ferdinand gets over and intercepts. Pelé, that's a cute ball. And the finish! He's put it wide. Well, it didn't quite come off this time, Peter, but that's a warning to the opposition. This team know how to counter, and they'll be looking to do it every chance they get. So, time for changes on both sides, actually. El dorsal 18, el dorsal 8. Serán sustituidos por el dorsal 19. Barcelona perhaps wondering what the best time... Pelé! El dorsal 21, el dorsal 10. Pirlo, cambio de jugadores.
Just about up to 75 minutes. Ball's gone out of play. Well, the moans and groans from the stands now are very audible. Pass somewhat off target. Searching pass he's played there. Now it's Pele. Maldini gets across to intercept that. Oh, the chip pass hasn't quite come off. Now it's Nedved. Now who's going to be first to this? Flashes it across. That has been knocked clear, and he's quick to snatch it back. That has ended up in no man's land. Oh, no, that was never going to make it. And it's Nedved. Pele knocks it into space. Oh, well played. That has snuffed out the danger. Can he get on the end of this? That's been slipped through. Oh, that's wonderful alertness. Well read, nice interception. Nicely weighted ball. Maldini. Now it's Pele, and the through ball. And he welcomes it in. And the shot! Off the post! Gattuso. Dembele, it's Dembele! Could be danger here. And that is that. A tale of two teams, one irresistible, unstoppable, the other fragile and seemingly... Division 2 എങ്ങനെ പൊട്ടണ റമീസ എന്താ പറ്റിക്കണ കളി ആ ടീം പ്ലേ പണ്ണല്ലേ കൊഴപ്പൊന്നുമില്ല എന്തോ നമ്പർ സെറ്റ് ആക്കിയേ നമ്പർ പറയും 1672 വിഷയമുള്ള കാര്യല്ലല്ലേ കഴിവുകേടല്ലടാ അത് നല്ലൊരു മറ്റേ മനസ്സുണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെയും ചതിയില് പെടുന്നത് കണ്ണമ്പ്ര എന്ത് പറ്റി കണ്ണമ്പ്ര ആ ശരി 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 ആയിക്കോട്ടെ ചെക്കൻ നോമ്പ് ചേർന്ന് പറ്റിയേ റമീസ്രോ അപ്പൊ ചെറുതിന് മുട്ട വരിക്കണ്ടേ അപ്പൊ ചെറുതിന് മുട്ട വരിക്കണ്ടേ അപ്പൊ ആ മണം കേട്ടപ്പോളേ ഓൻ പറയും ഞാൻ നോമ്പ്
ചോറും കൂട്ടാനില്ലാന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്കൂളിൽ പോകാത്ത ദിവസം ഞാൻ നോക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നേ നിന്നോട്. അവന് 7. ഹലോ റമീസ് ബ്രോ, ഞാനൊന്ന് ഓഫ് ടൈം മോഡ് ആക്കിട്ട് കേട്ടോ. നോ പ്രോബ്ലം. ടാറ്റ എടുക്ക. അല്ല നീ പോണോടത്ത് വരെ നിക്കുന്നല്ല അറിയുന്നത്. പ്രശ്നമുണ്ട്. ഈ ആപ്പ് ഒക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അത് മൂഞ്ചലാണ് ട്ടാ. അത് അല്ലേടാ അവൻ പോണേ. അപ്പൊ എന്റെ എന്തിട്ടാണാവോ ഉണ്ടാറും. ഇല്ല എന്റെ തരാം. നിനക്ക് എന്റെ കളിച്ചാ പോരെ. കാക്കൊക്കെ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ ചീത്തേക്കുന്നു. നിന്റെ ഒരു കളിച്ചത്. ആടാ ഞാൻ ലൈവ് ഇട്ടോണ്ടിരിക്കാണ്. എടാ നിനക്ക് ഗൂഗിൾ ഐ ഡി വെച്ച് കയറാൻ പറ്റില്ലേ അതില്? കേറിക്കോ ഗൂഗിൾ ഐ ഡി വെച്ച് കേറിക്കോ. അതെ ടൈറ്റിലും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇല്ലാന്ന്. ഓഫ് റോഡ് ഓടിക്കാൻ പണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ. ഓഫ് റോഡ് ഇസ് നോട്ട് അബൌട്ട് സ്പീഡ്. 70 എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് 90. 70-90. അല്ലല്ല കൊറേ നേരായി തുടങ്ങിയതല്ല, കൊറേ നേരായിക്കണു. അബിബ്രോ തുടങ്ങിട്ട് കൊറേ നേരായിക്കണു. 70 GB പറഞ്ഞിട്ടേ 90 GB ആയിരുന്നു സാധനം. ഒരു ലൈക്ക് അടിക്കട്ടോ, ഒരു ലൈക്ക് അടിക്കേ. ആ മറ്റേ നമ്മ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോയിട്ട് ചോറുണ്ട് കഞ്ഞിണ്ട് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കണം. എന്താ അവസ്ഥ എന്നാലും ചോദിച്ചു. ഞാൻ വിളിക്കില്ല, നീ കണ്ടാലോട്ടോ പബ്ലിക് ഒപ്പീനിയൻ നോക്കിയാൽ കേട്ടോ. പിള്ളേര് തിരിച്ചു ചോദിക്കൂട്ടാ. ലിങ്ക് അക്കൗണ്ട് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് റമീസ് ബ്രോ. എന്റെ ഗൂഗിൾ ഐ ഡി ലിങ്ക് അക്കൗണ്ട് അവിടെ അറിയാം. എന്റെ പൊന്നളിയാ ചൂട് എനിക്ക് സഹിക്കാൻ അവസാന ഭാഗത്തൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ബിഗ് ബോസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഉച്ച കേക്കണല്ലേ? ഒറ്റ മിഷൻ ഇല്ലല്ലോ. ഹലോ ഞാൻ ഓസ്കറിന്റെ കോപ്പറിങ്ങനെ എന്റെ ഒച്ച പോയോ? അല്ല സൗണ്ട് പോയോ? ഇതെന്താണ്? ഒരു കുഴപ്പമില്ലല്ലോ ഇത്. എന്ത് പറയും? എനിക്ക് കയറാൻ കഴിയില്ല. നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കയറാൻ പറ്റും. സൂപ്പർ. ഈ സെയിം പാസ്വേഡ് അല്ലല്ലോ നിങ്ങൾ എനിക്ക് അയച്ചിട്ടുള്ളത്.
അയ്യേ ഇതെന്ത് ടീം ഇത്? നോക്കട്ടെ, അതായിരിക്കാൻ വഴിയില്ല. ഇല്ലില്ല. ചെറുതായി അല്ലടാ, മാർട്ടിൻസ് ഞാൻ അങ്ങനെ ചോദിക്കട്ടെ, തോറ്റേറി. നിനക്ക് പാസ്വേഡ് വേണ്ടി വരുമോ? വെരിഫിക്കേഷൻ കോഡ് പോരെ? അതും പറ്റില്ല അല്ലേ? വെരിഫിക്കേഷൻ കോഡ് നിങ്ങളെ മെയിൽ വന്നാൽ വെരിഫിക്കേഷൻ കോഡ് അയപ്പിക്കാം. എന്റെ മെയിലിൽ വന്നേക്കണം. നീ എന്റെ മെയിൽ അടിക്കുക, അപ്പൊ വെരിഫിക്കേഷൻ കോഡ് കിട്ടൂലേ നിനക്ക്? നിങ്ങളെ മെയിൽ എന്തായിരുന്നു? ഇതുകൊണ്ട് എടുക്കണ്ടേ? ഒരു മിനിറ്റ്. നിങ്ങൾ അയച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഒരു വട്ടം മെയിൽ എന്തോ. റീമേക്കിന്റെ ലീഡറാണ്. നമ്മൾ അസ്കർ ബൈ ഇതാണ് മെയിൽ. ഇപ്പൊ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് മെയിൽ ഡിസ്കോഡിൽ. വണ്ടി ഇവിടെ വാങ്ങിക്കണല്ലേ? അതിന് വെരിഫിക്കേഷൻ കോഡ് അയക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കി. എന്റെ മണ്ടന്മാരാണ് വെറും പാഴികള്. പാസ്വേഡ് ഒരു കോഡ് വെറും പാഴികൾ. നമ്മളെ സബ് നോക്ക്. കൂടി കർമ്മ വിനിഷ്യസ് ഒന്നുമില്ല. പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. അവസാനം ബിഗ് ബോസ് ഫോളോ കാണണം. VC കാണാൻ കിട്ടൂലല്ലോ ഒരു 3 മാസം 200 ദിവസത്തിന്. നേരത്തെ കുനിഞ്ഞ് അതൊന്ന് പറയും. 3 മാസം മുമ്പ് അവധി എടുത്തിട്ടാണ് പോകുന്നത്. ബിഗ് ബോസ് അല്ല, നെൽസന്റെ പുതിയ പടത്തിൽ കമൽഹാസനും മനുഷ്യന്മാരാരും കാണൂല. മനസ്സിലേറിയണ്ട പറഞ്ഞു. അത് കണ്ടുപിടിക്കണം നമുക്ക്. Welcome to those who have joined us all here on a beautiful, clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. I'm Peter Drury, and here with me in the commentary box, I'm glad to report, is Jim Beglin. Hello, Peter, and hello to everyone watching. For me, it's a real thrill to be here. A fabulous show of vivid colour and vocal cords. The new look Camp Nou at its best. So off we go then. When you think great defenders, you've got to think Cannavaro. Yeah, well, they don't come much better or bigger in stature. His qualities are obvious, but his winning mentality and cool temperament are all part of a first-class package. It's everything you want. Takes a shot! What a wonderful goal! Well, once more, it's him, and we can't be surprised because his instinct for doing this is incredible. Oh, delicious! Such devilish curl. Oh, what a hit, Peter, and there was nothing lucky about it, let me tell you. It was measured, it was simply inch perfect. So, a breakthrough already.
ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടാ പോയി, ഞാൻ മൂത്ര കഴിച്ചിട്ട് വരാം. Well, that tackle was certainly sturdy. Maldini with the foul. ഞാൻ കണ്ട്. Well, the referee has made it pretty clear now that this is his last chance. I don't think you need to be an expert lip reader to know what's being said here. Comfortable claim for the keeper. I was expecting him to play it in until I saw his run-up. If they want to counter, they could do with more speed. Albert Ferrer driving forward. Mateus. Engages and forces him off the ball. Oh, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. And here's Eto'o. Barcelona have reclaimed it. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Pressure coming in from all directions. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Albert Ferrer did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Van Basten. Bale was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. And here's Bernardo Silva. Oh, there's a probing ball. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. The ball is bounced loose now. Aims beyond the defence. Oh, that's well spotted. Delivered in. That has been cut short. Now it's Bale. Bernardo Silva. And it's Bale. Now it's Eto'o. Looking for the run. For a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. And he was alert to it. That has not gone well. This might fail! It's a goal! A 2-goal lead, and they're firmly in control. Speed of thought, efficiency of movement, and certainty of outcome. And his manager couldn't look happier. That's the kind of interplay they've been working on in training, and it came off beautifully. Toulouse are now luxuriating in a 2-goal lead. Well, now's the time you can afford to be more daring, Peter. It may be tempting to sit on this, but I'd say go and grab a third. Nicely weighted ball. Just as I thought, Peter, it looks like this is a side that's setting themselves up for a counter-attack. Yeah, stand by for the early ball, the big one over the top. Yeah, and those that are up top, Peter, have to be willing to chase. And of course, those in midfield have to be ready now to recycle. And they have got just the right players for that. Oh, that is a good ball to find him. And they win it back. And a chance! And he was there to get a vital touch. That's very, very good. You can't ask for much more than that. And smartly reclaimed. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. And he welcomes it in. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal. And it had to be. Oh no, that was never going to make it. And this is Bale. Great ball, and he's in here. Well, now it's a race for the ball. And that interception was most necessary. That's great positioning. So good from him. And he's quick to get it clear again. Well, the movement is slick. The speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. In by Vinicius Junior. Easy enough for the goalkeeper. Well read, nice interception.
Lovely pass, but can he get there? He has found the way through. Oh. Pele Offside is flagged offside. ഹലോ ഗായ്സ്, വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം. കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് അടിച്ച് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. സ്ട്രീം പവറാക്കുക. He's going to be disappointed with that. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Oh, great feat that. He's had a shot! Oh. And with that, the half-time whistle goes. Any opinion you'd like to express on the first half? Well, I think things have worked out pretty well so far, Peter. If it ain't broke, don't fix it. So I think the manager has to resist change at this stage. Okay, no props. വെനോ റമീസ്രോ പോയിക്കാണ്. രജനീകാന്ത് കമലാസൻ കൂടി പുതിയ പടം. അത്രക്കൊന്നുമില്ല. And the second half gets underway. Well, I think they have to be positive despite the scoreline. The one thing they don't want to do, Peter, is give away an early goal. But they can't afford to get... It could be shooting chance! രണ്ട് ഗോളല്ലേ നമുക്ക് തിരിച്ചു തരാം. നമുക്ക് തിരിച്ചു തരാം. The second half sparks straight into life. Oh, beautifully dispatched. There was no reaching that. Just way too good, Peter. The keeper was never going to stop it. We have got ourselves a game here. What a difference a half-time rocket from the manager can make. This is exactly the response he'd be looking for. The defender is not giving up on this. And it's Kukcu. No, he wasn't being taken in by that trickery. Mateus, defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. That's really well manoeuvred. Now it's Van Basten. എന്താ പാസ് ശരിയായില്ല പറഞ്ഞേ? Bernardo Silva going face to face with his great rival. ഞാൻ ഇട്ട്. And he's had it nicked away. Chiellini did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Eto really has the confidence and skill to be able to hold the ball up like that until support arrives a little sooner. And just maybe there he overdid it slightly and should have released it because the support was arriving quickly. Forward tracking back like that, always appreciated by the crowd. Yeah, listen, we often get critical of a forward's tackle, but that was squeaky clean. He'll fancy himself from here. Well, this is his opportunity to make the stage his own here. Maldini. And he's had a hit! Oh, he has leathered that. Well, it was a confident attempt and he made it look like a doddle the way he generated that power. And it's Bale. Yamal. Quality ball. Rodri kept aware, and it is reclaimed easily. Tries to play it through. Now there's a fine ball. Barcelona really are going about things in the right fashion, Peter. It's great to see. This is a really front-footed approach. Well, the question now is whether they can sustain it. Vinicius Junior. Shot could be a chance for a shot! Oh! Now, in he goes again! And collective relief etched on the faces of the defenders. That's great, really, because they led to a decent chance. Cracking aggression.
That's a half-decent try. Yeah, he may have snatched at that a bit, even though it was quite close. And here's Van Basten. Can he Allah. get on the end of this? It's Van Basten! Oh, that was a brilliant save. Van Basten really must be thinking what he has to do to score there. Van Basten really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. Now it's Bale. And he's managed to get free. Vinicius Junior. Can he get it through? He's in plenty of space here. And this is Nedved. And he's cleared it out of harm's way. Barcelona really are showing all the necessary urgency, but it's potency they need. No, Hey! no way through. Now here's the delivery. Oh, this looks sharp. Eto. Nice interception. His positioning was spot on. And that pass is somewhat less than ideal. Barcelona clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. Deserved a better ball there. He's right to be disappointed. Tries a shot! It's there! There seemed no way back, but they are level. One sweeping move, executed with deadly efficiency. Yeah, when you're hit on the counter-attack like that, it's like walking into a sucker punch, and they're dazed. ഒന്ന് നിസ്കരിക്കാൻ പോണം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത കഴിഞ്ഞിട്ട് പോവാ ആളില്ല നമുക്ക് സബിനില്ലേ കാരണം ബ്രോ Cambio de jugadores en el Barcelona. El dorsal 18. So, time for changes on both sides, actually. This has become one superb game of football. Barcelona really can sense it now. This game is theirs to win. They just need to step it up and force the... Gets his head on it! Oh, should have put that away. Mbappe has delivered a really costly miss. It could have been their last chance to win it. That's a shade optimistic. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. Oh, well played, well sorted out. Rui Costa. Oh, spill! Oh! Good run, lovely take, but that is where it ഞാൻ stopped. That's really well played. It's just the type of run you need. Off the shoulder of the last defender, stay on side. Oh, what has happened here? Bale, shot at goal! Oh, that's incredible! Late in the day, this could well be it! Oh, one moment you're in possession, the next you're picking the ball out of your own net. That one will sting. Well, Peter, they should just never have lost the ball from there, but you have to give credit and fairness to the front-footed pressing too. Made things quite uncomfortable for them. And it didn't take him long.
Just sitting on the bench and waiting moments ago, already he has scored. That's just as the manager would have seen it, an impact sub. And time is up. Barcelona have won it by sheer force of character. As winning teams do, they managed to find that little extra when they needed it. So a dramatic game decided in its very last moments. Well, I just think that determination and persistence has paid off handsomely to squeeze the win out of a draw. Sometimes... ഇതില് ഞാൻ CF-ന് കുഴപ്പമില്ല. അല്ല, എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അയാളെ. അയാള് സൂപ്പർ സബാണ്. ഞാൻ ചെറിയ ടീം മിക്സ് ആക്കിട്ട് തന്നെ ഇട്ടിക്കണേ. അതാണ് നല്ല ആള് വരാത്തത്. ശരി. ഹലോ, കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് അടിച്ച് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. സ്ട്രീം നമുക്ക് പവറാക്കാം. സബ് ഒരു 150 സബ്ബാണ്. സബ് വേണ്ടതുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് സബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഒരു 17 സബും കൂടി കിട്ടി നമുക്ക് 150 സബ്ബാക്കായിരുന്നു. ഇപ്പൊ തന്നെ വന്നു അവന്മാരന്. കമന്റ് ബോക്സിൽ ആരും ഇല്ല. ഇതില് സ്ലാറ്റ അല്ല അല്ലേ? ഇതില് പെലിയില്ലേ? ശരി. സമയത്ത് ഈ കളി ഒന്ന് സ്പീഡിൽ പോകും. അപ്പോഴാണ് എന്റെ അങ്ങനെ കാണിക്കാം. എന്റെ നെറ്റ് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇവിടെ കളി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കണായി കാണിക്കാം. പക്ഷെ ആ ഒരു നെറ്റ് വന്ന് കഴിയുമ്പോ ഒരു 3-4 ചൂടുണ്ട്, നല്ല ചൂടുണ്ട്. ഒറ്റയടിക്ക് പോസ്റ്റിൽ ഷൂട്ടൊക്കെ കയറും. ഓൾറെഡി അത്രയും എത്തിയിട്ടുണ്ട് കളി. ഫുൾ സ്കേമിംഗ്. ഹായ് ബ്രോ, വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. വെൽക്കം. എന്തായി വനമേ? മഴ പെയ്തിട്ടില്ലേ? കണ്ണമ്പുറന്റെ അവിടെ മഴ പെയ്തോ? നോക്കാം. ചെറിയ ടീമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ലൈവ് എന്താ കട്ടായി? ഇന്ത്യ നമ്മളെത്താണോ? വേണ്ട, നമുക്ക് ഇവിടെ എടുക്കാം. അവർക്കൊരു ഡിസ്റ്റർബ് ആണ്ടെങ്കിൽ. So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. I'm Peter Drury and this is Jim Beglin. Hi Peter, always good to work with you. I'm really looking forward to this now. Colours vivid and vibrant, songs loud and proud. The tone for this game is well and truly set. So that's got things underway.
So, Jim, who would you identify as the key man in this fixture? Yeah, Thibaut Courtois. He's a huge presence between the sticks, and that's not just because he's 6'6", Peter. He's got great reflexes, wonderful positioning, and he's a strong defensive leader. I think opposition defences will also need to watch out for his long throws. They're quick, they're accurate, and a source of many a good counter-attack. He would be the obvious choice, wouldn't he? He certainly has all the right qualities. Oh, it's come loose. And the counter is on. Now it's Bergkamp. Bergkamp! Superb goal! Well, talk about a real rude awakening. It's almost as if the defence saw nothing coming. They just didn't anticipate. On heels rather than toes. The movement so precise, the finish sumptuous. Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Real cut and thrust. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. Oh, that pass isn't the best. Aimed beyond the defence. Alaba spots it and intercepts. No, not quite on the same wavelength. Can he spark a counter here? So just a one early goal to report so far. 1-0 the score. Well, he's going to be disappointed with that. And he was quick to react. Searching pass he's played there. Oh, that's clever. Alaba. Played through into space. And he cuts out the supply. Looking for options for movement. Closing in on goal. He's come in hard. Barcelona with their first corner. The first in the game for either side, actually. Rui Costa! Decent enough try. Nice looking ball. Well timed, excellent interception. And here's Bergkamp. It's Bergkamp! Oh, terrific save from the keeper. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. Played out towards the right wing. Now it's Mbappe. Foot in. Tries to play it through. Camavinga. Serginho. Hullet. Can he get on the end of this? And this is Rui Costa. Oh, brilliant save under real pressure. Rui Costa unable to make it happen for all his good intentions. Getting on for a third of the way through the game. And this is Messi. Nice control. And it's Serginho. Great defending, strong and determined. Maldini tries to pass it through. Now it's Rui Costa. Now it's Hullet. Knocks it into space. Shot, surely! No mistake! And look what it means to them. This is a position of genuine strength now. So smooth, a signature finish. Well, we could be a little critical of that defence then, but the timing was pretty... Mateus! A collective sigh of relief from the defence. Barcelona have their second corner now. Nedved, and the finish! Relentless, just relentless. A quite incredible spell. They are flying. And that is about as cool as they come. He picked his spot expertly.
he had the whole picture in his head, Peter. He didn't even look at the goalkeeper. 3-0 and things are starting to look awfully cosy. To be expected, Peter. They've gone and stepped it up, something they've been threatening to do and will continue to do by the looks of it. And he's managed to gift it back. And this is Bergkamp. Threads one in. Well, that's been cut out, well played. Bumps him off it and wins back the ball. Rui Costa. Well seen, saw that coming. Tries from a long way out. Oh, he's going to be pulled back for that one. And he's going to have his name taken. Van de Ven. Barcelona have scored 2 quick goals here. And it's Bergkamp. They want to be quick to recover this. Messi could move up a gear here. That's a cute ball. Neatly clipped into space. He's had it taken off him. And he's cleared it out of harm's way. Nicely weighted ball. And it's been played through. Chance! And he thumps it clear. And again, they run up against stubborn defending. Played out to the right. And there's the end of the first half. Well, the mood in the two camps couldn't be more different as they go in for half-time. Elation on one side, misery on the other. Well, they're in a great position, Peter, so no, why stop now? I would say keep going, keep at it. They've done everything right so far, so they want to keep things that way. Sub ചെയ്ത് സപ്പോർട്ടാക്കെ നമ്മള് Goes to the good after കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല a really പവറാക്ക excellent first half പവറാക്ക that's been intriguing to watch. Plenty of highlights to show you during the break. That gets things going for the second half. Now it's Rui Costa. Bergkamp. Shot could be on. Bergkamp was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. That's a throw. McAllister. Serginho. De Ligt calmly anticipates. Serginho. And he's had it nicked away. That's been slipped through. Now that's well seen too. Now that looks a decent ball. That's positional gold, the utilisation of space. Camavinga. Arun Gaming നെയ്മറിനെ സെക്കൻഡ് അക്കൗണ്ടിൽ എടുത്ത് ബ്രോ ഫസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ ഞാൻ CF-നെ എടുത്ത് സബ് CF-നെ എടുത്ത് Smashing save, really good save that. Saudi Arabia are showing good urgency, but they have to place more emphasis on service into the box. That's a sharp pass. Well, already game, set and match, or so it feels. Marquinhos is pretty much the definition of the word uncompromising. Excellent challenge there, uncompromising. And this is Hullet. Can he finish? A whisker away from making it 4. Well, that was highly impressive. He went through them like a knife through butter, so that's raised an alarm or two. Saudi Arabia have the chance to go the other way. Vardiol.
He's a sharp little ball here. Maldini looking to provide the solidity his team so need. Camavinga. And that has put paid to that. Played into space. Now it's Rui Costa. And it's been played through. And he's searching. He's having a shot! Oh. And it's hit the woodwork and out! Really didn't have enough to concern the defence. അല്ല ഇത് മൊബൈലിൽ കളിക്കാൻ പറ്റൂല ബ്രോ. He's picked his way through. He's had a shot. PS5 PC തമ്മിലാണ് ഞങ്ങൾ രണ്ടാളും കൂടി. PS5 PC Xbox അങ്ങനെ കളിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. മൊബൈൽ പ്ലേയേഴ്സിന് കളിക്കാൻ പറ്റില്ല. Their shoot on sight policy. It's just not working. Mateus. Vinicius Junior just eases him off the ball. Now, can they get him away? Serginho. It's Camavinga. Okay, Irish gaming. Mbappe. Saudi Arabia are stuck in Central Station, and they might find a fast track out wide if they care to look. Vardiol. Just about up to 75 minutes. And it's Rui Costa. Now it's Bergkamp. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. Looking for a runner. Barcelona have really been terrific at snuffing out the threat. Now for something different. Great vision. And this is Eto. Now then, the ball's come loose. Pakistan ജയിക്കണം അല്ല ന്യൂസിലാൻഡ് ജയിക്കണം പറയാം. And there's the shot. And that tested the keeper. I think that's just more proof that this team is very comfortable playing on the break. They're really swift. So their fourth corner of the game. He's having a go. പാകിസ്ഥാനിലെ സ്പിന്നർ മാത്രം നോക്കിയാൽ Well, let's just consider that one a rangefinder, Peter. It's certainly പിന്നെ ഓപ്പണിംഗ് ബാറ്റ്സ്മാൻ രണ്ടാൾ മാത്രമേ കളിക്കണുള്ളൂ. It's a searching pass. Oh, the chip pass hasn't quite come off. So 3-0 now, and surely there'll be no twists in the plot. അഭിഷേകിനെ ഇഞ്ഞും കളിപ്പിക്കും. Now it's Mbappe. No, that was never going to make it. Paris ended up in no man's land. Oh, that's fabulous. Gets a good foot in there. De Ligt promptly onto that, and that is that. Thuram. Oh no, he's got that wrong. Nice interception. His positioning was spot on. Rui Costa. There will be 1 minute added time. There'll be a minute of stoppage time. Oh, it's Bergkamp. And he's found a way past. Whistle's gone, and they've got themselves a free kick. Yeah, well, they were exposed and vulnerable, and he knew he had to do something to prevent a goal then. Pullet, ready to try one. Peter, the keeper knows that even if his wall is perfect, it doesn't serve as any guarantee here. Pullet! And he's got the beating of his man. Oh, he's done very well to take... It's Rui Costa! The whistle has gone, and it is all over. Well, that was a tale of two very different teams. One driven, ruthless, prolific. The other quite the opposite in all of those areas. The result, a very accurate reflection of what we saw. Both man of the match, and deservedly so. ഇറങ്ങണ്ട കണ്ണമ്പർ 2 റീലൊക്കെ കാണുമ്പോഴേക്കും വരാം. ശരി ശരി.
മർജാൻ ബ്രോ ഫ്രണ്ട്ലി ഞാൻ പ്ലേ PS5 കളിക്കണത് ബ്രോ. PS5 ആണ്, മൊബൈൽ അല്ല. ഓക്കെ ബ്രോ. പെലടിച്ചടാ. One of my dreams come true. Yes, Pele. Yes. കിട്ടടാ guys, കിട്ടി നമുക്ക് പെലനെ കിട്ടി guys. One of my dream come true. ബെൻബോളെ ഒരു ഡ്രീം കഴിഞ്ഞ്. ഇനി നമ്മളെ R9 അടുത്ത ഡ്രീം. യെസ് എനിക്ക് ഞാൻ തന്നെ ആലോചിക്കുമ്പോ സന്തോഷാണ്. മർജാൻ ബ്രോ ഇതെങ്ങനെ ചോദിച്ചാ കൊനാമിക്ക് അറിയുള്ളൂ. ഞാൻ കറക്കിക്കൂടാ അതില് കാട്ടില്ല 110-40 കറക്കിക്കൂടാ. ആദ്യമൊക്കെ മറ്റേ ജെർഡ് പിള്ളേരുടെ കിട്ടി, ഇപ്പൊ പെലലി കിട്ടി. താങ്ക് യു. സത്യം ഇത്ര കാലം പേ കോമ്പഡിക്ക് ഉണ്ടായിട്ട് ഞാൻ അത്ര സന്തോഷിച്ചിട്ടില്ല ഒരുപാട് അല്ലേ. നമുക്ക് പെലനൊക്കെ സത്യം ശരിക്കും ശരിയാണ്. എന്റെ കണ്ണ് സത്യം പറഞ്ഞ മർജാൻ ബ്രോ ഫ്രണ്ട്ലി ഞാൻ പ്ലേ PS5 കളിക്കണത് ബ്രോ. PS5 ആണ്, മൊബൈൽ അല്ല. ഓക്കെ ബ്രോ. ബെൻബോടെ പെലടിച്ചടാ. 100 കോയില്. Pele. One of my dreams come true. Pele. Yes, Pele. Yes. കിട്ടടാ guys, കിട്ടി നമുക്ക് പെലനെ കിട്ടി guys. One of my dream come true. ബെൻബോളെ ഒരു ഡ്രീം കഴിഞ്ഞ്. ഇനി നമ്മളെ R9 അടുത്ത ഡ്രീം. യെസ് എനിക്ക് ഞാൻ തന്നെ ആലോചിക്കുമ്പോ സന്തോഷാണ്. മർജാൻ ബ്രോ
ഇതെങ്ങനെ ചോദിച്ചാ കൊനാമിക്ക് അറിയുള്ളൂ. ഞാൻ കറക്കിക്കൂടാ അതില് കണ്ടില്ലേ 110 40 കറക്കിക്കൂടും. ആദ്യമൊക്കെ മറ്റേ ജെർഡ് പിള്ളേരുടെ കിട്ടി, ഇപ്പൊ പെലനി കിട്ടി. താങ്ക് യു സത്യം ഇത്ര കാലം പേക്കോപ്പടിക്ക് ഉണ്ടായിട്ട് ഞാൻ അത്ര സന്തോഷിച്ചിട്ടില്ല ഒരുപാട്. അല്ലേ പെലനൊക്കെ സത്യം ശരിക്കും ശരിയാണ് എന്റെ കണ്ണ് സത്യം പറഞ്ഞ മർജാൻ ബ്രോ ഫ്രണ്ട്ലി ഞാൻ പ്ലേ PS5 കളിക്കണത് ബ്രോ. PS5 ആണ്, മൊബൈലല്ല. ഓക്കെ ബ്രോ ബെൻബോടെ പെലടിച്ചോടാ. യെസ് 100 കോയില്. Wow, Pele, one of my dreams come true, Pele. Yes, Pele. Yes. കിട്ടടാ ഗൈസ്, കിട്ടി നമുക്ക് പെലനെ കിട്ടി ഗൈസ്. One of my dream come true, ബെൻബോളെ. ഒരു ഡ്രീം കഴിഞ്ഞ് ഇനി നമ്മളെ R9 അടുത്ത ഡ്രീം. എനിക്ക് ഞാൻ തന്നെ ആലോചിക്കുമ്പോ സന്തോഷാണ്. മർജാൻ ബ്രോ ഇതെങ്ങനെ ചോദിച്ചാ കൊനാമിക്ക് അറിയുള്ളൂ. ഞാൻ കറക്കിക്കൂടാ അതില് കണ്ടില്ലേ 110 40 കറക്കിക്കൂടും. ആദ്യമൊക്കെ മറ്റേ ജെർഡ് പിള്ളേരുടെ കിട്ടി, ഇപ്പൊ പെലനി കിട്ടി. താങ്ക് യു സത്യം ഇത്ര കാലം പേക്കോപ്പടിക്ക് ഉണ്ടായിട്ട് ഞാൻ അത്ര സന്തോഷിച്ചിട്ടില്ല ഒരുപാട്. അല്ലേ നമുക്ക് പെലനൊക്കെ സത്യം ശരിക്കും ഫ്രണ്ട്ലി ഞാൻ പ്ലേ PS5 കളിക്കണത് ബ്രോ. ഇവനെ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇന്ന് പടക്കം പിടിച്ചു. സൗണ്ടും കൂടി കേൾക്കാൻ. ഹലോ എടാ, ഞാൻ ഫ്രൂട്ടും അതിലേക്ക് വിട്ടിട്ടുണ്ട്. പൊക്കവടിന്റെ ഫ്രൂട്ടും ഉണ്ട്, അത് മേടിക്കൊണ്ട് കേട്ടോ. അതെവിടുന്നാച്ച മേടിച്ചോ, കുഴപ്പമില്ല. ആപ്പിള് ചെറുത് മതിട്ടോ, പൊടിയുള്ള ആപ്പിൾ ഉണ്ട്, കിലോ കുറവുള്ളത്, അത് മേടിച്ചാൽ പൊടിയുള്ളത് പറഞ്ഞാൽ മതി. ഹലോ അതൊക്കെ എനിക്ക് മെസ്സേജ് വിട്ടിട്ടുണ്ട്. അജ് മേടിച്ചാൽ മതി, എവിടുന്നാച്ച മേടിച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ. ഹലോ കണ്ണൻ ബ്രോ. ഹലോ കണ്ണൻ ബ്രോ ആയോ?
എപ്പിസോഡ് കണ്ണൻ ബ്രോനെ വിളിക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു. ഉറങ്ങാൻ പോയേട്ടാ. ഓക്കെ ശരി ആയിക്കോട്ടെ എന്നാ ശരി. ഈ സമയത്ത് 2:30 സമയത്താ ഇവിടെ ഇരുന്നാ കുഴപ്പമില്ല. ഞാൻ കളി പഠിക്കട്ടെ പോയിട്ട്. ലീഗ് ഞാൻ ഈ ഫുട്ബോള് ബെൻബം പോയി. ബെനോ റമീസ്രോ കളിക്കണേ അല്ലേ? ശരി. 4 കളി അടുപ്പിച്ച് തോറ്റു. 1571 കളി. എന്താ കളിക്കുന്നല്ലേ? ഞാൻ പടക്കും. ചിക്കൻ വേണ്ട മുണ്ടാതെ അവിടെ ഇരുന്നോ. ഞാൻ ഡെയിലി പുറത്തിറങ്ങണ്ടടാ. ഞാൻ ജിമ്മിനൊക്കെ പോണില്ലേ. ഫെസ്റ്റിവൽ സൈറ്റ് ആണോ? എന്താ ഫുട്ബോളാ? മറ്റേതോ മോർട്ടൽ കോംബാക്റ്റോ? FC മൊബൈലോ? FC ലെ ഇതല്ലേ ഹൊറൈസൺ ഫെസ്റ്റിവൽ സൈറ്റ്. ബ്രോ ഫ്രണ്ട്ലി FC ലെ കളി രസമുണ്ടടാ കളിക്കാൻ. സച്ചൂട്ടണ്ണന്റെ കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് കാണിക്കുന്നത്. മൈക്ക് ഉറങ്ങിയും കാണോ? മൈക്കാരം കണ്ട് മൈക്കാരം കണ്ട് അതല്ല ഇൻഗെയിം മൈക്കാരം കണ്ട് എന്റെ ഇൻഗെയിം മൈക്ക് ഉറങ്ങിയുണ്ട്. ഓക്കെ സെറ്റായി. ജംഗ്ഷനിലുണ്ട് ഇവിടുത്തെ. നീ എവിടെയാ? ഇവിടുത്തെ റിങ് കണ്ട നീ അതിന്റെ അകത്തണ്ടേ? Well, what a sight this is. The colour, the choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. Well, the pre-match build-up has been fantastic. Now, the game itself. So, off we go then. In a system like this, Peter, the winger-fullback combinations can be absolutely crucial. Yeah, and no doubt you can expand on that for us, Jim. Well, there's just so many potential options and movements, overlapping, underlapping, wingers vacating spaces to be occupied by fullbacks, coming inside, creating overloads down the middle on either flank. You get those right and this can be... No, he wasn't going to let him past. Now it's Eto! Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. What a cracking save from the keeper. That may turn out to be a pivotal moment. It's a pretty loose pass. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Donatoni, nicely shaped ball. Maldini spots it and intercepts. And here's Zola. And he's there to retrieve it. Shapes to shoot! And he was there to get a vital touch. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. They've played it short. Zanetti, cross into the box. Barcelona have the chance to go the other way. Oh, it's a promising build-up, this. Plenty of really nice passing. Oh, well cut out. No margin for error there at all. Nicely weighted ball. I'll be accused of bias here, but I can't overlook the great professional that is Javier Zanetti. How's that bias, Jim? He just has the lot. He has such class, doesn't he? That's it, an oozer of class and an example to all aspiring footballers.
Corner number 2 then. And it's been taken short. He's on it, can he get away? He can get that clear. That's a nicely weighted pass. Zanetti is flagged offside. And it's Nedved. Donadoni. So we're still where we started right now. Zanetti. It is a corner. Barcelona have their third corner. Zola with the short one. Zanetti delivers. Well played and well cleared. Crossed in again. Barcelona can try it again now. Barcelona get their fourth corner. Zola goes short. Terrific header. It's hit the upright. Well, he should have done better, and he knows it. I think his face smacks of disbelief as opposed to disappointment. He thought he was about to score. Succumbs to the pressure. Lovely pass, but can he get there? Gattuso's cross. Donadoni. Oh, that pass isn't the best. Eto'o shoots! Oh! An attempt which, in hindsight, was probably just beyond him. Well, he's clearly in one of those moods. I think even he was asking perhaps a little too much from himself then. That has been slung wide. No luck with that dink over the top. Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. Clearly is miffed, having made the run and not get picked out. Out to the left it goes. Knocks it into space, and he plays one through. Oh, lovely feed, he is such a good mover. Gattuso. Oh, important interception. Yaya Toure is someone so often referred to as the defender's defender. Barcelona are totally dominant in the middle of the park, a no-way through zone. Tries to pass it. He's having a shot! Nedved. And it's Jordi Alba. Rijkaard. Oh, that's well spotted. And there's his chance to lead the counter. Kukcu. Oh, it's Nedved. No, he's just misjudged that one. This is the time you need that pace. Chiellini kept aware, and it is reclaimed easily. Well read, nice interception. And it's Nedved. That's an imaginative pass. That's beautifully weighted. Too much on it, and that is an easy claim for the keeper. It looked as though that might lead to something quite promising, but it turned out that that was not the case. I think that's offside. Yes, it is. ഹലോ വാച്ച് ചെയ്യുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് അടിച്ച് സബ് ചെയ്യാ, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാ, നമുക്ക് സ്ട്രീം പവർ ആക്കാം. Gattuso, Jordi Alba calmly anticipates. Jordi Alba. Looking for the run. And this is Eto'o. Zanetti. And we hit half-time. So we go in at half-time with both defences still yet to be breached. They rather cancelled each other out in the first period. Let us see what the second half brings. So your views on the first half? Well, I don't think we need the stats to be on the screen to tell us about the pass completion rate, which has been
obviously a letdown in this first half. All too often we've seen players left frustrated because of poor decision-making and just a general sloppiness. So I'm sure the boss will be getting stuck into his players to improve and improve quickly. Still waiting for this to take off. It's goalless at half-time. ബ്രോ ടോക്സ് ആംഗിൾ ബ്രോ ഞാൻ ഇത് കാർ എടുക്കണം വെറുതെ അതിലെ കാർ എടുത്ത് നമുക്ക് ഓടിക്കാം ജയമൊന്നുമില്ല നമുക്കൊരു വിഷയമല്ല എൻജോയ് ചെയ്തറിയാം വിച്ച് കാർ ഷുഡ് ഐ ടേക്ക് BM ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം ഇതാ പൂറ കാറുകൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് ചെറിയ കാറാണെങ്കിൽ ചെറിയ കാറും വലിയ കാറും That gets things going for the second half. Well, both sides are eager to get going. Here's hoping that it's a good sign. Things are about to change. We need a little more life in this. Kirkchu, Nedved. A reprieve, albeit perhaps momentary. And that's definitely not his best. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Zanetti picks it up out wide. And it's hoisted clear. In again. Ferdinand getting this one clear. Was that the first time we've seen them try that? It's definitely given the opposition a little more to think about. He's having a hit! I'll tell you, Peter, the keeper owes him big time there. He's lucky his mate was wide awake to that. Played back. That's a cute ball. Oh, he's seen that early. Used a certain sixth sense. Still absolutely nothing to report here, goals-wise. Rijkaard. Now it's Eto'o. Eto'o unable to make it happen for all his good intentions. Searching, decent chance! He scores! And that is the goal we've all been yearning for. That is so good, such sharp skills and such a delicious finish. It's beautiful poise. I mean, most players in that position I think would probably fluff that, but not this fella. Barcelona have broken through. It's 1-0. It's shooting chance! And it's in! And there we have it, the 2-goal cushion. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Yeah, when you're hit on the counter-attack like that, it's like walking into a sucker punch, and they're dazed. Things starting to look very comfortable. This is wonderful front-footed football. The manager will be absolutely thrilled to see his team clicking in every department. Yaya Toure. Now that looks a decent ball. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Now he's off and running. If they want to counter, they could do with more speed. Oh, he's going to be disappointed with that. Oh, good-looking ball. Oh, nicely intercepted. Donadoni. And it's Zanetti. Spread neatly. It's come through and he's had a quick look inside. Ferdinand tries to clear. That's a good intervention. That was what he had to make in the face of danger that was growing. Ambitious ball here. Skillfully cut out. He is so at ease on the ball. Oh, he just refused to budge, and he's got his way.
Eto, shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. And they're quick to get it back. And that has put paid to that. Jordi Alba. And he shoots! Big relief, it just needed better contact. Not the best distribution from the keeper. Well played, that has snuffed out the danger. Well, they can at least make a fight of it. Even if it's just a goal, the lift it would give would be huge no matter what the end result is. Hello, Shiva Gaming. ഞാൻ പറയണത് കേൾക്കാല്ലേ? Hello. Simply brilliant defending. They were outnumbered, but he still came out on top. And that's put paid to a promising move. And that is a little undercooked. Rijkaard is the distributor-in-chief, always looking for movers. Whatever he had in mind, that was not it. Nedved. Okay. Not the most accurate pass. Oh, they can break here. Cute ball now, how can he reach it? Barcelona do have a chance. And that will be the final act. Oh, here is a defeat that may hit them hard, and you can sense that all around us. Things going pretty awry. നല്ല കുറയല്ല പറയുന്നത്. കളി അടിപ്പിച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ട്. Nice try. He is a very good player, I think. Clean race ആണ് എനിക്ക്. Influence point ആയി 400 ടീം. Shiva Gaming is losing ഓടാ. ഞാൻ 1680 വരെയൊക്കെ ചാടിയായിരുന്നു. ഇപ്പൊ താഴത്ത് പോകാല്ലോ. വല്ലാത്തൊരു കഷ്ടം. എന്താ ചെയ്യാ, വല്ലാത്തൊരു കഷ്ടം. എന്റെ ലൈവ് ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോട്ടാ. എന്റെ ലൈവ് ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടോ, നോ പ്രോബ്ലം. മുട്ടിട്ടാലും മതി. നമ്മളെ സെറ്റ് ഒന്നും പേടിക്കണ്ട. മുസാനെ, ഒന്നാമത്തെ റേസ് നമ്മ വിജയകരമായി തോറ്റിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് കഥ? ഹലോ, മഞ്ഞ് കണ്ട എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല. എനിക്കെന്താ പുതിയ റേസുകളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഷർട്ട് കിട്ടി, ഒരു ഷോക്ക് കിട്ടി, ഒരു ഇല്ലില്ല, ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ. അതെ, എന്റെ ചോപ്പക്കാറ്. കാറിന്റെ സൗണ്ട് കൂട്ടണോ? നിങ്ങൾക്ക് കേക്കണ്ട കാറിന്റെ സൗണ്ട്? വേണമെങ്കിൽ കൂട്ടാട്ടോ. 1451. നീ എവിടെ? നിന്നെ കാണില്ലല്ലോ. നീ ഇറങ്ങിയാ? അല്ല, നിന്നെ കാണില്ല. വന്ന് ഇപ്പളാ വന്നത്. അടുത്ത റേസ് കേട്ടോ. എമ്മക്ക് അങ്ങനെ തൊട്ടടുത്ത റേസ് കംപ്ലീറ്റ് ആവാത്ത റേസിലോട്ട് കിട്ടോ. പോട്ടെ അതൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. ബ്രേക്ക് അല്ല മനുഷ്യനെ. ഇടിച്ച പൊളിയോ? ഇതങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടോ? ഇങ്ങനൊക്കെ നിർത്തിയിട്ട് തന്നെ പറയരുതിട്ടാ. ഇങ്ങനൊക്കെ കൊണ്ടാ നിർത്തിയിട്ട്. റേസില് ഇൻവൈറ്റ് മീ. ഏതാ സൗണ്ട്? ഇതെങ്ങനെ ഇടയ്ക്കാം? ഇങ്ങനെ നോക്കാട്ടാ.
നോക്കട്ടെ. ആ വന്നിട്ടുണ്ട്. എൻ്റർ ജോയിൻ. യെസ്. ഓ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വണ്ടി എടുക്കാം കേട്ടാ. ഞാൻ അതിനെടുത്ത് ഞാൻ നോക്കിയില്ല ഇനി തവണ ഞാൻ നമ്മുടെ വണ്ടി എടുത്ത് നോക്കി വരുന്ന സമയം പോവും. നീ ഏത് വണ്ടി എടുത്ത്? ആ ഞാൻ മെക്ലാരൻ എടുത്ത്. മെക്ലാരൻ ഫ്രീ കിട്ടിയത്. എൻ്റെ ഫ്രീ വണ്ടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പൈസ കൊടുത്ത് വെച്ചൊന്നും കാണാൻ വേണ്ടിയില്ല. ഗെയിം അധികം കളിച്ചാൽ റേസ് ഞാൻ അധികം കളിച്ചാറില്ല. തീരെ കളിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് തോന്നുന്നത്. കറണ്ട് വന്ന് വണ്ടി വന്നേ. ആ റേസ് സ്റ്റാർട്ടായി. ഇനി ഇത് വെച്ച് ഓടിച്ചു നോക്കട്ടെ. എടാ കഴിഞ്ഞ കളിത്ത പകരം വീട്ടിലേക്ക് കേട്ടോ. ഒറ്റ ടിക്ക് അങ്ങോട്ട് അടുത്ത പഞ്ചായത്തിലോട്ട് വിട്ടേക്കാം. അങ്ങനെ പോകുന്ന അവസ്ഥ. ഏതാ എന്റെ മെക്ലാരനാണ്. നിന്റെ ലംബോർഗിനി. അറിയാതെ പോണതാണ്. ഞാൻ അപ്പുറത്തെ ബീച്ചിൽ ഒറ്റക്ക് ഇരുന്നോളാം. അതൊന്നും അതെന്ത് വർത്താനം? ഞാൻ ഓർമ്മയില്ലാത്തുള്ള ഇത് വരുന്നുണ്ട് പാട്ട്. മോശമാണ് അത്. ചില ആളുകളിലെ പാട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകൾ ഗെയിമിനെ കുറിച്ച് നോക്കടാ പഠിക്കാൻ. നീയാണത് പറയണ്ടേ? എന്താ ശരി പോകട്ടെ. തെറിപ്പിച്ചോളാം ഞാനേക്കാ. ട്രാഫിക് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ട്രാഫിക് ഉണ്ടേ. ട്രാഫിക് ഉണ്ട്. Well, football is, of course, ultimately just a game, but for the next 2 hours, it might not feel like that. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very special. So that's got things on the way. Yaya Toure will be key here, Peter. His versatility and drive makes him a nightmare for the opposition. He was actually a much more conventional holding midfield player in his younger days, wasn't he? Yeah, but he's come on in leaps and bounds since then. In fact, he's at his best when partnered with a defensive midfielder like that, because it means he has license to just join the attack. So he's benefited a lot from his new role. Yeah, it's brought so much more out of him. He's a true all-round player now. Maldini gets good distance on it, and it's Neymar. Batistuta. Neymar. Subimendi. And it's Neymar. Knocks it into space. He is through here. Well, he's going to be disappointed with that. Real chance! Oh! What about that one? Sumptuous finish, an absolute joy. Smiles broad and beautiful. That is a cracking hit. Oh, give me this every week. The technical ability was superb, and you can see he meant every bit of this.
Barcelona are already chasing the game. They didn't envisage that. Barcelona looking to pass their way through, looking for a runner. And he shoots! It's in! And the lead lost no time at all. Well, going behind has simply triggered a collective determination to hit back, and they merit nothing less. Another moment of magic, a real wow moment. Yeah, he gets top marks for that finish. I honestly thought his odds weren't that good. That has certainly made things interesting. Well, there's resilience for you, Peter. As a side, they never lost focus despite the setback, and this is thoroughly merited for me. Tries from distance. That is decidedly lacking. Barcelona certainly looks sharp there. They're very well drilled in this art of counter-attacking. Looking for the run. That's good vision. It's a goal kick. Salah. Camavinga receives it in a wide position. Gattuso. And no, that is pretty much the end of that. And it's Neymar. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. So what can they conjure from this one? Well, they're probably going to bend it in. They'll need a good in-swinger, though. All he needs to do is to place this between the goalposts and basically let them attack it. And it's hoisted clear. Camavinga! Oh, didn't catch it right. It wasn't the best strike, to be honest, Peter. The pass might have been a better option there. Can he get it through? And this is Batistuta. Still very early doors, but it is a closely contested affair. Gravenberg. Camavinga. And it's Gravenberg. Neymar. Well, he got rid because he was under pressure. Gattuso has quite the footballing brain. He's almost never outsmarted. DiMarco. And Gravenberg. And it's Subimendi. Yaya Toure. Mateus. And that's the end of that. It all started well enough. Batistuta! Goal! Barcelona! And again they hit the front. Yeah, and he did well not to stray offside there as well, Peter. He just seemed to instinctively know when the ball was going to be delivered, and he got it right. Barcelona take the lead. He's shifting through the gears here. And he's there to get it away. And that's definitely not his best. Gattuso. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. He's going for goal! And he was there to get a vital touch. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. A probing pass. And they're back on the ball again. Camavinga. Driving through the middle. It's Vieri! And yes, it's there! That is remarkable! All square in a matter of moments. Yeah, and analysis of the goal should take a back seat to the importance of a committed reaction. This is wonderful to watch. No space, no problem. You just cannot stop him.
Yeah, he won the jostle, and it was a very good finish, and I think he'll go away feeling pretty good about that one. Hello. Quite a thriller this one's become. Hello. This is exactly the kind of contest you'd expect when you have so much class from both sides. The next goal is going to be so significant. Now it's Kamavinga. And the half-time whistle goes. Barcelona are involved in a terrific contest here. It's been a slugfest and a half. No, well, the pickings certainly have been rich in this first half. What a good half. They've gone blow for blow, and it's 2-2. ഹലോ, ഞാൻ 400 വിട്ടിട്ട് ഇനി എത്ര ബാക്കിയുള്ള പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. മറ്റേ പക്കോടി ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വാടകയൊക്കെ പാടെ കൂട്ടിയിട്ട് വാട്സപ്പിൽ വിട്ടാൽ മതി. ഞാൻ എനിക്ക് വിട്ടുതരാം. അപ്പോൾ എന്നാൽ 10 രൂപ കൂടി വിട്ടുതരാം. ഓക്കെ. വാടക കൂട്ടിയിട്ട് ഓക്കെ. Barcelona get the second half going. വാടക ഉണ്ടല്ലേ? വാടകയും 10 രൂപ ഉണ്ടാവില്ലേ? അപ്പോൾ and that's put paid to a promising move. Can he get on the end of this? Mohamed Salah really has the confidence and skill to be able to hold the ball up like that until support arrives a little sooner, and just maybe there he overdid it slightly and should have released it because the support was arriving quickly. Neymar. Hi Abu Tahir bro, welcome. Pele, the specialist in tearing teams apart. Gravenberg, and it's Neymar, and here's Batistuta. Now it's Mohamed Salah. Maldini was in no mood for any of that. Oh, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. No, he refuses to take the bait. Now it's Mohamed Salah. Zubimendi. Ferdinand wins the duel this time. Zubimendi unable to make it happen for all his good intentions. Van Dijk gets across to intercept that. Passing is crisp and sharp. Oh, just skips past his man. Chiellini did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. That's a corner kick. Barcelona have their second corner now. Mateus clears. They get a throw in. വെള്ളമൊക്കെ മതിയാകില്ലേ? മഞ്ഞ കൂടിയാ And no, he's seen through all of that.
Oh no, what has happened here? Pullet is the team's great visionary, and he plays one through. He's free, he has chance for a shot! It looks as though the ref has given a penalty, he has. Barcelona presented with a golden opportunity here. This to complete the turnaround. And they've turned it round. A time for a cool head, and that is precisely what he showed. Played a game of double bluff here, I think. And very quickly, the substitute made his mark. That's just as the manager would have seen it, an impact sub. So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? Well, they've done the hard part now, Peter. Can they cling on, or even better, can they get another? Barcelona really are going about things in the right fashion, Peter. It's great to see. Well, they're looking a whole lot more urgent now. Well, the question now is whether they can sustain it. And here's Batistuta. Goes down, but nothing given. That has been cut short. Barcelona are, of course, in a position to go to the bench should the need arise. Well, it's a move of great promise, but will it really prove productive? DiMarco attempts a clearance. Ibrahimovic, important interception. A reprieve, albeit perhaps momentary. In by Rui Costa. There's the shot! Keeper's not concerned by that. Gattuso probably should have taken a breath and looked for runners. It helps to put your head up from time to time, Peter. Ambitious ball here. Oh, no joy this time. Well, that had the makings of something quite promising, but it's fizzled out into nothing. Konate. And it's Subimendi. And it's Neymar. And he's been shifted off it. He can get that clear. Van Dijk. Now Subimendi. Barcelona finding their passes. Keep calm and carry on. That's the job in a nutshell now. Kamavinga. And here's Mohamed Salah. Into the last 5 minutes. And they're quick to get it back. Oh, this is a great position. Not pretty, but it gets the job done. Now it's Mohamed Salah. Barcelona really can only do one thing now, Peter. Get the ball up front, make sure it sticks, and sustain some pressure. Batistuta. And here's Neymar. Just eases him off the ball. And that was very necessary. Confirmation that there will be 2 minutes stoppage time. Gravenberg. Threads one in. And this is Ibrahimovic. And he's one-on-one. Ibrahimovic! Close, but time for no more. The whistle has gone. What a terrific response it was to adversity. What a fantastic game from those players. What unity, what joy. That was so very, very good. Well, from behind, Jim, that is some win, isn't it? They've taken advantage of some complacency, Peter, but if you're offered a chance to do that... അതെ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഞാൻ ഒറ്റയടിക്ക് 5-ാമതായിട്ടുണ്ട്
വെള്ളമൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ വരണ വഴിക്ക്. കൺട്രോൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പറമ്പിൽ കിടക്കും. നീ ആ ലൈൻ ഓൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ടോ? ലൈൻ അസിസ്റ്റ് ഇല്ല എന്റെ ലൈനൊക്കെ ഉണ്ട്. അസിസ്റ്റ് ഓടിക്കിട്ട് ആ ലൈനും കൂടി ഓടിക്കണ്ടിരുന്നാ മതി. പിന്നെ എന്തിനാണ് അസിസ്റ്റ് അല്ലേ? നിങ്ങൾ ഈ റേസ് കഴിയുമ്പോ മറ്റേ ഓപ്ഷൻ ഹൗസ് നോക്കുക കേട്ടോ. നോക്കണത് എനിക്ക് പൈസ 2.5. ഹലോ, കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് അടിച്ച് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. സബ് ചെയ്ത് പവറാക്കുക. നമുക്കൊരു 150 സബ് എത്തേണ്ടതുണ്ട്. ഒരു 17 സബും കൂടി അടിച്ചാൽ 150 ആയിരുന്നു. തെറ്റ് പറ്റിയതാണ്, ക്ഷമിക്കുക. ന്യൂ വാച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. വഴിയെറ്റി തേങ്ങട മൂട്. എന്ത് കഷ്ടം നോക്ക. എവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നാണ് ഞാൻ. പിന്നെ റിവൈൻഡ് അടിച്ചു കൊടുത്ത് അവൻ പുറകില് ഒറ്റയടിക്ക് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടാ. ഒറ്റയടിക്ക് ലാസ്റ്റ് ആയി. 2 പ്രാവശ്യമാണ് എന്റെ റിവൈൻഡ് പോയത്. ഓടിച്ച വണ്ടി ഒക്കെ പുറത്തോട്ട്. 4ാം സ്ഥാനം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒറ്റയടിക്ക് 10ആയി, 12ആയി. അതെ ജോയിസ്റ്റിക്കിന് ആക്ഷൻ എടുക്കും, പക്ഷെ കീബോർഡ് സ്പേസ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല. ഇപ്പൊ യൂസ് ചെയ്ത് ഞാൻ ശരിക്കും പോകും കഴിയുന്നു. ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് മഞ്ഞിലിട്ട് ഞാൻ പോയി, രക്ഷയില്ല. പിന്നെ ഡിഫോൾട്ട് എടുത്തോണ്ട് വന്ന കസ്റ്റം ചെയ്തില്ല. ഞാൻ 11ആയി. ഒരുത്തനെ വെട്ടിച്ച് ഞാൻ നൈസായിട്ട്. കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് 400 ടണ്ണോട് ഇപ്പം നിനക്ക് 400 കിട്ടും. സെറ്റാണ്, എല്ലാം സെറ്റാണ്, നമ്മൾ പേടിക്കണ്ട. സെറ്റ് 500 പോയിന്റ് കിട്ടും. പക്ഷേ ഞാനിപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് ജയിക്കണ്ടായിരുന്നു. എൻ്റെ 2 പ്രാവശ്യം അടുപ്പിച്ച് പോയി ചെക്ക് പോയിന്റ്. ഡിവിഷൻ പെൺ പ്ലെയറാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. 1500 റാങ്കുള്ള ആള്. എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് കണ്ടറിയാം. The noise is just about reaching a crescendo here as these two sides get ready to lock horns. This is football at its finest. And few venues rise to an occasion quite like this one. It is, of course, the world-famous Old Trafford. So it's down to business here. Who do you, Jim, see making the difference here? Yeah, Cristiano Ronaldo. I don't think there's any doubt he's one of the best around, Peter. Probably one of the best ever. He's an incredible physical specimen and a phenomenal goal scorer. You can't question his commitment and determination either. He's always in peak condition and he'll adapt his game to whatever role is requested of him. I think he's going to have a huge impact on this team. I think the opposition defence agree too. He's going to be the source of so many of their headaches. And that's the end of that. It all started well enough. Pirlo stood up well to him there. Looking for the run. Well read, nice interception. He's a sharp little ball here. Can he finish? Oh, fantastic from Ronaldo! As openings go, this is up there. Another magnificent finish from Mr. Magnificent. This could be good, very good. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Manchester United. Bullish header! Goal! Not one, but two. It is a dream start.
A really thumping header, absolutely crashes it in. He did so well there, attacking the ball the way he did. He got a strong forehead behind that one. And now he has two. Manchester United are now luxuriating in a two-goal lead. To be expected, Peter. They've gone and stepped it up, something they've been threatening to do and will continue to do by the looks of it. First quarter of an hour gone. Barcelona are really in a position where patience and prudence will serve them best. Time's on their side. Size really matters, and it's time to make it matter now. Where's the ball? And they've got rid. Can he finish? Now that has posed a few awkward questions. Yep, certainly could have been something so much more. Yamal is sharing after that one. Yamal, a player who needs no introduction. Played into the box. Manchester United really are making good use of that right-hand side. The light is very much the colour green. Lamine Yamal clearly looking the key component now with the concentration on width. Gives the defence a decision to make, whether to go zonal or man-to-man now. Yamal! Relentless! Just relentless! Again, in a trice, and they are soaring! An opportunist strike, but he'll take it. He will own it. Well, I'm sat here, Peter, thinking that the keeper might have done a little better then. Maybe his positioning wasn't great, but then again, I don't think he had a wonderful view of it. Manchester United find a position of real strength now. Oh, nicely intercepted. The message is clear. None shall pass. Can he get it? And the shot! Great football, shot and save. Manchester United certainly look sharp there. They're very well drilled in this art of counter-attacking. He's there to head it! No, he didn't quite meet it right. Well, the moans and groans from the stands now are very audible. That has been cut short. Van Dijk. Nicely aimed pass. It looked as though that might lead to something quite promising, but it turned out that that was not the case. And he's in on goal. Whistle's gone and the referee has given a penalty. Barcelona present their opponents with the best possible chance here to increase the lead. A time for a cool head, and that is precisely what he showed. I just think the keeper committed himself too early. It's become a case of men against boys. Well, that's really winded the opposition. You can see their manager screaming on the touchline, telling his team to calm down. But they'll need to do that pretty quickly. It's composure from here. I think that's offside. Yes, it is. Raul. It's a decent chance to counter-attack. Now it's Cristiano Ronaldo. He steps in, and that's the end of that. Cristiano Ronaldo. There's the shot! No mistake! They are really purring here, and they have extended their lead in the blink of an eye. Well, this is turning into a real hammering now, Peter. They're demoralised. And there was his third, and boy, he looks the business, doesn't he just?
Well, talk about being on top of your game. Everything seems to be coming off for him. Manchester United are having a ball here. Pirlo's cross. And he's managed to beat absolutely everyone. There will be 3 minutes added time. Oh, good-looking ball. Bumps him off it and wins back the ball. Now it's Yamal. Maldini spots it and intercepts. Couldn't squeeze it through. Pele. He's tried one! Ooh, and with that, the half-time whistle goes. Who would have seen this? By any yardstick, it is pretty much ideal for them. And we're underway again. Barcelona didn't have a great first half. They need a change of fortune. Oh, he wasn't being taken in by that trickery. Pele. Mateus. Lovely pass, but can he get there? Shifted upfield, and Dijk wins the duel this time. And that's really well manoeuvred. Neither of these two want to come off second best. That's been cut out, well played. Short changes him with that pass. Some resolute defending there. Pele was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. Well played, that has snuffed out the danger. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he? He's on it, can he get away? Oh, well played, well played. Raul has created one goal already. And it's Cristiano Ronaldo. And it's been played through. Steaming on goalwards. That's a good ball. Yamal is flagged offside. Well, that has not gone well. Yamal. Yamal going face to face with his great rival, Cristiano Ronaldo. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. That's a cute ball. Oh, delightful ball. Van Dijk gets over and intercepts. Back to the keeper it goes. Manchester United do have a chance to counter here. Cristiano Ronaldo. Caught offside that time. താങ്കൾ മിണ്ടണില്ല പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ? Well, that is one way to stop him. Makaleli. Manchester United are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape, certainly when defending at least, because they've got to be ready to hit them hard on the counter-attack, and that seems to be the plan. And the counter is on. Yamal looking to add to his goal. Yamal, now it's Yamal. Great challenge, time to perfection. Oh, makes every duel look like a total mismatch. Pele, shot, surely! And he couldn't quite make it 6. Substitution for Manchester United. Number
So time for change, and this one has been on the cards for a little while. Yeah, they're looking for some imagination, and his job's going to be to add that element of craft and guile, the man pulling the strings. Turan, it's a sharp pass. Passing is crisp and sharp. Well, yet another interception, and a show of anticipation to be commended. It's Pele! Well, now it's a race for the ball. Maldini attempts a clearance. And here's Cristiano Ronaldo. Tries to pass it through. It's come through and he's had a quick look inside. Hello guys, welcome to my Changes then stream. in quick succession. I think you have to admire his willingness to keep plugging away, but the manager has done him a big favour, I think, by taking him off. You know, he was looking very, very leggy. There were better options before the ball was lost. Easy to say from up here, I know. Now, can they get him away? Well, they can at least make a fight of it. Even if it's just a goal, the lift it would give would be huge no matter what the end result is. Coming on the field is Ibrahimovic! And how good was that? Oh, it really is a finish of the highest order. It hurts, does it not? Oh, how reality hurts. It's a mass exodus now. Certain sections of the stadium are leaving in droves. Great chance! It's in! And the chasm continues to widen. A brutal statement that underpins where these teams are at. Well, it's a goal fest, and the fact it's so one-sided now is getting scary. Looking to play him in. Pele. Oh, truly brave defending. Well, what can you say about that? Just about everything was stacked against him, and he still came through. It's McManaman. Brilliantly cut out. Oh, that's well spotted. Into a minimum of 4 minutes additional time. That'll be a throw. Ferdinand. And that will be the final act. Barcelona cannot spin this any other way. They came up against opponents who were thrilling. നല്ല കളറ് വണ്ടികളുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഉറപ്പാണ്. ഈ കളറൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഇങ്ങനത്തെ വണ്ടികളും. ഇതൊക്കെ ആരുടെ വണ്ടി ഇതൊക്കെ? ആ മഴവിൽക്കോടി. ഇതിപ്പോ അമ്മേന്റെ സപ്പോർട്ടറാന്ന് വിചാരിക്കൂലേ? ഓക്കെ ഈ ലൈവിന് ശേഷം കമ്മ്യൂണിറ്റിന്ന് കോളൊക്കെ നമ്മൾ സെക്രട്ടറി ആയി മഴവില്ലാറ് സത്യം അത് ഭാര്യയായി ഇപ്പൊ ഭയങ്കര ശോകം. പ്രൈസ് കളിക്കാനുള്ള മൂട് പോയാലോ നമ്മളെ കൊള്ളായില്ലേടാ. നിർത്തിയ നീ 6 മണി 5 മണി പറഞ്ഞിട്ട് ഓ അറിയാം, പക്ഷെ എടുത്തു പോയി മാറ്റ അമ്മല്ല. ഈ പെയിന്റ് അടിച്ചിട്ട് ഈ വണ്ടിയെ മാക്സിമം ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യുക. അതെ ഇനി നമുക്ക് പറയാലോ വണ്ടി ചാടുമ്പോ ഈ കളർ ഉണ്ടായിരുന്ന 2 കുണുക്കുണ്ടെന്ന് പറയാലോ വണ്ടിക്ക്. ഇത് ഫ്രീ ആണ് സ്കിന്നൊക്കെ സ്കിന്നൊന്നല്ല. അപ്പൊ നിന്റെ വണ്ടിയാണോ? അപ്പൊ നിന്റെ വണ്ടിയാണത്. സ്വന്തം വണ്ടി, ജനത്തിന്റെ സ്വന്തം വണ്ടി. ജനത്തിന്റെ പേഴ്സണൽ ഗാരേജിൽ നിന്ന് എടുത്തോണ്ട് വന്നതാണ്. അതെ, ലീഡറെ വണ്ടി എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. കണ്ടോ ആ പെയിന്റ് അടിച്ചപ്പോ ആളുടെ ഡാൻസ് ഒക്കെ മാറി. അതെ, ചാടിത്തുള്ളാണ്. ബെൻമോനെ 4 വാങ്ങിച്ചിട്ട് കളിക്കാൻ പാടാ. നമ്മുടെ ഒപ്പം കളിക്കാം. എടാ എല്ലാവരും എന്നെ കടമുള്ളാണ്. 1 2
3, 4, 5 പേരുണ്ട് എന്റെ ഒപ്പം. വെനത്തിനൊക്കെ എല്ലാത്തിനും 999. വേനോട് നീ ഫസ്റ്റ് ആവണ്ട കേട്ടോ, നിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ കാറ് വേനവൻ. അതിന്റെ കാര്യമില്ലല്ലോ, സ്കില്ലോടെ വേണ്ടേ. ടീമുണ്ട്, ടീം റേസ് ആണ്. ഇതില് മറ്റേ ലൂട്ടർ D1, 2, 3 സ്റ്റാർട്ട് ഒന്നും ഇല്ല. ഇത് ഞാനത് നോക്കിയിരിക്കും. അവന്മാരൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ഞാൻ അറിയണ റേസ് തുടങ്ങിയത്. ഇതില് കൊറേ ഡാൻസ് ഒക്കെയാണ്. ഓക്കെ, ഞാൻ ലാസ്റ്റ് അറിഞ്ഞ പോലും ഇല്ല റേസ് തുടങ്ങിയത്. ഇത് നമ്മുടെ കണ്ടില്ലേ ഇതില് റാലിയാണ് ഏറ്റവും സൂപ്പർ. പക്ഷെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം സമയം കിട്ടിയില്ലാടാ. അങ്ങോട്ട് നീക്കുമ്പോഴേക്കും ടൈം അങ്ങോട്ട് കഴിഞ്ഞു. അല്ല, റേസിന് മുമ്പ് കൊണ്ടെടുത്താ മതി. എ ക്ലാസ് ഒക്കെ ഇതിന്റെ ഏറ്റവും ബെറ്റർ വണ്ടി. കുറച്ച് കല്ലും മണ്ണൊക്കെ തെറിപ്പിച്ചേരുണ്ട് വീട് പണിക്കുള്ള. കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, പ്രാന്താവും നമുക്ക്. നമ്മ പക്ഷെ പതുക്കെ പോയിട്ടായാലും നമ്മ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം. ഓഫ് റോഡും റാലിയാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ്. ബെറ്റർ റേഷൻ ഉണ്ടാവും, ഇതും ഉണ്ടാവും, ഓഫ് റോഡ് കേപ്പബിലിറ്റി ഉണ്ടാവും. ഞാൻ എങ്ങനെങ്കിലും ഓടിച്ച് പിടിക്കോടാ അവന്മാരാ. ആരെങ്കിലും നമുക്ക് സ്ലോ ആക്കി തരാണ്ടിരിക്കൂല. രണ്ടുപേരും ഒട്ടിച്ചേർന്നിട്ട് നൈസായിട്ട് വർത്താനൊക്കെ പറയാനുണ്ട്. 2 പാവങ്ങളെ പറ്റിച്ച്. ഇതൊന്നാമത് കള്ളു കുടിച്ച മാതിരിയാണ് വണ്ടി പോണത്. എന്റെ പൊന്നു മോനെ, മഞ്ഞ് വരുമ്പോ ഇത് ഒറിജിനൽ കാർ ഓടിക്കാൻ ഇത്ര ബുദ്ധിമുട്ടില്ല കേട്ടാ. ഇന്ന് കളി തുടങ്ങിയിട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ. അതൊക്കെ പഠിച്ചു വരുമ്പോഴേക്കും സമയം എടുക്കും. ഫസ്റ്റ് ദിവസം കയറ്റിട്ട് ഞാൻ കണ്ടാണ്. കളിക്കുന്ന ആള് വണ്ടി ഓടിച്ചിട്ട് നമ്മളെല്ലാരും കണ്ടല്ലേ. പോലെ ഏടായിലെത്തില്ലല്ലോ. പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുമാര് ആരും മറ്റേ ഇത് ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് പിടിക്കണില്ല, ഒക്കെ പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കും. പോയി കഴിഞ്ഞാല് പണ്ടാറം പത്തെങ്കിലും എത്തിച്ചതേ പോയി. തോറ്റ് 11ആയി 12ആയി കഴിഞ്ഞ് ചുമ്മായി 94% ഇപ്പൊ നമ്മളെ ഇങ്ങോട്ട് വളച്ച് വണ്ടി. മറ്റേ സംഭവമാണ് ലാസ്റ്റ് ടൈം ആവുമ്പോ നമ്മളൊന്ന് തിരിക്കും വണ്ടി ഭയങ്കരമായിട്ട്. അത്ര നേരം പോയിട്ട് 2 മരം വെട്ടിച്ചാണ്ടാണ് നൈസായിട്ട് നമുക്ക് 0 കിട്ടി. ഓ എനിക്ക് ലാഗൊന്നുമില്ല. ലാഗൊന്നുമില്ല. എനിക്ക് ലാഗും വന്നിട്ടില്ല, സ്റ്റെക്കും വന്നിട്ടില്ല, ഗ്രാഫിക്സിന് പ്രശ്നമില്ല, ഹീറ്റില്ല, ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല. ഒന്നുമില്ല. The noise is just about reaching a crescendo here as these two sides get ready to lock horns. This is football at its finest. Well, colour and passion just oozing from the stands here. These fans love their football, and we're about to be dished up a feast of it. So we're up and running. The information we've been given is that they're going to go with a 3-5-2. Well, this system, Peter, allows for a really expansive passing game. If your centre-backs can play, then you see lots of diagonal switches to the wing-backs, and it all makes for a stylish, attractive bundle. However, up he goes! Went with his head, but couldn't steer it in. Oh, what's he done? And he's there to retrieve it. Robertson. Now it's shot. Summerslide! It's loose and there's a race for the ball. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Maldini deals with that comfortably.
And the shot! It's off target and by quite a way. Lexington certainly looks sharp there. They're very well drilled in this art of counter-attacking. Couldn't squeeze it through. Looking for a runner. Chips it through. Oh, well played. That'll be a corner. It will be a corner. Van der Ven getting this one clear. And now they can spring out of defence. He's through here. And this is Van Basten. And he lines up. Oh, what a climb! They've scored! First blood drawn. Utterly unsophisticated, but stuck away with unashamed certainty. Well, I don't think he could have asked for a better ball in there, Peter. All he had to do was get in position. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. Pele. Barcelona are really in a position where patience and prudence will serve them best. Time's on their side. Pele quietly revving up. Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. Encouraged the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. And the pass is intercepted. And it's Neymar. And he's had a hit! And that's what you call inspired goalkeeping. Yeah, he was well placed to deal with that. It's their second corner of the game. Barcelona are looking to go forward now. He gets big! And he has kept it out somehow. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. And that's really well manoeuvred. And no, that was never going to make it. Baresi plays it long. And here's Batistuta. That's a risky ball, you've got to say. No way through there. And here's Batistuta. Well, they've got it again. Robertson crosses it in. When it's delivered early like that, defenders just can't get themselves set. Nicked it back promptly. Well, there's your danger man, a title that is entirely justified. Oh, lovely feed, he is such a good mover. Keeper's dealt with that. Strong running down that left flank. Now it's Neymar. Batistuta. Yaya Toure gives no quarter whatsoever. Oh, that's well spotted. And here's Neymar. Neymar goes for goal! Oh, the keeper's done ever so well. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. That's a shade optimistic. It's a pretty loose pass. And smartly reclaimed. Now it's Pele. Oh, he's found support out wide. A slightly better ball would have led to a very different outcome there. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. And here's Neymar. Now, can they get him away? Neymar's cross. That'll be a corner. So, third corner of the game. Shapes to shoot! Oh, good effort, he got plenty on that. Ryerson brilliantly took control of that, which was exactly what the situation required.
probing pass. That has been cut short. Now looking to orchestrate a counter. Lexington have really been terrific at snuffing out the threat. Now for something different. And now the breakaway. And it's Robertson. Oh, it's just a little long. Takes a shot! He's keen, determined to have his say. Well, the breakthrough hasn't come yet, Peter, but you do feel they're upping the ante here. They'll get their reward if they can stick at this. This possibly the last play of the half. Punched away. That's a throw. Batistuta. Good chance here. Good effort, and it is right on half-time. So a steady, solid and more than satisfactory first half. They've got the lead, and that gives them something to build on after the break. Well, obviously things are not good, Peter. It seems the team were just a bit too busy playing within themselves, too tentative. They have to improve and make it fast. And if you have just joined us, well, we've just begun the second period here. Barcelona can really do with some... Applies the finish! Oh, terrific save from the keeper. Really anticipated that well, didn't he? And it's Soboslai. Here's a chance! And he's whipped it across. Oh, important interception. Lexington clearly are trying to mix things up here, keeping their opponents guessing. Rijkaard is always looking to break lines. And here's Soboslai. Look at this. It's Van Basten! Good first touch and almost as good a second. That's a great effort. There was very little backlift to indicate what was coming. Pinches it off him. And no, that is pretty much the end of that. He's shifting through the gears here. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. Hi, good for a while, but Basil Mulleria. Welcome to my stream. Well, I thought they got off lightly there. The odds were stacked against them. Neymar, down by a goal, needing to go up a gear. That's how it looks here. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. It looked as though that might lead to something quite promising, but it turned out that that was not the case. Takes a shot! Oh, that is very close. Oh, the technical control was exquisite. The pummeled attempt was exasperating. And here's Batistuta. Batistuta really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. Ryerson. Soboslai. Now try to spin that positively. I certainly can't. Time and again they are repelled. So Jim, what are you thinking? Barcelona are not doing enough to get themselves back in the game. They're not as threatening as their opposition. It's got to change.
Substitution on the field. They're up to 5 corners now. ഹലോ, ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് അടിച്ച് സബ് ചെയ്യുക, പവറാക്കുക, നമ്മളെ ലൈവ് പവറാക്കുക. Shevchenko getting this one clear. ആ സമയത്ത് കണ്ണൻ ബ്രോ ചോദിക്കണ സമയത്ത് ഞാൻ അവിടെ ഇല്ല, ഞാനപ്പോ പുറത്തു പോയിക്ക്. Shevchenko. Now it's Bale. Oh, played through for the wide man. He's got away. Now the cross. Chance! He scores! There seemed no way back, but they are level. It was wonderfully efficient. Yeah, it all came from some really smart movement, Peter. Did the defence let themselves down by not picking him up? I think the boss won't be amused. And it didn't take him long. Just sitting on the bench and waiting moments ago, already he has scored. I think the manager's claiming an assist here. Barcelona grab the equaliser and we're all square. Well, this is to be expected, Peter, when you've got two strong teams of fairly equal standing. The outcome should all come down to finishing. That has ended up in no man's land. Lexington clearly are pushing for the win here, Peter. It's making for a very frantic end to this game. And the finish! Really well taken goal. And again they hit the front. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all... Oh, that's ambitious. He should have put that one away. Well, the keeper spared a few blushes here. Going two down at this stage would have made it an awful long way back. Oh, he's burst through. Tries a shot! They've done it! A game of thrills, all square in the blinking of an eye. Well, that's so refreshing. They went a goal down and you never would have guessed it. Their reaction has been emphatic. That really is quite fabulous. All his own doing. Yeah, and having the thrust to get there is one thing. Having the composure to score is another. This is quite a battle. Well, there's resilience for you, Peter. As a side, they never lost focus despite the setback, and this is thoroughly merited. For me, now they can go one better, possibly. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. Rijkaard. Ryerson. And it's De Bruyne. Board shows there will be 3 extra minutes. They're back in possession and ready to go again. And that's a foul. A simple decision for the referee. And no surprise, that's a booking. Oh no, he's got that wrong. Tries to get it clear. The last act of a game, which they chased to the very end. It finishes all square, but boy, they were close to snatching it. A draw and a highly unpredictable... പറയാന്നെന്താണ് ഞാൻ തെറി പറഞ്ഞാനായിരുന്നു. മൈക്കോണൊക്കെയാണ് ഞാൻ തെറി പറയാൻ. അടുത്ത ബാൻ കിട്ടിയാനായിരുന്നു മറ്റേ ലൂട്ട്. വാലോറന്റിയുടെ പരസ്യം. ഞാൻ തെറി പറയാനെടുക്കലും അവന്റെ മൈക്ക് പോയി കൊടുത്താനായിരുന്നു ഞാനിപ്പോ. വോയിസ് ഓവർ ആണോ ഈ സാധനം? അല്ലല്ല, എന്ത് പണ്ടാറ ഇതെന്ത് അല്ലല്ല
മൈക്രോഫോൺ ആക്സസിബിലിറ്റി നോക്കട്ടെ. വിഷ്വല് ഓഫ്, നോട്ടിഫിക്കേഷൻ, ഓൺലൈൻ ഇവന്റ്, സ്ക്രീൻ റീഡ്, വോയിസ് ചാറ്റ് ഓഫ് ആണ്. അതിലുമില്ല. ഓഡിയോ ആണ് സാധനം. റേഡിയോ ഓഡിയോ ആണോ? റേഡിയോ ഓഡിയോക്കെ ഓഫാണ്. റേഡിയോ GPS വോയിസ് അത് കാണാം. റേഡിയോ DJ ഓഫ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. നോക്കട്ടെ. ഒരു കാര്യം ചെയ്തവനമ്മ, നീ മൈക്ക് ഓൺ ആക്കിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞേ. അല്ല ഞാൻ നീ അതിന് വേറെ സെക്ഷൻ ലൈവ് നീ ഇൻവൈറ്റ് ഓരോ മനപ്പുറം ചെയ്യണുണ്ടാവുമാര് നമ്മ റേസിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോവാൻ. രണ്ടാന്റെ മൈക്ക് ഓണാക്കി ഓണാക്കി റാലി ഫൈറ്റർ. ഇതേത് വണ്ടി? ലോക്കൽ മോട്ടോഴ്സിന്റെ. ലോക്കൽ മോട്ടോഴ്സാ? ആ റാലി ഫൈറ്റർ കൊള്ളാം. ഈ സാധനം കിട്ടില്ലോണ്. ഓടിച്ചാറുണ്ടത്. ക്ലാസ് ഏതാ നോക്കിയേ? നോക്കട്ടെ. 81 കാറായി എനിക്ക്. കളിച്ചോണ്ടിരുന്ന ഇങ്ങനെ വരി വരിയായി കാറുകൾ വരും. അതെ, ഗ്യാരേജിന്റെ ഇത് കൂട്ടേണ്ടി വരുമോ? വേറെ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങേണ്ടി വരുമോ? അല്ല നമുക്ക് സെയിം വണ്ടി വന്നാ വിറ്റൂടെ? സെയിം വണ്ടി തന്നെ രണ്ടെണ്ണം വന്നാ ഓപ്ഷനിലടാ. കാരണം എനിക്ക് 2 ഉണ്ട്. ട്രയൽ ജീപ്പ്, ട്രയൽ കാറ്റ് 2 ഉണ്ട്. ട്രയൽ കാറ്റും കിട്ടില്ല വണ്ടിയാണ്. റാലി ഫൈറ്റർ. ഹലോ ഗായ്സ്, വെൽക്കം വെൽക്കം. സ്ട്രീം കാണുന്നവർ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ് ചെയ്യുക. നമുക്കൊരു 150 സബ് ആണ്. എന്റെ മോനെ നല്ല സാധനം. ക്ലാസ് ഏതാണ്? അങ്ങനെ അറിയാ? ഹായ് ബ്രോ, വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. കാണിച്ചാ ക്ലാസ്? അല്ല 700 350 എന്നൊക്കെ ഉണ്ടാവൂല. ആ നോക്കട്ടെ നോക്കട്ടെ. അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് AS12B. ഇത് A760. A760 എ ക്ലാസ് അല്ലേ? ജമ്പ് പോവാൻ വേണ്ടിട്ടാ വണ്ടി. ടോപ്പ് ആക്കിയിട്ടല്ല ഓഫ് റോഡ് വീൽ സ്പിൻ ഒക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ വണ്ടി നന്നായിട്ട് ജമ്പ് പോവാണ്ട്. ഹലോ ബ്രോ, ഹായ്. ഫോർസ 5 ആണ്. അല്ല ബ്രോ, 4 ആണ് കളിക്കണേ. 5 ഇല്ല എന്റെ കയ്യില്. 5 ബെൻ ബോൺ കളിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്, നമ്മുടെ വീസിലുള്ളതാണ്. സ്ട്രീം ആയിരുന്നു. വേണമേ ഇൻവൈറ്റ് ഇടോ? ഞാൻ ഓടി ഓർക്കട്ടെ. ആരും പറയാൻ പറ്റില്ല. കാർ വോളിയം 7 വഴി, എയർ വോളിയം 7, വോയിസ് ഓവർ 7, മാസ്റ്റർ വോളിയം 7. ഇത് മതി. ഞാനിവിടെ കുറക്കും. ഇന്ത്യയിൽ കുറക്കും. വിൻഡോസ് വോളിയം ഇത് വണ്ടി നന്നായിട്ട് ജമ്പ് ആവണേ. നല്ലോണം പോയിന്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടാ. ജമ്പിങ് പോയിന്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. സ്കിൽ പോയിന്റ് കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ? നേരത്തെ പറഞ്ഞ വണ്ടിയെ കുറിച്ചല്ലേ? ഫോർഡ് ഫോക്കസ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ എന്റെ എല്ലാ വണ്ടി ഉണ്ടോ സംശയം ഉണ്ടോ? അപ്പൊ അതാണ് അണ്ണ ഫോർഡ് ഫോക്കസ് ആണ് അണ്ണ. കാരണം ആ ഒരു പേര് ഇപ്പൊ തന്നെ നീ തന്നെ പറയണ്ടെങ്കിൽ മുന്നേ കേട്ട പോലെ തോന്നി. Well, football is, of course, ultimately just a game, but for the next 2 hours, it might not feel like that. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters.
Some terrific scenes here in Barcelona. My goodness me, it's made even better by 100,000 supporters in full voice. Things have got underway here pretty promptly. Well, Peter, there's a player on this pitch who's hard not to like. The smiling assassin, Ronaldinho. He always looks like he's having a good time, and it's mostly true because of his superb skill and imagination. Yeah, just brilliant, isn't he? A different level. Infectious. In with the challenge. It's Park Ji-sung. Park Ji-sung charging forward, the ball at his feet. Well, it's a look of bewilderment. His touch deserted him at the key moment. Pity that, because it had a decent chance of progressing. Conte. Caceres. Courtois. Well timed, excellent interception. Now that looks a decent ball. Beckenbauer kept his eye on it, and he's there. And no, that is pretty much the end of that. Thuram gets over and intercepts. Oh, the chip pass hasn't quite come off. Ronaldinho. Park Ji-sung. Now, can they get him away? Oh, great defending. That needed doing. Toure gets rid without sophistication. Now it's Vieri. Looks a foul. Yep, referee's given it. Threads one in. And that has been clubbed away. Looking to play him in. He can run onto that. He's found a way through. Now what about this cross? Nicked it back promptly. Nicely shaped ball. And that is a little undercooked. Yeah, we're actually currently watching a contest of insipid probing. The only way is up, I hope. Ronaldinho. It's Ronaldinho! Well, now it's a race for the ball. He's trying his best to keep it in play here. And no, that was never going to make it. Tries to play it through. No question, this is the man you want to get onto the end of things. And there's green grass ahead of him. And a chance! Goal! Barcelona! Barcelona are in front. The movement so precise, the finish sumptuous. Barcelona are such an adept counter-attacking team. They produced something out of nothing there. A few seconds was all it took for them to convert a defensive situation into a goal, and it's very impressive. Barcelona have penetrated for the first time. Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the #1 contender, and he's done it again. And he's managed to gift it back. No way through there. Tries to pass it through. Well, he got rid because he was under pressure. Yamal picks it up out wide. He's trying to hit the front line here. Oh, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. I'm not sure the shot was ever on there, really. There were just too many bodies in the way, Peter. Oh, there's a probing ball. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. Looking for a runner. Oh, he's onto this. Oh, he's been caught. Decent chance! Oh, that pass isn't the best. Looking for options for movement. He's a sharp little ball here. Park Ji-sung looking to run onto it. Neither of these two want to come off second best. Gattuso has quite the footballing brain. He's almost never outsmarted.
Now it's Park Ji-sung. And it's Caceres. Conte. And it's claimed by the keeper. Chance here to counter. Beckenbauer gets across to intercept that. Nicely spread. Yamal. Delivery from Dani Carvajal. And he's taking no chances there. Deflected behind for a corner kick. And we have our very first corner. Chiellini is there and he can get that clear. Barcelona are looking to go forward now. Pass somewhat off target. And the referee's looking at his watch. We could be done here. Are certainly playing with an intense focus in executing their plan here. And there's the end of the first half. Well, it's certainly simmered along nicely so far. Just the one goal in it, and it's all still very much up for grabs. Hello. കാണുന്നവർ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ് ചെയ്യുക. ലൈക്ക് കുറവാണ്, എല്ലാവരും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. സ്ട്രീം നമുക്ക് പവർ ആക്കണ്ടേ. Barcelona, the happier of the teams, heading in for half-time, 1-0 up. And hostilities have resumed at the start of the second half. A solitary goal, that has been the crucial difference. Pelé. Caceres. Yamal. Conte. It's Park Ji-sung. Defending was strong and firm. Toure gets good distance on it. Great vision. Yamal gets into a good position. Carvajal just loves to go forward whenever he can. Can he get it through? Can he get on the end of this? Oh, important interception. They've been denied a chance to develop any rhythm in the passing department. Courtois is there to clear and smartly reclaimed. Aimed beyond the defence. Tries a shot! Oh, that was nice, but not quite the end product required. Oh, it's very good running that. You're always going to have chances with that kind of movement. Ferdinand is there and he can pick it up. Knocks it into space. Still just a single goal between the sides. Well, he's going to be disappointed with that. Oh, that was vital. Caught offside that time. ശിവ ഗെയിമിംഗ്, ഞാൻ കളിക്കണത് PS5-ലാണ് ബ്രോ. ശിവ ഗെയിമിംഗ് എന്തേ? ആണോ? Cambio de jugadores en el Barcelona. Both sides then taking this chance to turn to their benches. Beckenbauer Serán sustituidos por el dorsal 15. shifted it to the flank. El dorsal 6. And it's Caceres. Deep cross. El dorsal 4. Se va a llevar a cabo un cambio de jugadores. That's just playing it safe and simple. And that's been won straight back.
Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. That is ended up in no man's land. Yamal in acres of space out wide. Yamal! Well, that's certainly more like it. They can't let the intensity drop now, Peter. There is an irresistible, irrepressible look about them here. A lucky break would certainly help their cause now. Caceres makes the interception. So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. Closing in on the last quarter of an hour. That's a cute ball. It looked as though that might lead to something quite promising, but it turned out that that was not the case. Lovely pass, but can he get there? And he cuts out the supply. Barcelona clearly have been instructed to kill this off. Offence is the best form of defence. Oh, that's a key interception. That has not gone well. And if you have just joined us, still just one goal between them. And the score is 1-0. Now, what about a counter-attack? Nicely weighted ball. Bale was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. Mbappe! Looking for the run. Oh, good take in a good area. Takes a shot! And the keeper has reacted superbly there. Yeah, he was well placed to deal with that. All hands on deck for this one. And he gets rid in a hurry. And he's there to clear it. Very much into the last knockings. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. I think we're about to see a frenetic finish. No half measures from here. Can he get it through? That has been cut short. Adriano is firing after that one. Rijkaard pull. That's that, the end. Relief finally. Now at last they can enjoy the taste of victory. Fingernails bitten to the quick. മഞ്ഞ് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി നല്ലതാണ് ഈ വണ്ടി. സുഖമായിട്ട് നമുക്ക് സ്പീഡിൽ പോവാം. അവനും പോട്ടാ, അത് വേറെ സ്മാർട്ട് അസിസ്റ്റ്. അതെ, സ്മാർട്ട് അസിസ്റ്റന്റ് ഇതില് തമാശ പറഞ്ഞല്ല. എവിടെ സ്മാർട്ട് അസിസ്റ്റന്റ് ആണല്ലേ? അതെ, നല്ല കൺട്രോൾ പോയി വണ്ടി. ഹലോ, ഞാൻ ഇപ്പൊ വരട്ടെ റമീസ്രോ. നമുക്ക് പൂജ്യം പറ. ഞാനും വരാൻ വരണം. 150 ജീവിയാണ്. എന്തൊക്കെയോ ഒപ്പണന്റ് എ ആണോ പ്ലേയേഴ്സ് ആണോ? സത്യം പറഞ്ഞ എനിക്കറിയില്ല ബ്രോ. ഇപ്പോഴും ഒരു പിടുത്തം കിട്ടിയിട്ടില്ല. എ ആണെന്നാ തോന്നണത്. നമ്മ രണ്ടുപേരും മാത്രം പ്ലേയേഴ്സ് അതെല്ലേ? മനസ്സിലായി. എക്സ്ട്രാക്ടിങ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് അല്ലേ? ഇരട്ടി സ്പേസ്. മനസ്സിലായി. വേണ്ട, നമുക്ക് ഫോറിലിരിക്കാം.
അതിനിട്ട് മറ്റേ കളയാ എന്നിട്ട് സിംഗിളാക്കാം. ഒരു ടൈം അടുത്ത റേസ് ഇട്ടവനമേ കിട്ടി നമുക്ക് പെലനെ കിട്ടി ഗൈസ്. One of my dream come true. വെൻബോളെ ഒരു ഡ്രീം കഴിഞ്ഞ് ഇനി നമ്മളെ R9 എനിക്ക് ഞാൻ തന്നെ ആലോചിക്കുമ്പോ സന്തോഷാണ്. വർജാൻ ബ്രോ ഇതെങ്ങനെ ചോദിച്ചാ കൊനാമിക്ക് അറിയുള്ളൂ. ഞാൻ കറക്കിക്കൂടാ 110 40 കറക്കിക്കൂടാ. ആദ്യമൊക്കെ മറ്റേ ജെർഡുള്ളറെ കിട്ടി, ഇപ്പൊ പെലനി കിട്ടി. താങ്ക് യു സത്യം. ഇത്ര കാലം പേക്കോപ്പടിക്ക് ഉണ്ടായിട്ട് അത്ര സന്തോഷിച്ചിട്ടില്ല. അടുത്തത് വേറെന്ത് സിനിമ 2 സിനിമ കിട്ടിയതാ അങ്ങനെ കഷ്ണം. അത് അടുത്താണ് മർജാൻ ബ്രോ ഫ്രണ്ട്ലി പ്ലേ PS5 കളിക്കണത് ബ്രോ. ഓറഞ്ച് ഷർട്ട് PS5 ആണ്, മൊബൈൽ അല്ല. വെറുതെ ഫോർച്യൂൺ ഐലൻഡ് ഇങ്ങനെ ഹൊറൈസൺ ലൈഫ് മാറ്റാൻ പറ്റുന്നോണ് ഇവിടെ. അപ്പൊ സ്ഥലവും മാറുന്നോണ്. ഇല്ലേ ഇല്ല അല്ലേ വേണ്ട ഞാൻ മാർക്കറ്റ് പ്ലേസിൽ നോക്കട്ടെ. കാർപ്പാക്ക എന്താണുള്ളത് എവിടെ സാധനം എവിടെ റേഡിയോ ഓഫ് ആണ്. ഓക്കെ ബ്രോ മറ്റേ സനാബിയുടെ പിന്നെ പോട്ടെ. മറ്റേ ഓപ്ഷൻ എവിടെയായിരുന്നു? ഓപ്ഷൻ വീട് കാണില്ലല്ലോ ഇപ്പൊ. കിട്ടടാ ഗൈസ്, കിട്ടി നമുക്ക് പെലനെ കിട്ടി ഗൈസ്. One of my dream come true. വെൻബോളെ ഒരു ഡ്രീം കഴിഞ്ഞ് ഇനി നമ്മളെ R9 അടുത്ത ഡ്രീം. എനിക്ക് ഞാൻ തന്നെ ആലോചിക്കുമ്പോ സന്തോഷാണ്. വർജാൻ ബ്രോ ഇതെങ്ങനെ ചോദിച്ചാ കൊനാമിക്ക് അറിയുള്ളൂ. കറക്കിക്കൂടാ. ആദ്യമൊക്കെ മറ്റേ ജെർഡുള്ളറെ കിട്ടി, ഇപ്പൊ പെലനി കിട്ടി. താങ്ക് യു. ഇത്ര കാലം പേക്കോപ്പടിക്ക് ഉണ്ടായിട്ട് അത്ര സന്തോഷിച്ചിട്ടില്ല അല്ലേ. നമുക്ക് പെലനൊക്കെ സത്യം ശരിക്കും ശരിയാണ്. എന്റെ കണ്ണ് സത്യം പറഞ്ഞ മർജാൻ ബ്രോ ഫ്രണ്ട്ലി പ്ലേ PS5 കളിക്കണത് ബ്രോ.
PS5 ആണ്, മൊബൈൽ അല്ല. ഭയങ്കരமான ഷൂസ് ഒക്കെ ആണല്ലോ. തൊപ്പി, ഐ, നോസ്, റിസ്റ്റ്, ഗ്ലോ ഉണ്ടല്ലോ. ഗ്ലോ ആണ് നമുക്ക്. ഓക്കെ ബ്രോ, ഓക്കെ ബ്രോ. ബെൻബോടെ, ബെൻബോടെ, പെലടിച്ചടാ, പെലടിച്ചടാ. യെസ്, 100 കോയില്. Wow, Pele, 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 one of my dreams come true, Pele. Yes, Pele. Yes, yes. കിട്ടിടാ ഗൈസ്, കിട്ടി നമുക്ക്, പെലനെ കിട്ടി ഗൈസ്. One of my dream come true, ബെൻബോളെ. ഒരു ഡ്രീം കഴിഞ്ഞ്. ഇനി നമ്മളെ R9 അടുത്ത ഡ്രീം. യെസ്, യെസ്, യെസ്. എനിക്ക് ഞാൻ തന്നെ ആലോചിക്കുമ്പോ സന്തോഷാണ്. വർജാൻ ബ്രോ, ഇതെങ്ങനെ ചോദിച്ചാ കൊനാമിക്ക് അറിയുള്ളൂ. ഞാൻ കറക്കിക്കൂടാ, അതില് കണ്ടില്ല 110 40 കറക്കിക്കൂടാ. ആദ്യമൊക്കെ മറ്റേ ജെർഡ് പിള്ളേരുടെ കിട്ടി, ഇപ്പൊ പെലനി കിട്ടി. താങ്ക് യു, താങ്ക് യു, താങ്ക് യു, താങ്ക് യു, താങ്ക് യു. സത്യം, ഇത്ര കാലം പേ കോമ്പടിക്ക് ഉണ്ടായിട്ട് ഞാൻ അത്ര സന്തോഷിച്ചിട്ടില്ല ഒരുപാട്. അല്ലേ, നമുക്ക് പെലനൊക്കെ സത്യം ശരിക്കും. Is it true? ശരിയാണ്, ശരിയാണ്. എന്റെ കണ്ണ് സത്യം പറഞ്ഞ. മർജാൻ ബ്രോ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിരുന്ന ഞാൻ ഇത് PS5 കളിക്കണത് ബ്രോ. PS5 ആണ്, മൊബൈൽ അല്ല. ഓക്കെ ബ്രോ, ഓക്കെ ബ്രോ. ബെൻബോടെ, പെലടിച്ചടാ, പെലടിച്ചടാ. യെസ്, 100 കോയില്. Wow, Pele, 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 one of my dreams come true, Pele. Yes, Pele. Yes, yes. കിട്ടിടാ ഗൈസ്, കിട്ടി നമുക്ക്, പെലനെ കിട്ടി ഗൈസ്. One of my dream come true, ബെൻബോളെ. ഒരു ഡ്രീം കഴിഞ്ഞ്. ഇനി നമ്മളെ R9 അടുത്ത ഡ്രീം. യെസ്, യെസ്, യെസ്. എനിക്ക് ഞാൻ തന്നെ ആലോചിക്കുമ്പോ സന്തോഷാണ്. വർജാൻ ബ്രോ, ഇതെങ്ങനെ ചോദിച്ചാ കൊനാമിക്ക് അറിയുള്ളൂ. ഞാൻ കറക്കിക്കൂടാ, അതില് കണ്ടില്ല 110
40 കറക്കിക്കൂടും. ആദ്യമൊക്കെ മറ്റേ ജെർഡ് പിള്ളേരുടെ കിട്ടി, ഇപ്പൊ പെലലി കിട്ടി. താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു. സത്യം ഇത്ര കാലം പേക്കോപ്പടിക്ക് ഉണ്ടായിട്ട് ഞാൻ അത്ര സന്തോഷിച്ചിട്ടില്ല ഒരുപാട് അല്ലേ. നമുക്ക് പെലനൊക്കെ സത്യം ശരിക്കും ഇസ് ഇറ്റ് ട്രൂ? ആ ശരിയാണ് ശരിയാണ്. എന്റെ കണ്ണ് ഹലോ ഗായ്സ്, വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം. കാണുന്നവരൊന്ന് ലൈക്ക് അടിച്ച് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, സബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. നമുക്ക് ഒരു 150 സബ് ആക്കേണ്ടതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു 17 സബും കൂടി ആയ 150 സബ്ബായിരുന്നു. എല്ലാവരും ഒന്ന് ന്യൂ വാച്ചേഴ്സൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക പ്ലീസ്. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻ്റ് ആയിട്ട് അറിയിക്കുക. ഹലോ വെൻപോ പോയോ റമീസ്രോ? പോയി കുറച്ചിട്ട് വരാന്ന് പറഞ്ഞു. Well, what a sight this is. The colour, the choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion.
Well, the pre-match build-up has been fantastic. Now, the game itself. So we're up and running. In a system like this, Peter, the winger-fullback combinations can be absolutely crucial. Yeah, and no doubt you could expand on that for us, Jim. Well, there's just so many potential options and movements. Overlapping, underlapping, wingers vacating spaces to be occupied by... Can he finish? Oh. Goal, Italy! And Italy score first. Stylish in the extreme, a delicious goal. That was magnificent. The way he cut it so perfectly, I think he's even managed to surprise himself, Peter. Barcelona finding themselves unexpectedly behind. And it's Mendes. Nuno Mendes. That was lovely, that. Great run on the overlap here. He's shifting through the gears here. Well, that is clearly not the outcome he wanted. Well, the manager clearly has to react to this and tactically change what's happening. It's too easy for them to get in. Italy with their first corner, the first in the game for either side, actually. And it's been taken short. Neymar. Ah, such a clever touch. He has found the way through. Out of play for a throw. He's in space and looking for options. Well, that's an excellent interception. Oh, he's going to be disappointed with that. And that's very disappointing, it has to be said. And this is Vieri. Mendes gets across to intercept that. Rijkaard. Fiore. They've got to make this nice and quick. Now he's got space here. That's a nicely shaped ball. And he's heaved it away. And he's gone looking for safety. Barcelona are really in a position where patience and prudence will serve them best. Time's on their side. And it's Mendes. Nuno Mendes. That's very neat. Oh, he's been caught napping. Lovely feet. Oh, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Fired deep towards the back post. Deftly away. And he's only too happy to... It's Vieri! And kept out by the most elastic of saves. Vieri really must be thinking what he has to do to score there. Mateus. Lovely pass, but can he get there? Italy looking to get their possession game going here. Yeah, it can be very stylish and expansive to watch. It's a quick one. Alexander-Arnold. Crosses it in. And that has earned a reprieve for the time being. Albert Ferrer. Italy finding their passes. Vieri is a player who barely needs an invitation to shoot. And it's Alexander-Arnold. Oh, nice touch. Rijkaard. And it's Rijkaard. Vieri. Rijkaard spots it and intercepts. Barcelona certainly could do with a positive spell for the remainder of this half, just to set the tone for what's to come. Mateus. Ah, looks a smashing ball. And that's gone behind for a goal kick.
Fiore. And it's Neymar. Looking for options for movement. He is just caressing the ball. Ball played for Rijkaard. Oh, super ball! Oh, that's nice. Chiellini did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Knocks it out wide. Yaya Toure cannot be beaten that easily. That will annoy the manager. They're making themselves too predictable here. Goes for goal! A decent effort as the first half draws to a close. Well, there were plenty of talking points in that first half, but just the one goal. It's still anybody's game here. Well, for me, Peter, things have never really got going, but at least this will be a good time to reflect and regroup. I can see a few changes coming, because whatever they've been doing, it just hasn't gelled. And the action is back underway. Barcelona really need to bring up their intensity and rhythm a notch or two, Peter. Just looked a step too slow on everything. And he's quick to get it clear again. No way through there. Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. Fiore. De Jong, looking to play him in. Oh, it's played into the area. Chiellini can get it clear. And he's picked it up out wide. And he's managed to get free. Nice defending, it's got the job done. De Jong carries the ball down the right. Great ball, and he's in here. It's run loose, who's going to get there? I wouldn't fancy playing up front in these circumstances, to be honest. There's absolutely no supply. Oh, he's certainly caught him there. It's a free kick. Well, it is plumb centre, but it is a fair way out on the very cusp of credible shooting range. Oh, this boy is showbiz! A finish of true class! And there's the goal they've been looking for. That was beautiful. Something close to genius. Well, he made it look effortless. Clearly a training ground perfectionist. 2 goals on the day, and he may not yet be done. Italy are sitting pretty, 2-0 up. Well, now's the time you could afford to be more daring, Peter. It may be tempting to sit on this, but I'd say go and grab a third. Gattuso gets a foot in and wins the ball. And here's Neymar. He's found a way through. Great chance! Oh, crossbar! Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Well, the chip pass hasn't quite come off. Well, that had the makings of something quite promising, but it's fizzled out into nothing. And that's gone loose. And the assistant referee has his flag raised for offside. Dovbik. Nuno Mendes. Great vision. Now it's Vieri. Always onto this. Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less.
And here's Dovbik. Italy are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape, certainly when defending at least, because they've got to be ready to hit them hard on the counter-attack, and that seems to be the plan. Oh, that is a nice touch. Just a quarter of an hour to play. Now it's Pele. He's picked his way through. Oh, well played. He can get that clear. For a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. Oh, no joy this time. Can he get on the end of this? Neymar. That's a throw. Efootball bro, night Cambio di giocatori. Very nicely done. And it's De Jong. Well, they can at least make a fight of it. Even if it's just a goal, the lift it would give would be huge no matter what the end result is. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. It looked as though that might lead to something quite promising, but it turned out that that was not the case. And the shot! He's got a goal! With so little time left, grandstand finish! That really is quite fabulous, all his own doing. Oh, that's wonderful to see. The run was explosive, the finish exquisite. And it didn't take him long. Just sitting on the bench and waiting moments ago, already he has scored. That's just as the manager would have seen it, an impact sub. Sostituzione per l'Italia. Numero 21. So, time for changes on both sides, actually. Barcelona give themselves a chance of a fairy tale finish. Well, who's under pressure now? It's going to require some inspired defending to stop this lot. Oh, that's well spotted. Well, he got rid because he was under pressure. Yaya Toure. Rijkaard. Neymar pinches it off him. Bale might just make this. Engages and forces him off the ball. Moto India. Referee looks at his watch and blows his whistle. One of those games that many would have felt no one deserved to lose, but... Very nice. Race കൂടി കളിച്ച് അവസാനിപ്പിച്ചാലോ ആയിരിക്കും നല്ലത്. അടുത്ത റൈസോടുകൂടി നമ്മൾ ഈ പരിപാടി നിർത്തുന്നു. എന്താണ് ലൈവ് നിർത്തുക? അല്ല, അത് കുറച്ചേരല്ലേ ലൈവ് ഇട്ടുള്ളൂ. ഇതിന് നല്ല വ്യൂ കിട്ടി കഴിഞ്ഞു. ആ, കുറച്ചേരമല്ല, ഞാൻ ഉച്ചയായി വിട്ടതല്ലേ, 2 മണിയായി വിട്ടതല്ലേ, 3 മണിക്കൂറാണ്. 155 വ്യൂ ആയി ഇപ്പൊ തന്നെ. ആ 2 മണിക്കൂറായി. 2 മണിക്കൂർ.
7 മണിക്കൂറായി വാച്ച് അവർ. 2 മണിക്കൂർ ഇട്ടപ്പോ അല്ലേ? ഇരുന്ന് കാണുന്ന പെൻപോൻ പറഞ്ഞല്ലേ? ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും പെൻപോൺ തന്നെ ഇരുന്ന് കാണും. അതാണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. കാർ ഇഷ്ടമുള്ളവരെ ഞാൻ കുറച്ചധികം കാർ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് അവര് പറയണ കാര്യം ഇങ്ങനെ കളിച്ച് കൊടുക്കാന്ന് വെച്ചിട്ടാണ്. നല്ല കാറുകളും ഇതൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഗോൾ കളിക്കാം. ഫുഡ് കഴിക്കാൻ അങ്ങനെ കണ്ടും പോയാണ്. ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? 4 കാറുണ്ട്. ഇൻവേഴ്സ് എടുക്കാം. ഇത് മറ്റേ എന്താ പറയാ, എക്സ്ബോക്സ് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഒന്നല്ലേ ഇത്? അല്ല, സ്റ്റീമിലും വരുമല്ലോ അല്ലേ? മറ്റേത് അല്ല, GTA വില ഓൺലി കൺസോൾ അല്ല അറിയാലേ? ഓൺലി കൺസോൾ അല്ല, GTA ഓൺലി കൺസോൾ അല്ലേ? GTA ഓൺലി കൺസോൾ ആണല്ലോ അല്ലേ? GTA കൺസോളിലാണല്ലോ അത് റിലീസ് ചെയ്യുക. അത് അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല അല്ലേ? അതായത് എല്ലാ ഗെയിമും ഫസ്റ്റ് കൺസോളിലാണ് ഇറങ്ങുക. കാരണം കൺസോളിലല്ലാണ്ട് PC ഫസ്റ്റ് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കൺസോളിലെ ഗെയിം വിറ്റുപോകില്ല. അല്ല, അപ്പൊ മറ്റേ ഈ ഫോർസ പറയണത് PC വരൂലേ? അതാ ചോദിക്കണത്. 19-ാം തീയതി. So bring it on. Height, expectation, emotion. The game yet to kick off. The excitement already palpable. A fabulous show of പക്ഷെ ഇതിലിതാ ഫോർസ ഹൊറിസോൺ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇതിൽ എഴുതിക്കണല്ലോ, നമ്മളെ സ്റ്റീമിലുണ്ട്. അല്ല, ഞാൻ ഫോർസ GTയുടെ പോലെ അല്ലല്ലോ. ഫോർസ GTയുടെ പോലെ അല്ല. In the Middle East still very fresh in our minds, Jim. They are 7 goals and deservedly the player of the tournament. He was terrific in the knockout round, scoring in every game, and I was particularly impressed with that semi-final performance. Yeah, penalty to start with, of course, and then he finished it all off, setting up the third. 20 minutes out from the end. Yeah, it was a perfect performance against a very... Oh, he's been caught napping! Takes a shot! It's run loose. Who's going to get there? Mohamed Salah. Fiore. And it's Belletti. And it's Wilshere. Now it's Messi. Challenged just a bit on the firm side. Oh, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Now it's Messi. Oh, now here's an interesting matchup. And he's away. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. That's been slipped through. Big chance, corner. And we have our very first corner. 26 ആണല്ലേ? 25. And now they can spring out of defence. Now it's Messi. And they're not going to make any further progress now. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. Oh, it's a promising build-up, this. Plenty of really nice passing. He's in plenty of space here. Wilshere. And here's the chance to counter. And the pass is intercepted. Searching pass he's played there. It looked as though that might lead to something quite promising, but it turned out that that was not the case. Fiore. Pass is coming off in quick succession here. Chiellini defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. No question, this is the man you want to get on to the end of things. Now it's Messi. Neither side yet able to find the net. And that could set him on his way.
Abiati breathes a sigh of relief as he gets his hands on the ball. Hello, Muhammad And Shazi. it's Belletti. Hello, bro. Welcome, Mohamed welcome. Salah. Back into the middle. Sub ചെയ്തിട്ടില്ലേ ഒന്ന് sub ചെയ്ത് പോയിക്കോളി. Oh. Goal! Barcelona! Well, when it's pieced together as efficiently as that, it's a joy to watch. കോയിൻ എടുത്ത് തരുമോന്നോ? എന്താ ബ്രോക്ക് മനസ്സിലായില്ല. ബ്രോ നമ്മൾ അങ്ങനെയൊന്നും എത്തിയിട്ടില്ല ബ്രോ. So we have our breakthrough. Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the #1 contender, and he's done it again. ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ 6 Whatever happens, that's the kind of movement which raises hope. Messi! He's got a goal! They are really purring here, and they have extended their lead in the blink of an eye. Piercing, and with pinpoint accuracy, he forces it through. Yeah, Peter, I think we've got to give the keeper some slack here because he didn't have the greatest view of that, but you've got to give the scorer his due as well. I mean, he had that sharpness. Oh, what a mistake! Lofted in, up he goes! Pele, oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Mateus, some resolute defending there. Well, it looked promising for a moment, but it came to nothing. Knocks it out wide. Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. Now it's Messi. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Barcelona are totally dominant in the middle of the park. A no-way through zone. Half-time getting close now. Well, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Well, the runner's been sold a little bit short there. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. Adams kept his eye on it, and he's there. That pass has been well intercepted. Great vision, and he's well positioned here. Oh, that's a foul, and the whistle's gone. It's a straight red. He has been given his marching orders. Well, the players are flocking around their fallen colleague. So seemingly that was deemed a denial of a clear goal-scoring opportunity. Yes, sadly he knew exactly what he was doing and he had to go with the risk. Pele with a real chance here. This then an ideal chance to cut the deficit. Pele! Ada. He's got himself an absolute അടുത്ത ഫ്രീ കിക്ക് പെലയുടെ മറ്റൊരു തലമ തട്ടിയിട്ട് ഗോളായി. അല്ല ഗോളി നമ്മളെന്നെ കൂട്ടുക പക്ഷെ ഇങ്ങനെ പോലെ ചാടൂലേ. And there's the end of the first half. So engaging and still right on edge. Plenty of signs to suggest this will turn out to be a really good one. And neither side holding back here. It has been quite a half, this. Well, it's a lead that's by no means convincing. The manager can't go too easy on his players here. I think they need to re-establish that focus and try to lift the purpose again. They want a good start to the second half. And if you're just back from your break, you've missed very little of the resumption of the second half. Barcelona can really do with some bigger names standing up here. At times they didn't even look as if they knew what they were doing. He's picked his way through. Vieri's cross. And he gets rid in a hurry. That has been slung wide. Ferdinand. Now he's off and running.
That has ended up in no man's land. Mohamed Salah, and he's found a way past. He's had a shot! He's scored! And this is getting better and better. And that really is so impressive. Yeah, and having the thrust to get there is one thing, having the composure to score is another. Well, that has changed the dynamic somewhat. That has the feeling of a breath of fresh air, Peter, and now they can fill their lungs and just blow them away. Pele. That's been cut out, well played. Well, the way this game is offering less possession, they'll need to have a very good conversion rate. He's got away. That looks a cracking ball. And that has been cleared. Barcelona clearly are trying to mix things up here, keeping their opponents guessing. Mateus picks it up out wide. Pele. Well timed, excellent interception. He shifted it to the flank. നെറ്റ് ഇടക്കിടക്ക് പോണ്ട് ടെർമിസിലൊക്കെ ഇന്റേതേ ഞാൻ ഈ കളിയും കൂടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ പോകുന്നു. എന്നിട്ട് 7 മണിയാകുമ്പോ വരുന്നു. ഈ ഫുട്ബോൾ ലൈവ് ഇടുന്നു. ഏടാ കിട്ടിലും വണ്ടി. ഏടാ തീയൊക്കെ പറയാലോ അവന്റെ വണ്ടിയമ്മ പെയിന്റ് പറഞ്ഞിട്ട്. ബ്ലേഡും കൂട്ടി പറഞ്ഞ അവരായി പോയി. അടുത്ത തീ പോണ്. എടാ ഇതും എന്റെ തീയണ പോണത്. പുകയടാ സൈലൻസറിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നാണ് തീ പോണത്. അറിയാൻ പാടില്ല. രണ്ടാമതും പോയി തീ. അനിമേഷൻ ഗ്ലിച്ചാന്ന് പോണ്. ഏടാ എനിക്ക് തീ പോണ കണ്ടിട്ട് സ്പീഡിൽ തൊടനോടത്തൊക്കെ തീ പോണ്ടല്ല. ഇതെനിക്കാണ് ഗ്ലേസിംഗ് പെയിന്റ്, വേറെന്തോ ടൈപ്പ് പെയിന്റ് ആണ് പോണ്. മണ്ണെണ്ണ മുക്കി അടിച്ച പെയിന്റ്, മറ്റേ മണ്ണെണ്ണ മുക്കി അടിച്ച പെയിന്റ് ആണ് പോണ്. ഒരേ വരുമ്പോ തീ വരും. Pele with a real chance here. This then an ideal chance to cut the deficit. Pele! Superb from Pele! He's got himself an absolute peach. Deep into first half stoppage time, a crucial goal. That was beautiful. Something close to genius. Well, he made it look effortless, clearly. ഇടയ്ക്ക് തോന്നുന്നു മെസ്സേജ് ഇട്ട് വിടാൻ വോട്ട് കാണാനായിട്ട്. വാനന്ത എവിടെ ഉണ്ടല്ലോ. ഇപ്പൊ തന്നെ പോയാ? താങ്ക് യു ബ്രോ. ഇത് കഴിഞ്ഞ ഈ ഞായറാഴ്ച കഴിഞ്ഞ തിങ്കളാഴ്ച കഴിഞ്ഞ ചൊവ്വാഴ്ച ഞാനും പറഞ്ഞു ശനിയാഴ്ച ഹലോ, കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് അടിച്ച് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാ പ്ലീസ്. സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാ.
എടാ ഒരു ദിവസം ഇരുന്നിട്ട് 2-3 ദിവസത്തിനൊക്കെ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത് വെക്കിട്ടോ, പിന്നെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ആ ഞാനൊരു മാസം ഇരുന്നിട്ട് സൂചിച്ചില്ലേ പോരാ. ഈ ഫുട്ബോൾ കളിങ്ങനെ ഈ ഫുട്ബോൾ ഓർഡർ കിട്ടൂല, കാരണം റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ മറന്ന റേസിന്റെ ഇടയിലൊക്കെ സെക്കൻഡ് ഇട്ടോടാ. അവൻ എന്ത് പോക്കണ്ട, അവനാ പോയത്. The noise is just about reaching a crescendo here as these two sides get ready to lock horns. This is football at its finest. Some terrific scenes here in Barcelona. My goodness me, it's made even better by 100,000 supporters in full voice. Well, we're on the way. Well, Peter, it's easy to heap praise on players that play further up the field, but they couldn't do what they did without the unsung heroes doing the dirty work, and Frank Rijkaard is amongst the very best in the business. Some say the best ever. Yeah, and I can see why. He's about as sophisticated as players come, and his role covers everything from reclaiming the ball to, well, pretty much everything else. Only a man of his calibre and cleverness can do that. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Knocks it into space. Bergomi. Rummenigge. And that wasn't far away. He's not happy, and you'd expect that, but at least there's plenty of appreciation for what was a genuinely fine effort. The pressing's intense, and it's paid off. Now it's Hullet. He's shifting through the gears here. Messi, and this is Messi, delivered with swing. Rummenigge. Oh, he's been caught napping. In again. Milan claiming a corner, and the referee concurs. ഹലോ, കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ And we have our very first corner. സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക പ്ലീസ്. Mateus plays it short. Crosses it in. Well played and well cleared. Pele. Barcelona have the chance to go the other way. Aimed beyond the defence. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Best. That is good strength. And this is great chance! And that's what you call inspired goalkeeping. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. Milan have their second corner now. That is ended up in no man's land. Looking for options for movement. Barcelona are looking to go forward now. Oh, easy pickings there. Barcelona yet to have an attempt on goal. Baresi is very much of the non-shall-pass school of defending. Mateus with the challenge, and he has given away a free kick. Mateus did incur the wrath of the referee and has earned himself a booking in the process. Hullet. Messi. Davids. Now, what about a counter-attack? Mateus with the foul. And it's Zanetti. Stood up well to him there. Gattuso defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. He's a sharp little ball here.
Crosses it in. Well, he had to bide his time a bit there, Peter. Needed more targets to aim at in the box. Bergomi. Davids. Oh, good spread. Pullet. Tries to pass it through. Can he finish? Goal! Milan! First blood drawn. So smooth. A signature finish. What about the pass, Peter? It was played so intelligently and he picked out the perfect target. Milan are in front now, the game's only goal. Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. Oh, that's a key interception. He's in space and looking for options. That's a good block, but at the expense of a corner. ഹലോ വാച്ച് ചെയ്യുന്നവരിലേക്ക് സപ്പോർട്ട് coming up. സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. Mateus goes short. Lovely pass, but can he get there? Swings it across. Judge, surely! And now a sudden chance to counter. Oh, nicely intercepted. And that's the end of that. It all started well enough. Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. Pass somewhat off target. Khan sends that a long way. Now, can they get him away? Messi gets into a good position. Shot at goal! Oh, the keeper's done ever so well. That's very, very good. You can't ask for much more than that. So their fourth corner of the game. Mateus with the short one. Can he get on the end of this? Milan given another corner. And this could be the final action of the first half. He gets big. It's in. Two to the good, and they are purring. Absolutely purring. A wonderful delivery, and all it needed was a touch. He did so well there, attacking the ball the way he did. He got a strong forehead behind that one. So that's... And the first 45 minutes are up. Reflections on the first half? Barcelona really should be thinking about killing this off early in the second half, Peter. The boss will be demanding the same level of intensity from his team, so I'd expect to see the same positive intent after the break, the same purpose again. There's the start of the second half. Well, I think they have to be positive despite the scoreline. The one thing they don't want to do, Peter, is give away an early goal. But they can't afford to get too cagey either. So attack with real devilment, go for that goal and see if they can unsettle them. He's chosen to go back. And they're back on the ball again. Pele is herring after that one. And the counter is on. Oh, delightful ball. Vieri gets into some space. It's Vieri! Oh, that was a half-decent effort. It's a decent chance to counter-attack. That's a little off target. Pele. Now it's Pele. Pull it.
Threads one in. Chiellini cuts it out. Still no way through. The defending here is resolute. There's no doubt it's a long way back, but they can at least give us something. Oh, what a climb! Euphoria, utopia, and they are cavorting. And they are pulling clear here. The movement so precise, the finish sumptuous. Milan are such an adept counter-attacking team. They produced something out of nothing there. A few seconds was all it took for them to convert a defensive situation into a goal, and it's very impressive. Shoots! And it's in! It could be a lifeline! 2 more needed! Oh, one moment you're in possession, the next you're picking the ball out of your own net. That one will sting. Well, look at the manager here, he's absolutely fuming, and he has every right to be. You can't win football matches if you give the ball away like that. Shapes to shoot! It's in! Truly superb. A goal of such supreme quality, composure and class. Just the sort of forward pass he's been looking for. Very telling. So now the difference is 3. Ferdinand makes the interception. Zanetti, a man never lacking in drive or determination. And Mateus. Hullet. Rummenigge. Now Davids. And it's Messi. Cross to the back post. And he's there to clear it. Yaya Toure. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. Tries a shot! He's kept it out, just. Well, there's always that risk, Peter, when a team commits too many numbers forward. You can't help but leave some gaps at the back. The corner count is rising. That's 6. He's gone for goal! Well, now it's a race for the ball. Well, that pass isn't the best. Davids. Plays a sharp little ball here. Best! It's a loose ball. Tries to play it through. Gattuso. A lot of space here, a real opportunity. Oh no, this does not look good. Gattuso. Pele. And that's a simple one for the keeper. Best. Mateus can see things others simply cannot. Mateus. Now it's Vieri. Bergomi kept aware, and it is reclaimed easily. Rummenigge, whose purpose now is to complete a hat-trick. Mateus. Lovely pass, but can he get there? He's found a way through. There's the shot! They've done it! That really is quite fabulous. All his own doing. Well, from the moment he got involved, he looked as if he'd go all the way. Terrific. And he's done it again. He's got his second. So is this the start of a comeback? Hullet is always looking to break lines. Now this could be a chance. He's picked his way through. Oh, he had to make that, and he did make it. He's going for goal! And that's caused a worry or two. Mateus just can't be faulted for taking on the opportunity. That sort of distance is usually up his street.
Cambio de jugadores en el Barcelona. Thank you, So now we're going to get those changes Mohammad we have been Shasin. Thank you, expecting. bro. Thank El you. dorsal 8, el dorsal 3. Serán sustituidos por el dorsal 24, Eto'o, el dorsal 15. That's been drilled forward. El dorsal 21, el dorsal 20. Habrá 4 minutos de descuento. Rummenigge. Oh, this looks sharp. It's an inviting looking ball, that. Best, a player who needs no introduction. And they can counter here. He's through here. He might be in here. He's been bundled over. That is a foul. Rijkaard has been sent off, just to confirm. It was a straight red. Pele ready to try one. So the perfect chance to get one back. Pele! Oh. And that is the last effort of the game. Well, here is a defeat that may hit them hard, and you can sense that all around us. Things going pretty awry, and the outcome in the end virtually unavoidable. Any reflections on what you've seen, Jim? Well, Peter, I really couldn't see what this team was trying to achieve, whether it's the manager's message not getting through or not having the... അതിന്റെ എടുത്താ ഫോണിന്റെ എടുത്ത കാക്കു ഇതെന്താ പെട്രോളാ? എന്തിനാ?
കളി കൂടി ഡിവിഷൻ 1 ഡിവിഷൻ 3 തിരിച്ചു പോകാം. ഹലോ, കാണുന്നവർ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ് ചെയ്യുക. അതിലടിച്ചിട്ടില്ലടാ. കുത്തിയേക്ക് ചാർജില്ല കുത്തിയേക്ക്. Well, football is, of course, ultimately just a game, but for the next 2 hours, it might not feel like that. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. So that's got things underway. Free-flowing, fluid, flexible, just some of the words that describe the genius that is Ruud Gullit, a player whose impact on the game remains so profound, so relevant today. Yeah, you could almost say he was the very first all-action, all-athletic number 10.
All those marauding runs from deep, going box to box, these weren't the sort of things expected from a playmaker back in his day. Nicely weighted ball. And a chance! And it's a goal! And it's Well, a they would goal. have been looking at him to produce the goods, and that was very kind of him to oblige so early. That is so good, such sharp skills, and such a delicious finish. Oh, what a finish. I mean, an instinctive finish at that, and he probably didn't even have time to think about it too much. Barcelona have their opener. It is a goal of real significance. Well, that's changed the mood entirely, as you'd expect, Peter. Yeesh. It'll be fascinating now to see what kind of reaction it will cause. Yaya Toure gets it away. And that is a little undercooked. Looking for the run. Luis Suarez! And he was there to get a vital touch. This is why he's so highly regarded. Absolutely fantastic. Barcelona are looking to go forward now. And that has been cleared. And he's there to retrieve it. Now the ball's gone astray. Short changes him with that pass. Pull it. Threads one in. Big chance! Cannavaro cuts it out. Can he get it through? He's had a shot! Dispatched clinically. They have hauled themselves right back into it. Well, they were starting to look more and more threatening, Peter, so this comes as no surprise. The fans here are pretty fired up now. Well, I think it's pretty obvious, Peter, that this emphasises the importance of having willing runners who want to go behind that defence. One good ball, and they're in. Madrid grab the equaliser, and we're all square. This is exactly the kind of contest you'd expect when you have so much class from both sides. The next goal is going to be so significant. No, that's been intercepted. Midway through the first period, and it's looking quite a game here. And here's Suarez. Yaya Toure has quite the footballing brain. He's almost never outsmarted. Oh, that's nice. Nesta did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Shevchenko chasing after it. Madrid look happy to sit back for the moment here. Yeah, everything they're doing screams count. Can he finish? Oh, it's gone in! And the comeback is complete. One sweeping move executed with deadly efficiency. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react, and there's only one word to describe that: clinical. So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? To be expected, Peter. They've gone and stepped it up, something they've been threatening to do and will continue to do by the looks of it. He steps in, and that's the end of that. Vieri looking to run onto it. Decent chance! It's a goal! And once more we are all square. You score, we score. Well, going behind has simply triggered a collective determination to hit back, and they merit nothing less. Not a defender in sight. He had all the time in the world. Some great movement here, and the pass was perfect. All he had to do was just apply the finishing touch. So all square, and not for the first time. Well, they just couldn't have responded any better, Peter. Yeah, there's the old cliche about how teams can lose focus after scoring, but you still have to take your chances. Brilliant. And he's picked out the run. Vieri picks it up out wide.
Goes forward. Shevchenko is onto it in a flash. The pressing's intense, and it's paid off. That has ended up in no man's land. Mateus. They've got to make this nice and quick. Can he get on the end of this? Oh, well played. Well, the ball just didn't work out for the run that he made. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. Jordan Henderson. It's a searching pass. Well read, and the danger is averted. Gattuso. Now it's Vieri. Oh, that's well spotted. Oh, can he get onto this? And we've reached half-time. Barcelona are finally getting a much-needed break. It's been absolutely breathless stuff so far. No, well, the pickings certainly have been rich in this first half. What a good half. They've gone blow for blow, and it's 2-2. Barcelona get the ball rolling in the second half. Chiellini. That is good alertness. And that's really well manoeuvred. Cafu looking for options for movement. Pullet receives it in a wide position. Oh, it just needed a better touch, and you can see his annoyance. Yeah, very careless, and I leave it at that. No, not quite on the same wavelength. And the counter is on. Good ball over the top. It's a pretty loose pass. Mateus knocks it into space. Mateus. Oh, that pass isn't the best. Pass is short and sharp. Mateus, who does have an assist to his name. And they're not going to make any further progress now. Has a look and plays it forward. Baresi promptly onto that, and that is that. Now it's Luis Suarez. Hullet. Skillfully cut out. He is so at ease on the ball. Danger averted for now. And he cuts out the supply. Jordan Henderson. And here's Shevchenko. Hullet. And that's going up front in a hurry. They're trying everything to subdue him here. Yeah, and if they're going to try and stop him in this fashion, Peter, they're going to really test the referee's patience from here. Madrid finding their passes. Oh, super ball! Vieri. Now it's Gattuso. Nesta gets across to intercept that. Now it's Luis Suarez. Has a look and plays it forward. And that has been cut. Tries from distance. Mateus plays the game a step ahead of almost anyone. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Nicely aimed pass. And here's Suarez. That's going to go a long way. What a throw in.
വാച്ചിങ് എന്നൊന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ് ചെയ്യുക. Se va a llevar a cabo un cambio de jugadores. And it's Luis Suarez closing in on the last quarter of an hour. Barcelona perhaps wondering what the best time is for their next substitution. And here's Hullet. Shevchenko. He gets big. There's a goal! And they've got their lead back. A really thumping header. Absolutely crashes it in. Well, you've always got that threat when he's around. Great movement, and what a great header. Well, this is what we've been waiting for. Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. Cafu. Baresi looking to provide the solidity his team so need. Cafu. And he's picked it up out wide. I think the message here is quite clear, Peter. They want another one and will seemingly keep going until they get it. Now here's the delivery. That is good pressure, just hounded him off it. Now, can they get him away? Chiellini cuts out the pass. Now it's Ibrahimovic. Mateus. Hullet. This usually is the time teams go into conservation mode. He's going to be disappointed with that. Nedved. There'll be a minute of stoppage time. Oh, well played, well sorted out. Now that looks a decent ball. And the referee brings it to a close. Barcelona pleasingly clever on the ball. They had their moment. ഇപ്പൊ ഗൈസ് വൈകുന്നേരം കാണാം, ലൈവ് എൻഡ് ചെയ്യാണ്.